విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు, హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ, బీపీటీ 5204, ఎంటీయు 1010, తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ DHM
117 మరియు 121 దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10 నుంచి 12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ఐఎల్ఆర్ జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శన క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశిష్ట సేవలు రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్, ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావలసిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్ జై కిసాన్. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురా. Andhra Pradesh Agricultural University. I want to congratulate this university on this momentous occasion of Diamond Jubilee. Fostering knowledge, inspiring greatness is not a small feat for any university. That shows the unwavering commitment and the support of the faculty that work there, the students and the alumni, the governments, both local and the central. All of them collectively have contributed certainly to make this university a beacon of excellence and innovation. And just to give you a little bit of introduction about myself, I'm a two-time graduate of this university. I got my first degree in 1974 from Tirupati campus, and in 1977 I got my master's degree from Rajendra Nagar campus. And a couple of extra details: I was a gold medalist at Rajendra Nagar campus. I did my master's degree jointly between ICRUSAT and the university. I was also a mess secretary there for a couple of years. I had a lot of fun, spending time not only just working on my thesis work,
but spending time with friends and having tea in the evening in a little tea dhaba there, and going to the movies and having great walks there, and then spending time on the campus, the lovely campus there. And I also being currently working in United States as the Dean for the College of Agriculture at Tennessee State University. I have been fortunate enough to travel there regularly and have the partnerships and collaborations built with the university, both on the Andhra side and the Telangana side. We have faculty exchanges and we recruited several students from both campuses. And we have this ongoing relationship between the two universities. But having said all those positive things, I also noticed in the last few years, the campus and its infrastructure and its campus environment seem to be deteriorating. Kind of unfortunate, I feel that as the state of Telangana and the city of Hyderabad are really growing rapidly and considered as one of the richer states and richer cities in the country. And I hope the government will focus on rebuilding this campus, because agriculture has a lot of opportunities out there in this new environment where the climate is rapidly changing and the young people are more interested in the food and the environment and the ecosystem and the sustainability, and all of these issues are buzzwords in everyday vocabulary now, which makes this university essential for the state and for the country. And so I hope everyone reflects our past successes and then think about very optimistically what this university can inspire and innovate and build a future for the state and the country, and inspire a lot more lives like me as a proud alumnus of this great university. And with a lot of gratitude, I want to send this message. I want to share this message with all concerned. Thank you. Hello. Check. Hello. Mic check. Check. Hello. వ్యవ- Check. Hello. విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా
ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. Agriculture University. After a productive and inspiring day 1, we are building on that momentum with another exciting lineup of sessions and speakers for day 2 as well. Today, let's start with exciting sessions dedicated to fostering collaboration between students, academia, and industry with an aim to bridge the gap between knowledge and practice, exploring how innovation and research can meet real-world challenges. Ladies and gentlemen, welcome to the Student Academia Industry Interaction session. Let's start with inviting the dignitaries onto the dais. It's my honor to welcome and invite onto the dais our chief guest, Sri Akunuri Murali, IAS, retired Education Commission. A huge round of applause, ladies and gentlemen, students. It's my distinct privilege to invite onto the dais chairperson of the session, Dr. S. Raghuvardhan Reddy, former Vice Chancellor, Acharya N.G. Ranga, Agriculture University. Big round of applause to you all. With great respect and admiration, I invite the architect of this celebration, Professor Aldas Janaya, Honorable Vice Chancellor, Professor Jayashankar, Telangana Agriculture University, onto the dais. I feel honored to welcome and invite onto the dais guest of honor, Dr. D. Raji Reddy, Honorable Vice Chancellor, Srikonda Lakshman, Telangana Horticultural University. With a great feeling of immense pride, may I request guest of honor, Srimati Sheikh Yasmin Basha, IAS Director of Horticulture, to kindly come on to the dais. It gives me great pleasure to invite onto the dais Dr. Ancha Srinivasan, Principal Climate Change Specialist and Climate Change Focal Point for Southeast Asia, Asian Development Bank. Welcome, sir. It's my honor to invite Professor P.V. Varaprasad, Director, Crop Ecophysiology, Sustainable Intensification Innovation Lab, Kansas State University, USA, onto the dais. I also invite our guest of honor, Dr. D. Raj Reddy, Honorable Vice Chancellor, Srikonda Lakshman, Telangana Horticulture University, to kindly join the dignitaries onto the dais. I feel privileged to request Dr. P. Raghurami Reddy, Director of Research and Dean of PG Studies, PJT-AU, to kindly join the dignitaries on the dais. Thank you, Bindu. Good morning, all. We are delighted to welcome to all for this important session on Student Academia Industry Interaction as a part of University's Diamond Jubilee celebrations. We are privileged to welcome Sri Akununi Murali Garu, IAS retired, Chairperson Telangana Education Commission. We always counted on your guidance and support and are fortunate to have you with us to celebrate our Diamond Jubilee celebration, sir. Honorable former Vice Chancellor, Dr. S. Raghuvardhan Reddy Garu, we are very honored to
have your presence today, sir, for chairing the session. And present Honorable Vice Chancellor of our university, Professor Janaya Garu, and Dr. D. Rajareddy Garu, Honorable Vice Chancellor, Horticulture University, alumni of the university. We are grateful to you for the gracious presence today. We are happy to welcome our university alumnus, Dr. Ancha Srinivasan, Principal Climate Change Specialist and Climate Change Focal Point for Southeast Asia, Asian Development Bank, and are grateful to you for agreeing to deliver the distinguished keynote address, Transforming Agri-Food System in a Changing Climate. We are pleased to welcome another university alumnus, Professor P.V. Varaprasad Garu, Director, Crop Ecophysiology, Sustainable Intensification and Innovation Lab, Kansas State University, USA, and are grateful to you for readily accepting to deliver Diamond Jubilee Lecture, Innovations for Addressing Food, Nutrition, Climate, and Soil Security. It is delighted to welcome one more university alumnus, Vijay, who is acting as a moderator for the today's Ideation camp with the 6 students. I would like to extend a warm welcome to all the present and former Vice Chancellors, Directors, ICR Directors, Chairmen, Board Members, retired faculty, distinguished invitees, alumni, faculty, staff, and students. Educational institutions act as centers for human excellence, for advancements of the humankind in all walks of the life. Professor Jaishankar Telangana Agriculture University is able to provide good number of civil servants, administrators, academicians, researchers, industrialists, entrepreneurs to the society with all required skills needed to fulfill their jobs. However, it has been felt that there is a need for active linkage between industry and agri-university which can help enrich curriculum contents and also add dynamicity to the existing system of continuing education, research, and development programs. The gap between theoretical knowledge and practical applications can be narrowed down through a coordinated approach, ensuring closer interaction among industry, R&D institutions, and academia through institutionalized mechanisms. As you all know, the world is moving towards digitization and new technologies. The traditional boundary between academia and industry is slowly being reshaped. The symbiotic relationship between educational institutions and business has given rise to a paradigm shift in the form of industry-academia collaborations. It is nothing but an interaction between the higher education system and industry to exchange the knowledge and technology. It provides organization with a mix of academic rigor and practical expertise. Moreover, enterprise nurtured within academia institutions have their workforce from a pool of intellectual talent united by a shared commitment to solving the real-world challenges. Students gain significantly from these companies through industry-academia collaborations by aligning with their mission, contributing their perspectives, and actively participating in problem-solving endeavors. Hence, active programs should establish for regular visits of experts from industry to address students and academia and staff. Now, the student-academia-industry interaction is intended for the betterment of the graduates of the university, connecting skill sets for their employability across disciplines. We invite our student academia to utilize the opportunity and actively interact with the renowned alumni Dr. Ancha Srinivasan and Dr. P.V. Varaprasad, who are working in International Institute, and be benefited. Thank you all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for those wonderful opening remarks and for perfectly setting the stage for today's program. Ladies and gentlemen, let's have a quick look at the Diamond Jubilee video released yesterday. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు.
వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధన పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు, హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ, బీపీటీ 5204, ఎంటీయు 1010, తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ DHM 117 మరియు 121
దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10-12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ఐఎల్ఆర్ జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్బును ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శన క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశిష్ట సేవలు రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్, ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావలసిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్, జై కిసాన్. We now have an interesting keynote address by Dr. Ancha Srinivasan on transforming agri-food systems in a changing climate. Before we proceed, let's have a brief profile of Dr. Srinivas Ancha. Dr. Srinivasan Ancha is a principal climate change advisor at ADB and coordinates regional cooperation programs in climate change, environment, and agriculture for the Greater Mekong sub-region. He holds a PhD from the University of Cambridge, UK, and has more than 30 years of experience in interdisciplinary research, design, and implementation of climate change adaptation and mitigation projects. He has built, mentored, and led results-oriented multidisciplinary teams and assisted developing countries in Asia to mobilize more than $2 billion to address climate and environmental issues. Dr. Ancha led the development of strategic program for climate resilience in Cambodia. He is ADB's focal for the Forest Investment Program of CIS, chairs the ADB Working Group on Climate Smart Agriculture, and serves as alternate focal for the pilot programs for climate resilience. He contributed to several global initiatives, including the Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Environmental Outlook, and Millennium Ecosystems Assessment, either as author or reviewer. He edited several books, including Climate Smart Development in Asia, Low Carbon Transport in Asia, Handbook of Precision Agriculture, and also authored more than 90 peer-reviewed publications. He serves as a member of the editorial boards of journals, advisory boards of non-profit organizations, and received many honors, including a letter of appreciation from the Prime Minister of India and Eisaku Sato Memorial
Memorial Foundation Prize of the United Nations University. Sir, you have a rich biodata and we are interestingly looking forward to your talk. Over to you, sir. అందరికీ నమస్కారం. First of all, I want to sincerely thank Professor Janaya garu for inviting me to this very important occasion of this university. As a proud alumni of Andhra Pradesh Agricultural University, actually I am very delighted to come here and address the students and I am very happy to be here. Actually, yesterday when I heard that the university ranking has fallen from number 6 to number 37, I was a little bit hurt and also disappointed. But I am sure, as was already mentioned by Professor Ramesh Chand and others, and Professor Janaya and with support from various technical teams, I am sure the rank will improve soon, and we would like to help as much as possible to increase that ranking. So I also want to thank Dr. Raghuvardhan Reddy garu, Dr. Raja Reddy garu, and also my junior and also familiar person, Professor Varaprasad from Kansas State University. Actually, we were communicating almost 25 years ago, but it is the first time that we are meeting here on this occasion. Although we have been communicating by email for the last few years. Then the topic I have chosen to do today is the transformation of agri-food systems in a changing climate. Those people who attended yesterday, I think it may not be new, because actually the minister has already referred to the impacts of climate change on Telangana agriculture in general. And Professor Ramesh Chand has also pointed out that it's not good to depend on simple rice as a crop. Although rice is our staple crop, the importance of diversification has been already pointed out by him. This is also one way of transformation of our agri-food systems, the diversification strategy. And Professor Janaya as well as the governor also have mentioned about the importance of digitalization and increasing role of the digital technologies in transforming our agri-food systems. So basically my topic today has already been touched briefly yesterday. So some of the points may not be so new to you. But for the benefit of students, I think I have provided some information. But I also understand the time constraints. My speech was supposed to start at 9:33. Now it is already 9:53. So I will try to be brief, but the presentation will be available for the benefit of all, especially the students. What I liked actually, Professor Janaya garu, I want to appreciate. The theme for this Diamond Jubilee celebrations was identified as a reshaping agricultural research and education portfolio for a better future. This is what is the need of the hour, and actually the transformation is also the need of the hour. Transformation of agri-food systems is also the need of hour, and unless we reshape our agricultural research, education and extension through this university, that transformation is not going to be possible. So we need cooperation not only from the university but also the industry, and of course most importantly the faculty working here, whether it is in research or education or extension. It's a collective responsibility to help transform this one. I will just, those people who are in hurry, I'll just, if you can see this first slide and leave, I don't mind. So this is my central message. There are only 4 key messages that I want to deliver. First of all, food and nutrition security goals cannot be achieved without adequately addressing agri-food systems
related causes and consequences of climate change. Actually, I am a bit surprised. We are not really taking climate change very seriously in our policy and also operational priorities. We need to do a lot more than what we are doing. And if we continue to ignore, the nature is not going to excuse us. The nature will take its revenge. So we need to be prepared. So we cannot achieve food and nutrition goals without addressing the impacts of climate change. And at the same time, the climate goals, for example, to limit the temperature rise to 1.5 degrees, as was agreed by international community long ago in 2015, that climate goals cannot be achieved without addressing agri-food systems. So this is like an interlinked area. So you cannot achieve climate goals without talking about agri-food systems, and you cannot achieve agricultural goals, whether it is food security or nutrition, without addressing impacts of climate change. So that is the seriousness, and that needs transformation. And agri-food systems are the forefront of the just transition. You know, some of you may be knowing when we talk about the energy transition, we are now moving to renewable energy revolution. But at the same time, people are very concerned about, how do we help the people dependent on coal mines? If we are going to close all the coal mines, what will happen to them? What will happen to their livelihoods? So that is why there is something called Just Energy Transition Program. So those people who are impacted by changing the energy or energy transition from fossil fuel dependent energy to renewable energy, definitely a big section of the society is going to be impacted. Similarly, if we transform our agri-food systems, definitely some of our farmers are going to be impacted. That is why I say agri-food systems must be on the forefront of this just transition. Second point is about the climate finance. There is a lot of climate finance, but only less than, in fact, 2.5 to 3%, less than 4% of climate finance is going to support, is now supporting agri-food systems. On the other hand, everybody knows agriculture is the most vulnerable sector to impacts of climate change. But still, we are not investing in preparing our agricultural sector to cope with the impacts of climate change. Very limited amount of money, less than 3% in fact. We just put less than 4% because it's just fluctuating between 3.1, 3.2 like that. So this is something, a sad state of affairs globally, and more so in India. The investment in addressing climate change in agriculture is so limited, even though we know agriculture is the most vulnerable sector. And at the same time, agriculture is also one of the most important contributors. When I say agri-food systems, I will define what is agri-food system later. But agri-food systems contribute almost 30% of the global greenhouse gas emissions. So in terms of addressing climate change, without addressing agriculture, we cannot do it. But still, climate finance is so limited. So that is the sad state of affairs. Third point is, transforming agri-food systems requires a holistic approach. And it cannot be like one silver bullet that you can apply everywhere. One size fits all approach cannot be possible. So when we want to transform the agri-food system in a coastal environment, is different from a mountain environment, is different from another ecosystem. So it should be tailored. Whatever transformation that we are talking about should be tailored to specific local, subnational, national, as well as regional and global context. So unless, this is where the universities actually our university can play a vital role really. How do we do that? How do we do it at various levels? How do we transform our agri-food systems? What are the priorities for doing at a village level, for doing at a state level or a country level?
So this is where intelligentsia in this university and others should really think about. How do we contextualize in terms of transforming agri-food systems? So when we say transformation, it covers at least 5 pillars. Institutions that we work with, including agricultural research institutions like this, or agricultural educational institutions like this university. Policies, of course, there is a lot of talk about policies. Even if you transform policies, it's the implementation is the main challenge. We all know it. And the technologies, including the digital technologies, and markets. Unless agriculture-related carbon markets come into force, and unless our farmers are going to be supported as the main beneficiaries of these carbon markets, the agri-food system transformation cannot happen. There must be incentives for our farmers to change from the current scenario to the future desirable scenario. So the markets are going to be important, and this is where industry plays an important role. And the stakeholder behavior. Behavior is very important. This was already mentioned. For example, there is an increasing tendency to eat meat nowadays. But meat also will have a lot of implications, not only in terms of health, but also in terms of greenhouse gas emissions, wastage of resources along the value chain, etc. So unless we change the behavior of our communities, local people, across the entire spectrum, we cannot achieve this agri-food system transformation. Similarly, for the behavior of the private sector is often seen as a sort of main user of resources, ecosystems, water and other resources. They are basically seen as exploiters rather than contributors to maintain an ecosystem. So unless we change the behavior of the private sector, unless we raise their awareness, what is going to happen if they don't protect the ecosystem, if they don't protect the agri-food system, agroecological system, again, this agri-food system transformation cannot be complete. So the transformation of those 5 pillars, institutions, policies, technologies, markets, and stakeholders stakeholder behavior are very critical. The final point I want to mention, which is very important, the institutions like this university can play a vital role in transforming and in terms of addressing changing climate through reshaping. This is basically I wanted to mention. So although I understand that this university, the university that I studied has been now become 6 universities or 7 universities, I don't remember. There is a fragmentation. But important thing is, if we go through the fragmented approach, we cannot have that holistic vision and we cannot address the transformation of agri-food systems. These are the 4 key messages I want to give through my keynote. I'll just very briefly run through rest of the slides just for information. And there is a lot of some statistics, etc., but you can have the presentation later. What is agri-food system? When we say the agri-food system, it is not just agriculture. It encompasses all the way from the research and development that we do here, technology improvement, inputs, whether it is seeds, feed, fertilizers, pesticides, or production. I'm talking about, when we say production, it's not only the crops, but also the livestock, forestry, fisheries, and also processing, food manufacturing, beverage manufacturing, textile processing, all those things, and distribution, and also agricultural product storage, etc., and also consumption. This is very important. I mentioned about the consumer behavior. So this encompasses, the whole agri-food system. So the transformation is critical because the agri-food systems contribute more than 25% of GDP. In some countries, as high as 40% or 50% of GDP. So, and also contribute more than 30% of employment. If you look at all the way from R&D to the consumption, so it's very significant. And if we really want to address poverty, agriculture is one of the most important areas that we need to address. This has been proven so many times, but still our investment in agriculture is very limited. We know the facts, but we keep ignoring them.
and also it has a multiplier effect. Okay, why do we want to transform our agri-food systems? All of us want our agri-food systems to be efficient in terms of reducing or closing the yield gaps. All our resuscitations we talk about, lab to land, etc. There are so many yield gaps. But have we achieved in reducing the yield gaps? Still, we feel that there is so much to do in terms of closing the yield gaps. And also in terms of innovative technology. Technology development is one thing, but deployment is another thing. So again, there is a lot to do. And reducing food waste and loss. 30% of the food waste actually is, food is being lost actually. So we all know that, but still we are ignoring it. So how can we really make our agri-food systems efficient? And also trade distortions we know. We want our agri-food systems to be nutritious and healthy and inclusive, resilient in terms of climate change impacts, and also macroeconomic and health shocks. For example, when COVID-19 happened, and more pandemics are going to happen because of our lifestyles and other things. And how are we really addressing our agri-food system in terms of reducing the shock impact? And also to make it more sustainable. Environmental sustainability is important in terms of reducing greenhouse gas emissions, as well as in terms of reducing the impact of agriculture on biodiversity or even soil and water health itself. And many areas that we see, yesterday I think the former minister was pointing out, about the cancer. The prevalence of cancer is directly associated with indiscriminate use of pesticides in most of our ecosystems. The problem is it's not just at the time of application, but it is actually through the entire ecosystem. So we are really putting very limited efforts in terms of reducing the impact of on the soil health as well as water health, and thereby human health. Okay, these are some of the statistics I think most of you may be knowing. Still, globally, we should say it's a shame, it's a collective shame actually, that still 700 million people are undernourished. Still 2.8 billion people are unable to afford healthy diet. And 3.8 billion people out of 8 billion people are not having healthy diet. Even if they have economically they can afford, but they are not having healthy diet. This is quite unfortunate because of lack of awareness and other factors. And also the food and nutrition security, actually the problem has skyrocketed during COVID-19, and we have not really bounced back even though 3-4 years have passed after COVID-19. And we are experiencing record high temperatures. So if you come to the red part, 2024 is on track to be the hottest year actually. Hottest year in terms of, it's already the global average temperature is 1.54 degrees centigrade above pre-industrial levels. But our global climate goal is 1.5 degrees. We have already surpassed in one way. So we are not really looking at, so people may think 1.5 or 1.6 doesn't matter. Every 0.1 degree centigrade matters a lot. We all know that for every 1 degree rise in temperature, there is a 10% shortfall in rice productivity. It's not rice productivity. There are so many health impacts. So similarly, past 10 years have been the warmest on record. Other things, I think more for statistics. Basically, atmospheric concentration of CO2 is the highest actually already, 420 ppm. Previously, it used to be 275 ppm, pre-industrial era. And we are also experiencing heavy precipitation and also cloudburst phenomenon, and floods, droughts, etc. are becoming more common, and many people are suffering.
Okay, I think I will not go deep into basically the situation is that there are so many undernourished and people that cannot afford healthy diets. I already briefly mentioned. And similarly, in terms of climate change impacts, especially India is going to be one of the most seriously affected country within Asia Pacific. So we are all very concerned about it, but of course there is a lot of efforts going on, but still the efforts are far less than what is going to happen. So the temperatures in India could increase as much as 1.8 degrees by 2050 within just 25 years or so. So already at 1.5 degrees we are experiencing so many severe shocks. We do not know, 1.8 how it could be. Similarly, in terms of ocean acidification and its impact on the fish catch potential, India is going to suffer. And parts of India could see as many as 100 dangerous hot days per year. Out of 365 days, when we say dangerous hot days, it's more than 40 degrees, 45 degrees. So the thing is that there's a serious impact. So the productivity losses will be very severe. People cannot work, whether it is real estate, whether it is anything that, under high temperature conditions is not going to. So the length of heat waves will increase by 2,515%, they say. This is the McKinsey report. 25 times higher than 1990. And it's burning up to $7 trillion of losses and creating farmers, 15% of the loss by lost income. Actually, it's underestimate. So I think the temperature is on the left, basically shows that how it's increasing. And this is a ADB and IFPRI study. Irrigated rice production will, by 2050, there may be a reduction of 27%. But we must also remember there will be population increase. Population increase by 2050, maybe around, now we are already 8 billion, maybe it will be 9.5 billion or 9 billion. So while the population is increasing, if we don't do much, if we don't do proactive adaptation measures and also mitigation measures, the yields are going to reduce by at least 25%. Yeah, I will quickly run through. These are, I think, I briefly touched upon in the introductory slide. These are some of the drivers of transformation. This economic and market dynamics, for example, I think we all know, I'll just say demographic shifts actually. As we all know, there is a lot of urban migration. And with that, the consumer lifestyles are also changing in terms of food habits. So this is an important driver for transforming our agri-food system, whether it is peri-urban agriculture or rural agriculture. And climate change, we talked about poverty and inequality and food insecurity, we talked about inflation and food prices, technological advancements. These are all the main drivers, economic and market dynamics, investments, and also regional interdependencies. Climate change is a transboundary issue. Water is a transboundary issue. Unless we cooperate with others, unless we address these issues collectively, even if you want to be very perfect within your own zone, you are not going to benefit. Just like in organic agriculture. If the neighboring farm doesn't want to follow the principles of organic agriculture, even if you do it with all the efforts, if you prevent all fertilizer, pesticides in your own farm, it has no impact. It will never be certified. It will never be realized as an organic product. So similarly, with these transboundary issues, whether it is biodiversity, climate change, water management, etc., we need to really think about the cooperation rather than just blaming each other. Same in terms of transition in the workforce. Many people don't want to come into agriculture. Many youth do not want to come into agriculture because they don't see it as a profitable profession. They don't see it as it's seen as a drudgery. So unless we want to attract our youth into agriculture profession, by really reducing the drudgery, by improving the farm mechanization, by increasing the skills, digital skills, etc., we are not going to transform our agriculture. So same thing with finance. Anyway, again, because of the limited time, I have already consumed my time, I think. In terms of climate change, there is so much, it will remain as a dominant driver of the food insecurity.
So that is, here again, I mean, some statistics really how the temperature and frequency, deforestation, water scarcity, watershed loss and wetland loss, soil salinity, biodiversity loss, all these are very important that we are already observing in India. And same thing, the natural capital. So whether it is poor water management, land degradation, saltwater intrusion, pollution, biodiversity loss, all these problems are going to be more and more serious, which will have direct implications for our agri-food systems. And I already mentioned about the contribution of agriculture and agri-food systems for the global greenhouse gas emissions. So if we want to address climate change, we need to think about agri-food systems more closely. And FAO has last year come out with a roadmap. I mean, the roadmap, final roadmap will be prepared by next year. But that first part of the roadmap and second part of the roadmap has just been released. They recommended almost 120 actions in 10 domains for transforming agri-food systems. These domains are, of course, there in terms of crops, whether it is food loss and waste, clean energy, livestock, enabling sort of environment, fisheries and aquaculture, soil and water, etc. They have identified these 10 domains. And then by 2025, 2030, what are the food security and nutritional goals and how they can be accomplished, and then how they contribute to the global climate goals has been identified. But this is just a roadmap. Nothing has happened on the ground. There is a lot to happen. So this is just a roadmap that needs to be implemented by all the governments, including India. So ADB also has developed a roadmap for transforming our agri-food systems. We are focusing on 5 key areas in terms of agricultural value chain development. I think unless we develop our value chain more productively, more efficiently in terms of value addition, our farmers are, especially youth, are not going to come to agriculture. That's why we are giving emphasis for skills in relation to improving the value chains of all agri-food systems. And resilient and climate smart agriculture, that is another area of our interest. Nutrition and health. As I mentioned, healthy diets are going to be very important, and we have paid very limited attention on healthy diets so far in terms of our investments. And social protection, including emergency food assistance. As some of you may be surprised, many of you may be already aware, it is again a collective shame to know that almost 180 million people in India are not having 2 meals a day. So for those people who are sitting in here may not feel that pinch, but in many rural areas, that is the fact. 180 million people out of 1400 million people do not have 2 meals a day. This is not the situation that we should be having after 70 years of independence. And same thing on focusing on climate change and natural capital as well. So in terms of finance, again, I mean, these are just an estimate. I mean, we need a lot of finance. I mean, at least 1 trillion. I mean, of course, this is on a global scale. For addressing agri-food systems, more than $1 trillion per year. This is per year is required. But how much are we really providing now? Just worldwide, it is just $28.5 billion. You can see the difference. $28.5 billion versus $1 trillion. So in 2024 itself, we need 1.1 trillion, and 2030, $1.2 trillion. Now we are roughly at $28 billion. So that is how the climate finance so small compared to the needs. I mean, anyway, this clicker is not working for some reason. Yeah, this is also emphasizing same thing. I mean, our climate finance is very low. So these are some of the case studies for transformation. I think I just want to give 2 examples. Vietnam, at a national level, they have actually prepared a national action plan. National action plan for transforming agri-food systems. This is actually the first country in Asia Pacific
to prepare a national action plan focusing on agri-food system transformation. I mean, of course, it's just a plan. Again, I mean, have they implemented? There's a lot to do. But the important thing is at least they have taken a step forward. And this is where our universities can really help in developing a similar action plan for transforming our agri-food systems. For example, in Telangana, our university can do it. Anyway, there are several specific objectives. I will not go in detail at this time because of time constraints. Okay, I mean, they have actually made some goals actually, what they want to achieve by 2030. So maybe you can have a look at it, or you can just Google it, Vietnam's National Action Plan for Transforming Agri-Food Systems. And I just want to, we designed actually in ADB a project called Climate Friendly Agribusiness Value Chain. This is about $250 million project. Again, with the intention of transforming agri-food systems in Cambodia, Laos, PDR, and Myanmar. These are 3 poor countries where I was involved. We got about $40 million grant from Green Climate Fund to support their efforts. Basically, we are looking at in a holistic manner how we develop the whole agribusiness value chain infrastructure, right from production all the way to export and marketing. And similarly, in terms of enhancing the capacity, including the digital skills for the climate smart agriculture. We are trying to have an ICT platform for agribusiness management and climate risk management in agribusiness, and similarly for the policies also. And this is one project in 3 countries, and similarly we have another project focusing on livestock. This is the livestock health and value chain improvement project. This is called the One Health project because it has implications for livestock health, human health, animal health, human health, plant health, and also environmental health in terms of greenhouse gas emissions, plant health, human health in terms of zoonosis. How do we prevent the incidence of the disease spread from animals to human beings? You know, COVID, for example, has been a good example. So how do we reduce, by improving the wet market hygiene, etc., how do we reduce the incidence of zoonosis on human beings? And there are many other, again, for example, Vietnam has started some program called 1 million hectare low emission, high quality rice. They are asking development partners to support. Basically, they want to do these 1 million hectares, they have designated the areas in various provinces. They want to have very high quality rice that can be exported and also low emission in terms of low methane emission. So there are many other initiatives anyway in Thailand and other countries. So I will briefly conclude here. I mean, in terms of the way forward, we need to do more investments in our agricultural education and research and development. We need to establish more policy networks in terms of transforming the agri-food systems. We need to improve the rural infrastructure if we want to really bring in our youth to be interested in agriculture. We need to leverage e-commerce. You know, in case of COVID-19, I mean, there is a dramatic transformation. And how those benefits can be really addressed in terms of, can be expanded to our smallholder farmers is very critical. And holistic resilience is also an important factor. So this is one example from China. They have something called Taobao villages. This is mainly focusing on the rural e-commerce. The initiative was launched by Alibaba. I mean, we can take, our similar examples can come from Infosys or other companies here. They have taken these villages actually. They mentioned villages, what is the definition when we say Taobao villages in terms of rural e-commerce? Basically, at least 10% of the residents run online platforms actually. 10% of the population of each village. So that needs a lot of skill building, and that skill building effort has been taken care of by Alibaba there. So you can read out actually, maybe the color combination is not good. Basically, they need at least 100 plus active shops with a total annual turnover of the 10 million renminbi in each village. You can think of that. That's a lot of money. 10 million renminbi is like $1.5 million.
I do not know the size of the population of that village, but this is just as an example. So the rural e-commerce, they are really focusing, and then they expanded from 20 villages to almost 8,000 villages so far in just 3 years. Okay. Sorry. Yeah, the last. Oh, I think someone is. Yeah, the other point is, I think I already touched One Health approach and strengthening the climate data sharing for holistic resilience, and also agricultural trade cooperation and agricultural technology cooperation. And these are the 7 areas. Why I chose this one is really for the benefit of our university. What are we doing in these 7 areas? Actually, there was some commission called Innovation Commission that was established to focus on climate change, food security, and agriculture. They prioritized these 7 areas that if we really want to transform our agri-food systems, we need to work more on these areas. Improved weather and seasonal forecasts, rainwater harvesting for addressing water scarcity, microbial fertilizers, livestock methane emissions, digital agriculture, climate resilient social protection, mainly rural livelihoods, and alternative proteins. We need to really think, all our researchers here or the professors here should really think, what are we doing in these 7 areas? Are we doing enough for the benefit of our state or the nation? So I think I will not repeat. I think I already touched upon what is the role of our university in terms of, whether it is in terms of preparing the visionary map. So vision of Telangana to become a major region worldwide to produce safe and climate-friendly agricultural products, agri-food products that meet regional as well as international standards. So that is a big vision. So what can we do towards that? I mean, the university can help actually. So similarly, how do we really collaborate nationally and internationally in terms of building our partnerships? Actually, Professor Janayya Garu is very much interested in this, and we would also like to support those efforts to the extent possible. And education and empowering not only our own students, but also the farmers and private sector. That is very critical if we really want to do. And those are the key takeaways that I started with my lecture. I mean, thank you very much for your time. Thank you very much, sir, for the exceptional talk filled with deep insights and thought-provoking ideas on the critical intersection of climate change and food systems, and also for briefing on the role of PJTAU in this aspect. Let's now move on to the next exciting part, the Diamond Jubilee lecture by Professor P.V. Varaprasad on innovations for addressing food, nutrition, climate, and soil security. And before we proceed, let's have a brief profile of the speaker. Professor Varaprasad is an alumnus of our own university who obtained his BSc Agriculture degree in 1991 and MSc Agriculture in 1993. He received doctoral degree in the University of Reading, United Kingdom in the year 1991. He moved to Kansas State University in 2005, where he is currently serving as University Distinguished Professor and Director of Feed the Future Climate Resilient Sustainable Intensification Innovation Lab. Dr. Prasad's research focuses on understanding responses of crops to changing environments and developing best management strategies for enhanced and sustainable yields. He is passionate about human and institutional capacity building. He has established active research, education, and outreach programs in 14 different countries around the world. Dr. Prasad's publication record is exemplary, with over 425 journal articles, 55 book chapters, and 5 edited books. His research has been cited over 35,000 times with an H index of 95. For the last 3 years, he has been listed in the top 1% of highly cited and influential scholars around the world.
In 2014, he created history at Kansas State University by receiving the largest single federal grant of $50 million US. Similarly, he received another $50 million in the year 2024. Dr. Prasad has trained more than 250 students and visiting scholars from over 15 countries, received over 50 awards and recognitions from multiple national and international organizations. He is a fellow of 3 prestigious organizations in the United States, which are American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and American Association for the Advancement of Science. He is a former president of Crop Science Society of America, being the first Indian origin person to serve in that role. Very recently, he was elected to serve as the president of the Council of Agriculture, Science and Technology, a US organization which communicates science-based solutions to all scholars and policymakers. With this, I proudly invite our beloved alumnus, Professor P.V. Prasad, to deliver the Diamond Jubilee lecture. Good morning, namaskar, and thank you very much for that kind introduction. First, I would like to thank the organizers of this Diamond Jubilee celebration of my alumni, Professor Jayanaya Garu, for inviting me for this special event. And I also would like to thank Dr. Raghuvardhan Reddy Garu, the former Vice Chancellor of this university, and Dr. Raj Reddy Garu, the current Vice Chancellor of the Horticulture University. This is a very special moment for me, because it's after 30 years I come back to my alumni to speak to you or share my life experiences with you. Not only that, but also it's the first time my parents are here with me. So I would like to start with our Sanatana Dharma saying, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, and Atiti Devo Bhava. There are people in our life who give up their dreams so that we are successful. And many of those are here with me today. My dad served in Indian Air Force, a proud ex-serviceman for 26 years. Let's give a round of applause for that. My mom, proud housewife, and my sister, proud housewife, they're all here. And the rest of the family is there on the photo, my wife, my 2 children, and Bhavgaru and Tanvi. And there are people in our lives who change our life the way we think. And that is Acharya Devo Bhava. And I would like to thank my mentors or advisors, V. Satyanarayana, Dr. Poddar, and Dr. Muralidhar, and teachers who have changed our vision. And at least one of them I see in front of me, Dr. Chandrasekhar Rao, Dr. Praveen Rao, and Dr. V.R.K. Murthy. I got my first paper, first publication was with Dr. P.C. Rao Garu. Thank you. And of course, we wouldn't be here without our friends who have been there in good times, hard times, fun times, and the times which we cannot often share. And that's the reason why we are here, to celebrate this great memories of this institution which created life for us. And many of them are shown in this visual here. And I know I can see some of them here, but if I start naming them, I'll miss a lot of them. But I would like to say thank you to all of those 1987 batch entry, and then 1991 master's degree entry. Thank you very much for all you did. And today we are here to celebrate those memories. And I want to congratulate each one of you for selecting agricultural science as your career. Because we always say that medical profession is a noble profession. But I would say to each one of you that agriculture is more noble than medical sciences, because we are the one who provide food to everyone, not only humans, but every living being on this planet. So welcome to the science which is going to transform the agri-food system and feed the world for the rest of the
time. Thank you for choosing agriculture. And we need to change. I would request Dr. Janaya Garu, and this is the time to change the way we see agriculture. Those days are gone when agriculture was seen to be hard work, risky, but we need to see that agriculture is food. Agriculture is nutrition. Agriculture is health. Agriculture is technology. And agriculture is business. And with that in mind, I'm sure that you will be successful in whatever you do in your life. So that's a key message which I wanted to give you. Now, the other part, science part now, so this is going to be my outline of my presentation. I've started my timer already, so I will make sure that I'll finish it on time. First, I would like to talk about the long history of Kansas State University with this university and the previous successor of these universities. Then I'll introduce you to some of the global challenges and the need for innovation. Dr. Srinivasan kindly already set the stage for how do you define agri-food systems and importance of climate change and what are some of the other challenges. And then I will provide you the current status of sustainable development goals, and then hidden costs of agri-food systems, and then introduce to a systems platform called Sustainable Agricultural Intensification and how it can address the global challenges, a brief overview of my innovation lab, and then give you 17 selected examples which are ready to be scaled and can actually address the global challenges, and I'll conclude. There's a long history of Kansas State University and this university. Kansas State University is the first land-grant university established in 1863 after the Morrill Act was signed. And then it took the lead of establishing the land-grant system in India, beginning with our own alma mater, the previous versions of it, Andhra Pradesh Agriculture University. And Kansas State University has one of the top agricultural colleges in the top 5, mostly on top 5 most of the time. Let's now talk about the global challenges which we have. 828 million people do not have access to food. It is unacceptable. 2 billion people are malnourished, both undernourishment and overnourishment, which is also unacceptable. Climate security is a big issue. Dr. Srinivasan mentioned that this year, 2024, will go down in the history as the warmest year, where we have reached the temperatures of 1.5 degrees Celsius since the beginning of last century, and that is not going to change unless we change ourselves. Water security with prolonged drought and limited water and rapid flooding is a serious issue. Soil security, soils are degrading rapidly and soil health is being lost. Energy security, we have high demand for energy and there is a need for renewables. And then most importantly, equity and equality is a serious issue. These resources are not available equally, particularly to women and youth, which needs to be changed. Now, the status of Sustainable Development Goals. Before these were the Millennium Development Goals. We could not meet them. We started again in 2015, Sustainable Development Goals, and said that by 2030 we'll meet them. Last year we were halfway through, and only 15% of those are on track. That means 85% are not achievable in the target unless we change that scenario significantly moving forwards. So there is new investments urgently needed in our agri-food systems. This is the relative yield gain of major food crops. In 60s, we were having annual yield gains about more than 3% a year. But that number significantly decreased in the recent decades. And we say that we need to improve the food production by 60% to meet the 10 billion people by 2050. So that trend has to be reversed, and we need to be going back to that 3% per year increase. And there we have innovations in breeding, genomics, phenomics, artificial intelligence, which will actually allow us to meet those goals. Dr. Srinivasan mentioned about the agri-food systems. And this report came out last year, December 2023, which talks about the
hidden costs of agri-food systems. $12.7 trillion. I can't even put my head around that number. But most significantly, what it is 73% of that is associated with health, 22% with environment, 4% with social. And of the health, majority of it is associated with diet and nutrition, which is in our control, and our agri-food systems can actually help change that trajectory. And when it comes to environment, it is related to nitrogen, climate, water use, and 4% of the social is associated with poverty or social well-being. So that needs to be addressed significantly, and that can be done through innovations and technologies which can enhance nutrition, health, and improve resource use efficiencies. Agri-food systems contributes to climate change greenhouse gas emissions. There are numbers which float anywhere from 20 to 30%, but that is in its current form. If we adapt new innovations and with a focus on adaptation, mitigation, and resilience, and sustainable intensification practices, combined with novel technologies, we can actually negate these greenhouse gas emissions. And agriculture is the only system which can be net carbon negative. All other sectors which contribute to greenhouse gas emissions, energy, transport, everything else, can become net zero or can be neutral, but they cannot be net negative. Agriculture is the only sector which can become net carbon negatives because of soil carbon sequestration and terrestrial sequestration. Now, the introduction to the sustainable ag intensification, what does it mean? The goal is to provide access to safe, nutritious, and healthy food at all times to all people from existing farmland without damaging our ecosystems and natural resources. And I would like to redefine that a little bit, because we have done so much damage already that doing no harm anymore is not going to be helpful. We need to be thinking about regenerating our natural resources, rebuilding our society. So regenerative agriculture using nature-positive solutions has to be at the core of these innovations. And it has many components to it: the genetic intensification, agroecological intensification, and socioeconomic intensification. Genetic intensification meaning that breaking the yield barriers, resistance to pests and diseases, tolerance to abiotic stresses, focusing on improved nutrition and health. And agroecological intensification focuses on diversification, farming systems, integrated soil, nutrient, crop, water, and pest management practices. And socioeconomic intensification is developing new markets, building social capital, creating sustainable livelihoods, enabling environment through policies. And also human and institutional capacity building are at the core of this. And we have many new tools, genomic tools, geospatial tools, artificial intelligence, nanotechnology, mechanization, precision agriculture, robotics, and microbiome, and public and private sector, which needs to be encompasses all these three components. Basically, what it gives you is genotype by environment, by management, by social interaction. G by E by M by S, which is very critical. And that will require a systems approach to address those challenges. So now, a brief overview of my innovation lab. It is called Sustainable Agricultural Intensification Innovation Lab. We work in 14 different countries around the world, spread from Asia to East Africa to West Africa to Latin America and Caribbean. I don't have time to speak to that details of our innovation lab, but I will request each one of you, to those who are interested, to visit our website and get more details. But in brief, we have in each of those countries, we have a research, outreach, and education program. And we have a mechanization consortium. We have 4 consortiums: mechanization, digital agriculture, policy, and soils. And then we have
4 centers of excellence, one in Cambodia, one in West Africa, one in Haiti, another one in Guatemala. So it's truly a transdisciplinary research program. We have about 120 scientists, 130 organizations, including 20 US universities, 9 CGIAR centers, and more than 300 students have been trained with master's and PhD degrees. And we have influenced more than 50,000 farming communities. That was in the last 10 years. And now moving forward, we are more focused on the climate resilience piece. It's a new innovation lab, another $50 million, focused on 8 countries. And the goal here to empower people and institutions with knowledge and innovations that positively impact agricultural productivity, environment, and natural resources. And we have identified 6 key areas, including digital agriculture and ecological intensification and circular bioeconomy principles. And those of you who are interested to learn more, please visit our website as we move forward. So now, a rapid fire. I'm at 12-minute mark, so I have about 20 minutes, and I want to give you 17 different innovations. So I won't give details, but just an overview. Those of you who are interested to learn more, please let me know. So 17 different innovations to address food, nutrition, climate, and soil security. And I will give you a diversity of these innovations coming from different agroecological regions of the world. And then most of these are relevant to conditions of India, and particularly for our states of Telangana and Andhra Pradesh as well. So, but of course, local redesign is necessary. So those of you, especially the students, I hope that I'll give you enough information so that you will get excited that you have a bright future ahead of you, because there are a lot of global challenges, but also there are many solutions. And of course, they needs to be redesigned to meet our local needs. And some of these examples are from literature, and I've given you the source of information for that. So let's start with number 1, speed breeding. Traditional breeding takes about 10 to 12 years to come up with a new hybrid or variety, which is not necessary and these nowadays. So we have done shuttle breeding. Next step, different locations, maybe 2 generations per year. Now we have something called speed breeding, where you control environments with lights and temperature. You can speed up the generation, so you can get about maybe 6 generations per year. So you can bring that down from 12 years to 2 years to release a variety. So that's number 1. Number 2 is CRISPR-Cas technologies. We have the gene editing tools, a non-GMO process. I want to reiterate, it is a non-GMO process. So we can edit the genes, CRISPR-Cas with CRISPR-Cas9 cassette, so that we can target the things which you wanted to do. And you combine that CRISPR-Cas technology with speed breeding. That is what is called as express edit technology. So you can not only influence the gene or edit the gene which you needed, but also speed breeding so that you can generate those varieties faster. So that innovation needs to be combined. And now you have predictive modelings to help us do that as well. Number 3, crops targeted for crop farming systems. We are growing crops in regions which are not suitable for those crops. That's why our productivity is low. We are degrading our natural resources, using a lot more water. So we need to identify crops targeted based on your farming systems. Globally, there have been 72 farming systems identified based on biophysical and socioeconomic conditions. So we need to identify those, and then suitable crops should be grown on those hydroecologies. One simple example here is the temperature response curve for the majority of the food grain crops, which I spent my early career developing these curves. Each of these crops have a different cardinal temperatures: base temperature, optimum temperature, and ceiling temperature. So each crop has a different ceiling temperature. Among the cereals, millet is the most heat-tolerant crop, followed by sorghum, followed by maize, followed by rice.
in terms of sensitivity. From the legumes, beans is most sensitive, peanut is more tolerant of groundnuts, cowpea, mung bean, and you have green gram and black gram as well. So we need to identify suitable crops which should be grown on those particular farming systems. Third, that was the third one. The fourth is we have many climate resilient and nutritious crops. International Year of Millets 2023. We have the director of IIMR here, Dr. Tara Satyavati, who took the lead and organized many activities. So millet is not just one crop, it's a 17 different crop species, and they have large genetic diversity, very high nutritious value, low inputs, and then low carbon footprint as well. So we need to be identifying those and promote these millets as we move forward. But to promote them, we need to be focusing on market opportunities, new market opportunities, both domestic and international, appropriate policies, and also support price, which is very important. That's available for the other cereals, but not for millets appropriately. That's to be needed. The fifth one is, I talked about the 75% of the $12 trillion basically associated with health. So we need to be focusing on biofortified crops and varieties. Thanks to Harvest Plus, we have many of these variety crops already available. High iron beans, cowpeas, lentils, millet, high zinc wheat, rice, maize, and sorghum, high vitamin A sweet potatoes, cassava, maize, and banana and plantains. And many of these varieties are available, so we need to be scaled up. And the challenge is to quantify the bioavailability. It is available in the grain, but is it available when we eat? So bioavailability needs to be there, and health outcomes needs to be quantified, whether it's actually helping remove the malnutrition and a suitable agronomy for those climates should be addressed. There are many stresses in our agri-food systems, abiotic and biotic stresses. And among the abiotic stresses, drought and heat and salinity and flooding are the major ones. And this is a program called DTMA Maize, Drought Tolerant Maize for Africa. Started in 2014, started in 2004, first phase finished in 2014, second phase continuing with stress tolerant maize for Africa. 13 countries of maize which contribute to 72% of the production, 184 varieties, each of them producing 50% more grain yield, and no impact or no negative impacts under normal conditions. So we should be making sure that seeds of these are available, high quality seeds available on time, in sufficient quantities for farmers to be using to make a difference in their livelihoods. Number 7, doubled up legume systems. We all know about intercropping, growing 2 crops in a particular configuration, that's a cereal or a legume. But here I'm proposing 3 crops. You have a cereal, which could be maize, sorghum, or millet, and you have pigeon pea, which is a perennial legume. And then underneath the canopy, because pigeon pea is very tall, underneath the canopy of the pigeon pea, you can actually grow some short height legumes such as groundnuts, cowpea, beans, or mung beans. So that you can take advantages of both below ground diversity, above ground diversity. So that's a doubled up legume system, which intensifies your program. And you need to identify suitable varieties and actual configurations needed to address or will fit into your local farming systems. Number 8, dual purpose crops. There are no farmers around the world who only produce one crop. Every farmer has multiple crops, and they also go beyond crops, livestock, either cattle, swine, poultry, aquaculture. So there's always multiple demands from that. So we need to be focusing on crops where grain is for human consumption, biomass is for livestock, because we need to be taking care of them both. That's what is called as dual purpose crops. And we have developed dual purpose crops of sorghum, pearl millet, and cowpea. Not only that, we also biofortified them. It's high zinc and high iron, so that when you feed the biomass of the cattle, it's also nutritious. And we need to be understanding, again, the bioavailability of these crops. Number 9, agroforestry systems. And this is very suitable for the semi-arid tropics. It is so that you can actually take advantage of everything around it. This picture was taken on Senegal. On your left is a tree which is naked. There is no leaves on it. And there's a peak farming
systems time or crop production time. That means it has reverse phenology, meaning that it is not competing with your annual crop during the peak season. Whereas in the off season, this is the only tree which will have all the leaves, and livestock will come and sit underneath it, fertilize the soils. And it also has a thing called hydraulic lift. It removes the water or moves the water from the below layers to the above layers so that it's available to the crop. We have tree systems. We also have this is Acacia, Fiderbia albida tree, and we also have shrubs, which is Anguera senegalensis and Pileostigma. So we need to be identifying these type of crops which can be suitable in your own local farming systems. Moving along, I know I'm going fast, but if anyone of you would like to have more details, please reach out. Number 10, perennial grain. You may say, why am I saying perennial grains? Because, we changed our perennials to annuals over the last 100 years. Sorghum and millet both are great examples of that. Sorghum is by nature a perennial. We made them annual. And now I'm talking about going back to the perennials because we need to make sure that we conserve our natural resources. We need root biomass in the soil to improve the soil health. So using perennials, I'm not saying that perennials are fit for all the places. It has a perfect niche in the marginal areas where you can actually use these crops. And successful example is perennial rice. Perennial rice was the innovation of the year by AAAS Science magazine, this 2022. And 8 harvests or 8 cuts, similar yields, no negative impacts. So that's one example. And we have Konza, perennial intermediate wheat grass. Konza is another example. And there's also working on perennial sorghum. So I'm pretty confident that moving forward in the next 2 to 3 years or next decade, there'll be a lot of these varieties. Again, they're never going to replace our annual systems. I want to reiterate that. It's not going to replace our annuals. There is a niche area, because again, as I said, we are growing crops where we should not be growing those crops. So there is a space for perennial crops in our systems. Number 11, conservation agriculture practices. We are all aware of those 3 principles: no tillage, continuous soil cover, and crop rotations. And that principle needs to be used in all farming systems. You know what's happening in Uttar Pradesh and Punjab and the residue burning and all the pollution. So there is a space for that. I know it has some limitations like mechanization and herbicide technologies, but those are available. Using those conservation agriculture principles and combining with them drip irrigation system or micro irrigation system. We have done that in the smallholder farmers where we are using locally available mulch, using the solar powered drip irrigation system to irrigate, and farmers are actually fetching a lot more yields, and which has been very beneficial for them. Number 12, pesticide use is rampant. We need to make sure, it is difficult to control pests and diseases, but there are alternative ways, or at least integrated pest management, where you can use a combination of chemical and non-chemical fertilizers, so not chemical products, so that you can address those needs. This example is called push and pull technologies. So maize is your main crop in the thing, and it is intercropped with a legume called desmodium. It produces volatiles, which repels the pest, in this case stem borer. And on the borders, you grow Napier grass, which attracts those stem borers. So it's called push and pull technologies. And that's been very successful in lots of places. And this is just one example. I want every one of you to focus and find these type of species, and not just one crop, but multiple crops, so that you can address. And again, it's an integrated pest management. Going this alone is not going to be helpful. At least you can minimize the pesticide use, and then you can save our environment. Number 13, digital tools and site-specific management. This is going to be the innovation, because we have now 3 different levels of image taking: satellite imaging, drone imaging, and ground imaging.
And if you can combine these three, you can have a pretty good digital map of your area, and you can use those tools to identify site-specific management of seeds, nutrients, irrigation, pesticides, herbicides. And there is a tremendous opportunity. This is an example of space to place of IFDC, where they are trying to provide prescriptions for smallholder farmers to address those issues. And going along those lines of digital and artificial intelligence and data collection, now you have innovations or technologies which can provide zone mapping of your areas, of your field. And these technologies are scale neutral. Again, I repeat, these technologies are scale neutral, meaning that they can be used by larger farms, medium farms, and also small farms. So that's what we're looking for. So once you have the digital map, whether it is nutrients, water, weeds, then you can use site-specific management using variable rate application. Because now we are blanketly applying the seeds, blanketly applying irrigation, blanketly applying fertilizer, blanketly applying the pesticides and herbicides, same throughout the field. But we all know each foot, each square meter in the field is different. So we are wasting a lot of resources and we are creating a lot of environmental damage. So by using this combination, you can have variable rate application of these various inputs, which will decrease the cost of application, increase the input use efficiency, and save our environment as well. And the 15th example is on pests and disease monitoring system. Here is an example where you can take a digital image of your pests. It's get pests or disease or symptoms actually, and it goes into the cloud, and it matches up and sees that which is the disease or which is a pest or which is a nutrition, which nutrient is limiting, and it provides you a site-specific prescription. And this is just one example of Planix, which can be used, is available for use. This is a very good pest diagnostic system, but it can also be used for any other type of stresses, like nutrient stress or also water stress or other stresses. And the last two innovations is going to be the microbiome and microbials and biomolecules. Dr. Srinivasan talked about the broader One Health. So, you know, One Health at this point of time only covers human health, animal health, and environmental health or ecosystem health. It's missing the two most important pieces, soil health and plant health. Without appropriate soil health, you cannot have plant health. Without that, you cannot have animal health. Without those three, you cannot have human health. If you don't have all of those four health, you will not have ecosystem health. So let's all be the proponent of broader One Health. And microbiome, microbials, and biomolecules have a significant role to play to manage many of these stresses, and there's a lot of information on that. Second last example, I know I'm at 28.5 minutes, so 2 minutes, I'll wrap it up. Nanotechnology. It will play a significant role in multiple components, particularly these four areas: stress sensing, stress tolerance, stress protection, and precision delivery of those inputs, whatever it is. Because now you can have micro sensors, which you can put it on the leaves, you can put it on the soil, you can put it on the stem, or you can put it on the roots. It will tell you whether the plant is stressed or not. If it is, what type of stress it is. So that's the technology, nanotechnology which is available. Once you identify that stress, you can actually apply nanoparticles to manage or tolerate, so that plants can tolerate that stress. And secondly, if you know that stress is coming, then you can actually manage it prior to that so that you can protect your crops from the stress. And then precision delivery of fertilizers, precision delivery of nutrients, pesticides. One example is nanourea, but there is more research needs to be done on that. So those are the technologies which we have. And the last one is cross-cutting, social innovations. I want to emphasize this and take a minute to explain why this is important. Let's reflect back. There are many innovations, including your own PJTIU. I believe you have many innovations, many technologies, and most of them
fall in the valley of death, and farmers never see them on their field. Right? So we need to be making sure that the technologies are transferred. I should not use the word transfer. This is the part of the training which we need to give to the students. It's never a transfer of technology. Because when you say transfer of technology, you are separating people. One who develops the technology, one who takes the technology, one who delivers the technology, and one who uses the technology. And that's a linear model of technology transfer. It has not worked, and it will never work. It has to be participatory approaches needs to be taken into consideration. So that's where the social innovations is required. That means understanding the needs of the farmers. Farmers should be at the front of the research program, not at the back of the research program. I'm emphasizing this for the students. Farmers should be integral part of your research before you start your research. When you are diagnosing, when you do the literature review, what do? You do the scientific literature, journals, find out what's the gap, but is that what you need? You need to be talking to the farmers. Go to the farmers. Instead of going to the literature, go to the farmers and ask them what do they need. And then go back to your professor and then look into the literature and say what is known, what is not known, identify the gap, develop your hypothesis, develop your objectives, develop your methods, and do the experiment. And if it doesn't work, go back and redo that process again. So farmers at the front of your decision making. That also goes for our institute directors and our leaders that understand the needs of the farmers, so that your ultimate goal is to help farmers. So there are several innovations which have happened. Farmers' food schools, women's self-help group, and now we have many knowledge-sharing platforms, including the WhatsApp and including the AI tools and chat GPTs. And we need to target our audiences with an appropriate technology. And soon to be farmer chat is already available, I think, the digital green, and there's a lot of those opportunities as we move forward. And I would like to end it now, but keep this in mind, because I will repeat again. A technology is not a technology if it is not adopted. Read my lips. Technology is not a technology if it is not adopted by the people who need it. With that, I would like to conclude and give you a summary of over the last 32 minutes. Hopefully I've convinced you that agriculture is the place to be, and agriculture is very critical, and agri-food systems are complex. We have many challenges, and solutions require systems approaches, out-of-the-box thinking. Our innovations should be productive, profitable, resilient, resource smart, nutrition smart, and climate smart. And focus should be on producing nutritious, safe, healthy food from existing farmland without damaging our natural resources, but rebuilding our natural resources with climate resilience. And there are many available innovations. I just gave you 17 different examples, and all of these will require transdisciplinary and convergence of both biophysical and social sciences, and effective partnership with private and public sectors and farmer associations, and farmers included, to make sure that our technologies are adopted and scaled at an appropriate level, which will have an influence on food security, nutrition security, climate security, and soil security. With that, this is my team which helped me do all the work in Kansas, and these are the people who have helped me. Again, I'm so glad that my mom and dad, Amma, Nana, and Akka are here. This is the first time they've been here, so I'm very excited. And this is a time to celebrate the successes which PJT-AU, PJT-SAU, Angra, and APAU has had it. And what a way to celebrate that. We bring all the alumni of this fantastic 60 years of success of our university and give them a chance to interact and mingle and pave the path for the future 60 years or more. With that, thank you very much. And my dad always says, Sarve Jana Sukhino Bhavantu, Annadata Sukhi Bhava.
Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jawan, Jai Kisan. Thank you. Thank you, sir, for giving reflections of the innovative technologies and solutions to some pressing challenges of our time. As an alumnus, you surely gave a good dose of inspiration to our students. I have a small announcement, ladies and gentlemen. An exhibition is arranged at the opposite side of the sports complex, reflecting the progress of our university over the past 60 years. So I request all to find a convenient time and do visit the exhibition stalls, please. And now, do we have any questions to the speakers? We can accommodate 4 or 5 brief questions. Check. So if there are any questions or queries to specifically from students, you have heard 2 exemplary talks from 2 eminent personality students. So do you understand anything? You have something to ask? Kindly come forward. Don't be shy. This is the time you have us here. Yes, come on, students. I think the organizers are going to bring the mic to you, so please don't be shy and ask the question. No question is the wrong question. Every question is the right question. Can we have the mic, please? Can we? Yeah. My name is Dr. Padmaya. I'm from this college. So I retired from ICR. At the outset, I thank both the speakers, their outstanding papers. So my question for Srinivasan, you have excellently presented all these things. But about, you have mentioned rainfall management. But if you look at the rainfed area across the world, 1.13 billion hectares. In India, about 55% of area is under rainfed. That rainfed area both in arid and semi-arid regions. But are there any studies, particularly cloud seeding, that is artificial rainfall, to maintain the productivity of in rain-fed areas that you have to? And the second question to Varaprasad Garu, you have rightly pointed before starting of a research, one should interact with the farmers. So that is need-based studies. But what is happening? It is almost, I think people may feel a bit difficulty. Most of the times, this is paper-oriented studies rather than purpose-oriented studies. So therefore, the policy makers also, they have to see that promotional aspects also. So then only there will be some possibility we can come out with a quality research which can be processed and ultimately reach to the farmers. Thank you very much. Yeah, I mean, if there are any more questions, I mean, we want to just compile a few questions and respond rather than one by one. Yeah. Good morning. I am Dr. Padmaja, working as principal scientist in this August University. I am working on weed management, sir. My question is to Dr. Varaprasad Garu. So, sir, you were mentioning that millets are very much climate resilient and they fit in the present context of climate change.
But even though these are climate resilient, but due to their low yield and low profitability, farmers are not coming forward to grow them. So how to break this low potential barrier? Are there any approaches, breeding approaches or other technologies to break this lower yield potential barrier? Thank you, sir. Particularly students, research scholars, this is a good opportunity to interact with Professor Varaprasad, masters and research scholars. I am Narayan Swami, retired from this university. Please keep mics After to the that, students, make mics accessible to the students. Dedicated for the farmers organization build up at grassroots level, village level, and that permanent organizations, non-political or neutral organizations must be there, and they have to be established at each village or each habitation, and they have to be strengthened. And farmers approach is mentioned by Varaprasad Garu also now, and we have to take up what is lacking there, what is obstructing their development. We have to identify from there and try to solve from there. And technologies, knowledge, everything must be to solve the problems of the farmers or at the grassroots level, and see the problem, try to solve the problem, and that type of situation has to work for all the agricultural universities mainly, and also agricultural administrators, policymakers, and also all the persons involved with agriculture. So kindly give top priority to farmers, their problems, and solving their problems, not only raising the problems issues, but also solving the problems. Thank you, sir. I think, yes, he is working very hard even at this age through some NGO. We know Professor Narayan Swami Garu. Any other research scholars? Please make mics accessible to the students. Volunteers, please take mics to the near students. Back. Hello, check, mic check. On behalf of our student group of this great university, our vision is to make train our students to be managers for the farms in future. The agricultural scenario will changing fast. In that, Dr. Srinivasan Garu listed 17 items, very valuable items. I suggest to incorporate a food chain based production system will be more useful to identify a good manager in future. He can identify 1,000 families of a city or a base. The same food chain system will work out. So besides 17 items, if you add one more item as a food chain based systems, including protection and production, because we are all working for production, so many things, so many technologies. You have identified rightly that now, my students, please react and ask questions, because these are the leadership and these are occasion where we have to act. So that food chain linkage, including housewife model, will be worked out in future in collaboration with our production systems. Thank you very much for giving me the opportunity. If Honorable Vice Chancellor permit me to add 1 minute, I will open my discussion, if permission.
maybe we'll see later after, but let's take questions from the research scholars and young faculty. We have nearly 1/3 of the current faculty are young faculty, assistant professors. Yes. We're expecting some good responses and participation in this discussion. We have a very eminent personality from Kansas State and also from ADB. This is a very rare opportunity. Professor Varaprasad came to this campus after 30 years, 3 decades with a rich knowledge and experience. Yes. He is standing in front of all of you. Thank you. Please avail this opportunity. Thank you very much. Either to me or our former Vice Chancellor Ravardhan Reddy Garu will be given a 1-2 minute time. We want to jointly tell something. Good morning, sir. Myself, Satamurthy Nayak, and PhD Agriculture Engineering, Department of Soil and Water Conservation Engineering. Sir, since natural resources are depleting, sir, what kind of less extensive management practices need to be implemented for the sustainable food system at the farmers levels? Any other? Very brief and sweet like that, no? To manage the time. Very short. Good morning, sir. I am Sayam, PhD scholar, Agronomy Department. Now, different engineering technologies like AI and artificial intelligence are they are also working on agriculture, means management of pest and different apps or artificial, how can we control the irrigation or pesticide management. So, how we can increase the, how can means, in how agriculture scientists should be work so that the new innovations will be come out from the researchers with including the new technologies, and also is this reliable to adapt natural and organic farming in India, where in government of India is promoting to adapt natural farming and organic farming which is sustainable, whether can we meet the demands of growing food population, which is you said that around 8 billion population, 800 billion million populations are starving. So is it possible to depend on agriculture, organic and natural farming? Okay, yeah. Thank you, sir. If anyone, otherwise our speakers will respond. If any one or two, pick. Good morning. Please go ahead. Sir, actually my MSc research was based on natural farming, sir. It included 4 cultivation practices where natural farming was one, but sadly, sir, it didn't give us any positive results. So as it was said, is it really possible for natural farming to meet the needs of the people? It was actually a practical thing, sir. We have seen it. Yeah, we got to your point. Is natural farming meets the growing needs Yes, of the people? Okay. Anyone? Just your question should be. Sir, my name is Sri Hari. Yeah. Sir, if you look at the global geopolitical tensions and all the things, sir, as our government is thinking about doubling the farmers' Exactly. income. Just what exactly you want to ask? Put it in a precise Sir, way. if you look at the socio-economic conditions of the farmers, is so pathetic in India. And though we are having n number of research and n number of organizations and all the things, still we are unable to meet the demands of the farmers. What might be the reasons and what would be the solutions in the Indian context? Though the lands are so fragmented, what steps need to be done? This is my question, sir. Our socio-economic conditions are not pathetic. This is the third world biggest economy, second world agriculture economy, and one of the global leaders in the world. India is one of the global leaders. It's not pathetic, but still we have to do a lot. Okay. But so let us not give a very big statement. Anyway, our speakers will start responding. The farmers' pockets are very empty. That's the problem. Yes, thank you very much. I appreciate the question. So I'll go and respond and then pass it on to Dr. Srinivasan to address some of the specific questions. Let me start with the first person who asked whether when you start your research by understanding the needs of the farmers, is it appropriate? Because at the end of the day, you are working on an innovation
for your thesis, and the publications are one of the criteria for that, right? So, to answer your question, if you are not identifying a person or needs of the farmers and conducting your research, I would say it is non-innovative. That's why you see what when I said in my presentation or when I was speaking, understand the needs of the farmers, go back and do the literature review, understand the gaps, develop the hypothesis, develop the objectives, conduct the research, conclude and publish. So there is a space you can actually identify the needs and then do innovative research so that it is publishable. Example is my own career, master's research at APAU in collaboration with ICRISAT. I went to Kurnool district, Banaganpalli and Pasupalla villages, where iron chlorosis was a big issue, and farmers were spraying or applying nitrogen, thinking that intervenal chlorosis is caused by nitrogen, not iron deficiency. On farm, I did the survey to see what they were doing, conducted the research on the on-farm, published it, and got a gold medal for that through ICRISAT. And then that was master's. For PhD, I went to UK to do heat stress, high temperature stress study on groundnuts. UK does not grow a single acre of peanuts or groundnut. But when I was in Anantapur or in Kurnool and in that region, one of the major environmental factor which is impacting their groundnut productivity was high temperature stress or heat stress. So that's understanding the farmers' needs, conducting the research in UK, and I published 6 publications, which was a record at that time for a PhD scholar, and then those varieties have been used by the breeders program to develop high heat-tolerant genotypes. So this is just an example, so you can actually do that. And then the second question was regarding the farmer organization and the needs of the farmer. We do appreciate what you have done and building these non-governmental and governmental entities. I do appreciate you have done that, and we will continue to do so to support farmer organization. In one of my key innovations, social innovations, I talked about this farmer organization, right? I will give you an example. It's about 5 or 6 years ago. Those of you who don't know what sustainable intensification is, it was the word coined by Professor Jules Priddy from University of Essex, the father of sustainable ag intensification. So in 2020, we did a global survey. He did a global survey. I shouldn't take the credit. He did the global survey and identified these 18 different sustainable development practices or sustainable ag practices which were influential and being adopted by the farmers. That's a technology. But then he did another paper saying that why they were successful. And that was a social revolution, saying that in 2020, there were only 50,000 farmer organizations. And then in 2018 or 2019, that number grew to 250 million farmer associations. So the technological adoption was partly due to technology, but majority due to the social revolution. So thank you for what you do, and I hope you continue to do so. And then the next question was related to the millets, right? Millets, climate resilient, nutritious, healthy, but adoption is poor, or I would say productivity is poor, what you said. Again, it goes back to the investments. And our director is here. I know she has a global center of excellence for millet, and hope you get some financial resources to do it. So yes, I agree with you, productivity is low, but it's a direct result of lack of investments. Compare it with maize. Private sector significantly invests in maize. $1 billion a day is invested in maize. $1 billion a day. And I don't even think that the last 100 years we have spent $1 billion on millet. So it's a direct impact of that. And that investments needs to change. And what type of technologies we have? We have huge technologies. Look at the germplasm resources available for millets. Just sorghum itself, more than 37,000 germplasm collections are available right next door, 3 kilometers from here, or ICRISAT or NBPGR in Delhi. Only less than
0.5% or even 1%, I mean 0.00 if anything, is used in the current breeding programs. A huge genetic diversity. We need to use them in that breeding programs. Novel technologies are there, speed breeding, CRISPR-Cas technologies. And again, this is a non-GMO, so don't think that we'll make them GMOs, non-GMO. And then nanotechnology and mechanization. So there's a lot of innovations which can be done in terms of breeding. And what is needed to be the farmers' adoption? Two things. Support price. Equivalent competitive support price, which goes along with your other major cereals, rice, wheat, and maize. That's number one. Because farmers are not going to adopt anything which is not profitable. You can say it's the best, but if it is not profitable, if they don't make money out of that, I wouldn't advise them to grow. You should not advise them to grow, because at the end of the day, it's lives and livelihoods of people who are at stake. For research, you can spend your dollars. If you don't get anything, it's fine. You get your salary from the states. But for farmers, it's lives and livelihoods. So we should be only giving the technology which can actually work. So support price is number one. Number two is processing. Because one of the issues is that to get to the mainstay, they're not going to be a replacement for rice or wheat or maize. We admit it. We should not even think that they're going to be a replacement. It's not about replacement. It is about providing multiple options so that you can take care of your health. Because as I said, $12.7 trillion in hidden costs, 75% of that associated with health, which should be addressed by food. And millets and many others. Millets is just, we came to know about it just now, but millets are just examples. So technologies are available for that. And then the next question was related to practices, what type of sustainable agricultural practices we need to develop. That's with the student from the back. I gave you 17 different examples, and I have many more I can talk, but these are just a snapshot of integrated crop, soil, water, pest, and nutrient management practices. So the whole idea is how can you improve the profitability, productivity, environmental sustainability, and stability. So whenever you're thinking about any of these technologies, you need to be thinking about three things. Availability of food or availability of the products, which is directly relevant to the productivity. Next is access to the food, which is primarily dependent upon the economic stability or the gross or net income you're going to get it. And the third one is the stability. That means continuously getting that type of food production for multiple years. So any of those innovations, you need to be thinking from that lens. And of course, make it nutritious. They'll adapt it very well. And the fifth question was related to artificial intelligence and the issues where how agricultural scientists can be adapted within the digital tools. And again, as I said to you, no single discipline can solve the global challenges which we have in our agri-food systems. Not agronomy, not soils, not entomology, not pathology, name it, not physiology, obviously, which is my specialization. But collaborative research, transdisciplinary research. And you may be thinking, what am I talking about, transdisciplinary research, right? We have talked about disciplinary research, interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, convergence of sciences is what we are talking about. So it really needs a transdisciplinary approach. That means as an agricultural scientist, you should have enough information or knowledge about using digital tools, using statistical modeling, using artificial intelligence, using data science, using data analysis and interpretation of those data. So I would encourage you to think about working across the disciplines, learning those things which are needed, especially for technology side of it. So, and again, this not only goes to you as a student, I would say that it goes as an educator, as a professor at a university, it's upon us to make sure that we are not using the same 20, 30 years old stencils now. Rather, we are updating your knowledge and making sure that the students have the technology which they need. And also, I think another thing which I would like to mention here is that skill development. I don't think we are training our students with skills. We are
getting them information or basic textbook information. And mind you, ChatGPT, artificial intelligence, none of us need that information from you. They can get it from elsewhere rapidly, quickly, and very appropriately as well, as long as they're students. So skill development, think about skill development in artificial intelligence, skill development in statistics, skill development in modeling, skill development in interpretation of those skills. So it's all about skill development. Last two questions. I think last two questions were related to natural farming, organic farming. The young scholar on the up, and then another scholar here. It's a difficult question to answer, but I'll be blunt, because there is no beating the drums here. Not now. Maybe 70 years ago, Dr. Srinivasan can really think about it, and he knows about it, right? Dr. Norman Borlaug, father of Green Revolution, who saved 1 billion people from dying in hunger. He told them that there is not enough organic resources in the world today to make sure that we meet the demand of our crops, our cropping systems, our farming systems. I would say the same today. That doesn't mean that we cannot use organic agriculture or natural farming principles. Yes, absolutely, we should be using it. And that's number one. Number two is that, are we giving enough nutrients or enough, or are we giving more than what is needed? India right now uses about, don't quote me on these numbers, just approximately, 125 kilograms of fertilizer per hectare. China gives 300, Europe gives 225. Do we need that much? Blanket for all of them, right? So there is opportunity to minimize. Therefore, combination of organic and inorganic fertilizers is the way to go. Natural farming or organic farming it means that you should not use chemicals, but there are opportunities to use them for specific things. For example, vegetables, fruits, yes, absolutely. You can do natural farming, you can do organic production. Cereal grains, not enough. There's not enough organic matter at this point in time. At moving forward, if you're able to do it, yes, there is an opportunity for that. So there is some space for natural organic farming, making sure integrated use of those things are there. I think I will stop there. I probably gave you enough information, but if there is more, just let me know, catch me, email me, and I'll respond. Thank you. I think Prasad has covered most of it. In terms of, I'll just address 2 points. One is about the cloud seeding. I mean, there are many successful cases of application of cloud seeding, but cloud seeding is just one technology. Important thing is we should not be just misled by just one technology. Important thing is blend it with traditional or even modern water conservation practices to ensure sustainability. Cloud seeding is more like a vaccine for immediate protection. You should not be dependent only on vaccines forever. We need to have a sort of comprehensive water conservation policy where cloud seeding becomes one of the tools rather than the main. So in arid and semi-arid areas, yes, there are successful examples, but there are also many concerns, whether it is because of the environmental concerns related to, what is going to happen, this insertion of the silver iodide in clouds, how are we impacting? There is not much research done, but there are environmental concerns. There are also concerns on cross-border conflicts. You do it in Rayalaseema area, the people from Karnataka may complain, you are stealing our rain. So the question is that where do we really use it appropriately in a way that society can accept the need? So I see it as a tool, it's a good tool, but it must be used selectively, but as part of the comprehensive water management strategy.
to ensure its long-term sustainability. The other point I want to talk about is the digital technologies. There again, I want to emphasize whether it is a climate change, whether it is a digital technology, these are the sorts of fads of the day. Important thing is that are we using them comprehensively for the benefit of the farmers? So this is what I really, every researcher should really be thinking. Of course, I mean, we are not, as an agricultural university, of course, basic sciences are important. We should be relying on basic technology development. But our approach is mainly to look at how the technology is useful for the benefit of the farmers. So from that angle, I want to urge caution. I mean, digitalization is very important. It has so many advantages, no doubt about it. But important thing is, are we creating new digital divide? Are we creating more exploiters? Even in banking system, we know in India how people are being scammed in terms of financial scams, So using digital technology is being misused. I mean, it's not only India, in many countries for that matter. The issue is that are we using, so my sincere request is to look at whether the technology that we use is really benefiting the farmers, and how do we really reinforce the technology for the benefit of farmers. So in terms of organic farming, I fully agree with Prasad. Important thing is there are niche areas, especially one thing I want to mention is leafy vegetables. I believe that, I know leafy vegetables also have more pests and diseases, but if we can grow more leafy vegetables, I'm sure the cancer rate can definitely be reduced. So we need to use the organic farming for those selected crops actually initially, rather than just aiming, blindly, oh, we want to convert the whole country or whole state. You see the situation in Sri Lanka, what has happened. So, or you see situation in Assam. Assam is importing chemical-laden agricultural products and exporting organic products. So, so we need to see the whole reality, I mean, holistically. So I think it can be part of the solution, but cannot be the full solution. Thank you. Thank you, speakers, for the informative interaction. Let's now break for tea, and I request all to assemble back in the same hall in 15 minutes sharp for the ideation camp. Thank you. The tea is arranged in the cellar. All the audience participants are requested to proceed to cellar for having tea. Thank you. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్
వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు, హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ, బీపీటీ 5204, ఎంటీయు 1010, తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ డిహెచ్ఎం 117 మరియు 121 దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10 నుంచి 12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ఐఎల్ఆర్ జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు
కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శన క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశ్వ సేవల రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్, ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావాల్సిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్ జై కిసాన్. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి
2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె. రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు, హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ, బీపీటీ 5204, ఎంటీయు 1010, తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ DHM 117 మరియు 121 దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10-12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ILR జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు, పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శనా క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశ్వ సేవలు రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్, ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావలసిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు
భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్ జై కిసాన్. I request all to kindly settle down so that we can start the camp. May I request all the participants standing outside to please join us at the earliest. We will start the ideation camp in the interest of time. We are already delayed by half an hour. Request all the participants to kindly join at the earliest. Your kind attention, please. After the ideation camp, we have release of publications, and in this session, we have 4 releases. So I request the authors of these publications to kindly be available and come on to the dais when called upon. The 4 publications which will be released in the current session are Agrotechnologies 2023-24, Natural Resource Management and Crop Production, Farm Mechanization and Crop Production, Drone-Based Package of Practices for Wet Direct Seeded Rice, Standard Operating Protocols for Drone-Based Pesticide Application in Soybean, Climate Change Impact on Weed Biology, Groundnut Weed Interactions, and Herbicide Bioefficiency. I request the authors of these 4 publications to kindly be available. I request all the participants and students to quickly settle down in the hall to commence the ideation camp.
We'll start the ideation camp in a minute or so. Kindly join us at the earliest possible. We are waiting for the audience and the dignitaries. Kindly join us at the earliest. Hello? Hello? I request the dignitaries to come and occupy the chairs on the dais. Hello? I request the speakers and dignitaries to kindly come on to the dais. Ladies and gentlemen, we'll now have the ideation camp, and I request Mr. N. Vijay, AGHA PJTAU, to moderate the session. Thank you, ma'am. Respected dignitaries on the stage, off the stage, respected faculty, my dear students, welcome you all to the next session, the ideation camp. I'm Vijan Nediminti. I'm CEO and Director of AgHub, Agri Innovation Hub of Professor Jayashankar Telangana State Agriculture University. AgHub is a first of its kind innovation hub and spoke model built to cater agri-tech startups, student entrepreneurs and rural entrepreneurs across the state of India and Telangana. At AgHub, last 5 years, we've been able to nurture around 125 startups, have almost 2,500 design thinkers, 700 ideas from the students, and nurture around 15 rural companies and 8 student enterprises. I welcome you all to this ideation camp. This year beholds a special significance to us at Professor Jayashankar Telangana State Agriculture University as we celebrate 60 years of unparalleled stewardship in shaping the agriculture ecosystem. Over the decades, PJTAU has been a beacon of innovations, knowledge, growth, and contributed immensely to the agriculture landscape of Telangana and beyond. As we honor its legacy, it's equally important to recognize and nurture the bright young minds that represent the future of agriculture. The Ideathon is a testament to this commitment, a platform to inspire and empower the next generation of agriculture innovators and entrepreneurs. This event has brought together students from all the disciplines of agriculture and allied sectors, including the BScs, MScs, and agribusiness management professionals across all the campuses of PJTAU. Through this initiative, we aim to promote innovation, creativity, and business acumen among our students while providing them with support and guidance that they need to transform their groundbreaking ideas into impactful realities. As we heard here today for this competition, I would like to give you a background. We had around 36 entries from the students, out of which 13 ideas were shortlisted. We had pitch sessions, and now 6 ideas have been shortlisted, which will be presenting their transforming ideas to you across 3 sectors. The first theme being AI, robotics, and IoT-based solutions. Theme 2 being sustainability-based solutions. And theme 3 being the processing and agri-trade solutions. With this, I am here
to call the team number 1, which is on the team 1, AI, robotics and ICT based businesses. The team led by Sai Tejashwini and team who are from the School of Agribusiness Management, College of Agriculture, Rajendra Nagar. I would like to request Ms. Sai Tejashwini and team to kindly present their idea. As a part of the ground rule, as a part of the ground rule, you have 5 minutes for the presentation and 1 minute for the Q&A. And I'd also like to mention the jury members, Dr. Kalpana Shastri, MD of AgHub, and Mr. Ravi Kiran, Director of RICH, Research and Innovation Circle of Hyderabad. Welcome honorable jury members and the dignitaries on the stage and off the stage to kindly see the ideas and bless these young minds. I welcome jury once again and welcome the students and my best wishes to the team. Thank you. A warm good afternoon to all the dignitaries present here. I am Sai Tejaswini and along with my teammates Avinash, Alekia and Prudvi are from currently pursuing MBA in Agribusiness Management at School of Agribusiness Management, College of Agriculture, Rajendra Nagar. Today we came up with a transformative and innovative solution for management for prevention of rotting of fruits and vegetables at vendor level. Our business idea is about SAT-E, that is SAT ethylene, where ethylene converter units are for smaller vendor carts. And the current problem the problem faced by the vendors is about lower profit margins for vendors and lack of technical knowledge and expertise, and inconsistent ethylene release, where fruits and vegetables are responsible for production of ethylene gas, which are responsible for ripening of fruits and vegetables. But when this results in rotting of fruits and vegetables and also decreases the shelf life and also decreases perishability and also increases the perishability of fruits and vegetables. This in turn causes lower returns for vendors. So the vendors will completely rely on chemicals for process of preservation, where chemicals like benzoate and wax coating and also sorbate to reduce the yeast and mold growth. And my innovative solution is ethylene converter model for smaller vendor carts. Three-celled ethylene converter, which is also called as combustor, and humidifier, which maintains humidity and sterility. IoT-based sensor, which plays a key and major role. And covering sheet and also small exhaust fan and a battery. All these equipments are affordable and portable. And no chemical preservatives are used in this process. This also increases the shelf life and decreases the perishability, which also increases the returns to the vendors. And unlike the cold chain system, which is very much costly and also take large storage space, this solution will provide practical and cost-effective option for smaller vendors. And business team composition, and I, Sai Tejaswini, dealing with Department of Production Operations, and Avinash will be dealing with financing and accounting. Alekia will be dealing with research and development, and Prudvi will be dealing with marketing and distribution strategies that are present in the firm. And process. The ethylene released by the fruits and vegetables during ripening is converted into other gases like CO2 and H2O, which are further undergone by exothermic reaction and break down into simpler hydrocarbons like CO and HO, which are responsible for renewable energy and also nuclear energy, and also they are used as fuels. These process is done by electrical ethylene converter, as this consists of silver catalyst and PVC polyester cover material, which are prevented to expose the entire unit to the external atmosphere, and also triple system fan. Polyester covers are responsible for production of heat. So when fans are installed in the system, this will reduce the heat. And IoT-based sensor. This consists of 3 parameters, where this sensor detects whether the released gas is ethylene or not, and also quantity of ethylene released into the system, and also whether the time gap, and also balance of ethylene gas release, and this sensor will work as that. And our target markets
Our target markets are small-scale fruit and vegetable vendors and local grocery chains and retailers. And we also by scaling up our business FPOs. Target areas are urban and semi-urban areas. Investment required is total in 20 lakhs and source of fund is self-funding, bank loan and government subsidy. 1 minute left. Fixed cost is 500 and variable cost is 880. Total of sales projection is 2,400 units. Pricing strategy. Cost price is 1380 rupees and selling price is 1725 and total cost is 138, which is a combination of fixed cost and variable cost. And we have reaching break-even point at the end of the first year. By break-even units are 1420 units and our return on investment is 25%. Major competitors are ethylene scrubbers, which are located in New Delhi, and low-cost alternatives like potassium permanganate, which capture ethylene. And advertising, digital ads, Google and social media, Gaddianaram Fruit Market and Bovenpalli Vegetable Market, which is located in Hyderabad. Local partnership and scientific collaborations. And also laws and government policies. FSI. Time up. Questions to the jury, please. To the jury or by the jury? By the jury and of course, and also the members or dignitaries on the stage, either way. Any questions? Any questions from the dignitaries on the dais? Okay. Audience? Sir, it is based on eco-friendly. Unlike cold chain system, where it is more costly and require large storage space for installation of this unit. By installing this unit in a vendor cart, under the vendor cart, it is easy for the vendor to move from one place to another. It carries less storage space. And also the battery cost and sensor cost, it doesn't matter when compared to the cold chain system cost. So it is why it is cost effective, sir. So I just wanted one clarification. Yes. The vendor, most of your clients are the vendors, small cart vendors. Yes, ma'am. So what is the shelf life of this entire process? After all, you're looking at vendors who are selling their produce for maximum 1 week once they take it from the main market. So does your instrument actually work for the entire 6 days, or what is the longevity of the technology? When vendors are procuring the product from Gaddianaram Fruit Market or Bovenpalli Vegetable Market, if the vendor is from faraway place of that particular market, the vendor is unable to go frequently move from his place to the marketplace. So he will purchase the products and he will keep aside. So for this process, it will be helpful for the vendor if we adopt this innovation. So long distance traveling, if the vendor has long distance traveling or he is not able to move from one place or to the top market, for that kind of vendors, this innovation will be very much helpful. Yeah, that's a good idea, but I have a couple of questions associated to what Dr. Kalpana has asked. So each vegetable behaves differently for different levels of ethylene concentration. Now, do you also monitor the ethylene levels? Do you also have any data on how each vegetable will behave with different ethylene concentrations? So if you are looking at extending the shelf life. Okay, so again, when you are selling it to the customer, the maturity or the ripeness should be uniform. So do you also monitor that? If you can do that, the solution will be great. There will be many takers, industrial also, many food industries also will take that solution. So have you worked anything on that? Do you have anything on that? Yeah, sir. And actually, we are introduced IoT based sensors in this cart. To monitor the ethylene levels in the fruit and also ripening index in the fruit. So when ripening index is monitored by the sensor, and the sensor will detect the ripening index of various fruits and vegetables. So accordingly, we will put the fruits and vegetables in the cart. So when ripening index is shown, the fruits and vegetables will ripen by tomorrow. The fruits are set up and ethylene is collected.
Well, thank you, team. We are in the limitation of time. We are proceeding to idea 2. Thank you so much, honorable dignitaries and the jury members for the questions. Now, may I call upon stage the team number 2 with the idea? Thank you, ma'am. Good team, good presentation. I call upon stage the team number 2, robot empowering farmers with tomorrow's technology from the College of Agriculture Engineering, Sangareddy, Mr. Satvik Yadav and team. Over to you guys, please. Good morning everyone present here. My name is Satvik Yadav and my friend Mohan Babu, College of Agriculture Engineering, Sangareddy. We are pursuing final year BTech. So we are here to present our business idea. Our business idea is about an agricultural multi-purpose robot. So the problem is agriculture faces several challenges in India, particularly in dryland agriculture. Their row crops, orchards and vegetables, they are manual labor and machinery, but we are introducing a new technology that helped the farmers to, in the robotics actually. There are labor shortages that is in farming, lack of precision agriculture and time and intensive work. So these problems were gap identified and we proposed a solution for that. Our proposed solution is about a robot, a multi-purpose agricultural robot. It performs the operations of weeding operation, spraying operation, fertilizer band application and seed drilling. It is a reference image that we have taken. And our robot is focusing to develop two variants, variant N and variant S. Variant N which focuses on the fertilizer application and spraying application, variant S which focuses on the seed drilling and weeding operations. A robot, for now, just now we are developing our prototype and we are focusing on to develop a minimum viable product. So we are taking, I'm Satvik, I'm taking the leading of robotics engineer and mechanical engineer, my friend taking the testing and service engineer. So the product making, actually in the product making, coming from the initial stage, we have to take the idea, we have to identify the gap, after that we have to develop a prototype. After that, we have to develop an MVP. After that, the market launches a product. So, in the business model, conceptual design, material procurement, and developing the preliminary product. After the software integration and testing and calibration should be needed. After that, all the things we need to set up the product and market launch. This is the prototype we have developed in the college. Our target market is about, firstly we focus on the first 3 years, we focus in the Telangana and Andhra Pradesh region, orchard crops, row crops, pendles and creepers, all horticultural crops we focus on the first 3 years. Second 3 years we expand our wings to India wide and export the business to the countries, other countries. So the investment required is about, we broadly classified the fixed cost and variable cost in that. Total the investment needed is 72 lakh. So the source of fund will be the own funds, government grants, and we seek to investors, bank loans, friends and family. So the pricing strategy will be, we divided the fixed cost into the annual depreciation for a single product about 41,000, and the variable cost would be for making the one product it needed 2,45,000. So the product cost will be the total of 2,86,000. So the revenue model. So the revenue model will be, we are focusing to sell direct sales on the 8 robots and service model about 6 robots. So this is the first 3 years plan we have scheduled in the revenue model, and the break-even point will be in the 3 years. Whatever investment we taken, we can get the return of investment. Break-even point in the 3 years. So dealing with the competitors, our major competitors are Farm Robot Technologies, X Machines and Farm Sati Private Limited. The marketing and advertisement promotion, we are focusing to market in the digital marketing. Nowadays all are using the social media and demonstrating the village camps. We will demonstrate our product in the many villages and we concern to the universities, FPOs, agricultural universities, etc. to make the demonstration in the field. Last 1 minute. So our unique selling proposition is about adapted to diverse crops. Actually, it is a multi-purpose robot, and 365 days customer support, affordable innovation, and sustainably focused because we are using the electricity with the solar panel. So the laws and government policies. Actually, Indian Mission on Agricultural Mechanization is focusing to rise the mechanization in the field for small and marginal farmers. Robotics and National Robotics Mission. The Indian government is focusing to
make the India as a global leader in robotics as by 2030. So these are helping the startups to develop robotics itself. So the laws and for making a business, there will be a certain laws too. Thank you, team. Right on time. And we have one question from the jury, please, in the interest Only of time. one question. Please. Yeah, So we from just the, wanted to know the USP of this, because you said you have three competitors, all are present in Telangana. So what is your USP of robot? Ma'am, it is multi-purpose and it's for mainly we are focusing on the row crops. Whatever the technology is there in the our competitors like Farm Sathi and Farm Robo X machines, they are focusing on the weeding and spraying operations. So we are also attached the seeding and fertilizer application, fertilizer band application also. Just one more question. What crops have you already tested your machines on? We developed a prototype in college level, college project. But did you try on any of the crops or these operations on the field? In major crop, actually, we are doing testing stage, sir. Prototype. But you have a prototype in your college, right? Now? Yes. Oh, that's good. Congratulations, at least you have come to that step now. Thank you. thank you, team 2. Let me call upon stage. Thank you so much. Let me call upon stage the second theme of the day, which is sustainability promoting businesses on the themes of waste management, climate change, resource management. I call upon stage Ms. Akshaya and team from the School of Agribusiness, College of Agriculture, Rajan Nagar, who are going to talk about fluorofusion sticks. Over to you guys. Good afternoon, respected dignitaries. I, Akshaya, and my team, Sateja, Sahiti, and Tamil Rasi, we are here to present the business idea, fluorofusion 30 sticks. We inspired this idea from Batukama festival celebrated in the Telangana. Fluorofusion 30 sticks are organic biodegradable nutrient sticks which are made up of flower waste, which provides a sustainable solution for the plant health management. These are the sticks in the picture. These should be directly incorporated into the pot at the distance of 2 to 3 centimeters and a depth of 3 to 4 inches. In today's fast-paced world, we are suffering with many problems. In that few problems are soil health degradation, waste management, plant care challenges, and unifunctional benefits. Like in India, annually 8 lakhs of flower waste is produced. In that, Telangana contributes about 7,000 tons. The solution which we provide are slow release fertilizer. In our stick, we use a biopolymer known as ketosan, which helps in gradually releasing in the nutrients, and we manage the waste and reduce the dependency on the chemicals. It is user friendly. Our business team composition, I will be responsible for the research and development, and Sahiti will be managing the funding and accounting. Tamil Rasi will be handling about the procurement of the flowers, and Saiteja will be dealing with the marketing and advertisements. This is a process flow chart. Firstly, we will collect all the flowers from the areas of Hyderabad and surrounding area. Then we will do the pre-treatment and sorting. Later on, we will dry it for the one week. Then later on, we will compost it. Regularly, we will aerate it, and then later on, after compost comes, we will sieve it. Then mold it into the small sticks. Later on, we dry it and check the quality. Then we pack it in the different SK units of 1 kg, 5 kg, and 10 kgs. Then later on, we will send it for the distribution. Composition of stick. The stick consists of cow dung and flower waste in the ratio of 1:3. The weight of the stick is 30 grams and the length is 12 centimeters. Diameter is 1 to 1.5 centimeters. The flowers included are rose, marigold, chrysanthemum, and jasmine. The stick should be incorporated in the soil at the depth of 3 to 4 centimeters and 2 to 3 centimeter distance from the root. It provides nutrients for 40 to 45 days or 50 days. Our target market is urban gardeners like rooftop gardeners and vertical farmers and nurseries and kitchen gardeners. The investment required for is 5,33,500. The sources of funds are, initially we go with the bootstrapping. Later on, as the thing progress, we will go for the agri incubation institutes and government schemes. The
total fixed cost we required for land, composting pits, molding machines, weighing machine and packaging, we require of 3,137. This is cost of production for 1,000 sticks, and the variable cost which we required is 3,132 rupees. Then for us, for production of 1,000 sticks, the total cost we get is 6,269 rupees, and the total revenue we get is 8,000 rupees. Net returns are 1,731 rupees. For production of 6,80,000 sticks, we require 42,84,000, and 54 total revenue is 54,40,000, and net revenue are 11,56,000. And the pricing strategy is 6.3 rupees. We mark up with 27%. And the competitors are existing fertilizer brands and chemical fertilizers. We market through digital marketing with the influencers and the community outreach at the gated communities. And our unique selling proposition is user-friendly and multifunctionality. And the laws and schemes relevant to the business are Startup Telangana Integrated Solid Waste Management and Rural Urban Scheme, National Agriculture Development Scheme. Thank you. Thank you, team. Dot on time. Questions from the jury or the dignitaries, please. Sir, it consists of NPK and also some insecticidal properties. N is about 10 to 15%, K is of 5 to 10%, and P is of 15 to 20%. Sir, taking any example of any crop. Yes. What is the crop requirement? Sir, this fee. What was the cost? And the comparison with the other inorganic source of fertilizers. Yes, sir. How best it will work out to be a cost-effective one. Yes. Sir, this is mostly used for the urban farmers. So wherever it is used, yes. But you have to work. I am not discouraging you. I am Yes. very much happy that you have come out with very good idea. But only thing is you have to work out. I am giving a suggestion based on the nutrient composition of your product, and then taking example of any one crop, then you try to work out the relation between the crop requirement and the cost, and then at the same time you try to compare with the inorganic source of fertilizers or even organic sources like vermicompost and things like that. Then you will get an idea about the overall cost effectiveness. Okay? Yeah. You got my point? Yes. Okay. My question, this is JD Horticulture from Horticulture Department. When you have started this production of sticks, how many urban farmers you are supplied so far? Sir, actually it is an idea, sir. It is only idea. Yes, sir. Not started supplying. No, we are targeting the urban farmers and nurseries, sir. This is the idea which we have. It is only an initial stage. All of these are ideas, sir. Ideas. Okay. But it should be a practical. We will work on it, sir. Thank you for the session, sir. Thank you, team. Great idea. Thank you so much. Best wishes to the team 3. Now we move on to idea number 4, which is from the College of Agriculture, Adilabad, on efficient waste management, repurposing on cotton stubbles into eco-friendly plates. I have Ms. R. Vaishnavi and team. Kindly join us for presenting your idea. To the respected dignitaries on dais of the dais, I am Artika from Agricultural College, Adilabad, currently pursuing BSc Hons, second year. So my other team members are Vaishnavi, Chaitra Shivani and Sai Lahari. So today we are going to present efficient waste management, repurposing cotton stubbles into eco-friendly plates. So as we belong to the Adilabad district, where cotton is grown as major crop, and it is also known as white gold city for its cotton cultivation, in an area of 1,63,972
hectares cotton is being cultivated in our district. So an approx of 2 tons per acre of cotton stubble yield is estimated in from particular acre. So our problem starts from here. So our problem here is farmers, they will be burning the cotton stubbles in their field, which increases the air pollution and soil fertility losses will be seen. So the opportunities which we have are here: reduce, recycle and low carbon and water footprint. So our solution here comes is we are converting cotton stubbles into eco-friendly plates. So next is we as a team are involved in different core activities, like procurement in charge is myself, Artika, and processing unit in charge is my friend Chaitra Shivani. Manufacturing facilities will be handled by Sailahari, and finance in charge is by Vaishnavi. So here is a flowchart of our product. After harvesting of cotton stubbles, it is sent to the procuring center. Then it is chipped into small pieces when the moisture is less than 10%. Then we will be extracting the pulp. To the pulp, we are going to add some adhesives like gorgum and subabul. After adding the pulp to after adding the adhesives to the pulp, we are pressing them into various sizes of plates. Later, the packing will be done through the shrink wrapping machine, and later it is dispatched for sales and marketing purpose. Here are some target markets. To start with, we will be targeting our own locality, which is Adilabad. And other target markets here are households, canteens, like we have rims in our Adilabad. So the places like those, and retail and wholesale markets will be some target markets. Then total investment required per 1 ton processing is, if we go through this table, we are having total fixed cost about machinery and equipment cost. So machinery charges for 1 ton production will be around 1200, and different costs related to raw material cost, labor cost, utility and overheads will be having 13,140 rupees. So in total the cost here will be 14,340 rupees. So our cost plus pricing strategy goes like, number of plates from 1 ton produce will be 8,000 plates. So cost of 1 plate will be 1.8 rupees. So our net returns in overall, if we see here, is 9,660. So if we see the profit margins out of this, it will be 40%. Then dealing with the competition, efficient delivery and packaging, value-based pricing, target niche markets, branding, SEO strategies, business-to-business partnership are some of the competitive strategies to deal with in the market. And in addition to that, we will also analyze the SWOT analysis in order to strengthen our competitive spirit. Then next, investment required and sources of funds. Here are some government schemes and subsidies and bank loans for the students. So if we go through the government schemes and subsidies, here we have Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, Startup India schemes, Swachh Bharat Abhiyan, and a few more. Then related to bank loans for students, it is NABARD, SBI Youth Entrepreneur Scheme, MSME bank loans, and so on. So if we take the example of Startup India scheme, it is a government initiative which will be providing or encouraging the new innovations and startup. And coming to the MSME, which is micro, small, medium entrepreneurship bank loans, here they will be providing financial assistance for Last 1 minute. small scale business. And next, thank you. Waste management is not just about disposing of waste, it's about creating a new economy. Thank you so much. That was a very nice presentation, Ma. Thank you, ma'am. You're in the second year or third year? Second year, ma'am. Yeah, very good. But why only cotton? I know you're from Adilabad, Yes, ma'am. and cotton is a part. But Yes, will it be sustainable to have only cotton stubbles? Have you thought of any other crops also? Yes, ma'am. Actually, it is a major problem in our district because cotton stubble burning, because many losses are there. If we Problem burn is understood. Question is any other alternative crops which are also possible apart from cotton? apart from cotton. Any other? Till now, we haven't seen any alternatives, ma'am. Sure, sir. So we will. when you plan, you should look for also adding other crops so that your enterprise will become sustainable. Okay, ma'am. Good. Ma'am, we will make sure that we will plan it in the future by seeing all this. Yes, sir. Okay. Yes. We appreciate your efforts. Thank you, sir.
We appreciate your efforts. Thank you, sir. I request you be kindly in contact with Seafood Ludhiana. They have already established this kind of a startup there, not plate and spoon. They have made a tray which will have compartment for pappu, sabji, rice and other things in a single tray with this same, with the cotton stable. Be in touch with the Seafood Ludhiana. They have already initiated and I have seen the product has come. Okay, sure. So, Kindly, that will be helpful to you. Photo the last question, Thank you. please. Yeah. My name is Ramchandra Murthy, RA 73, alumni of this prestigious university. I am into nation building activities. First, before asking the question, all accolades and congratulations to you. thank you, If sir. you are, your presentation, if it is from Bangalore or Coimbatore or Ludhiana, I would have said, okay, nation is building. But you are students of Adilabad. I know every age. That's a fantastic. Thank Hats you, up sir. to you. Thank you, sir. I want our President of India and the Prime Minister and Chief Minister to see the real women empowerment is here now. Nowhere, we need not go anywhere for women empowerment. It's a fantastic thing. And our Chief Minister is talking about the skill university. And the second year student, the way you are speaking that English, your body language, superlative, I tell you. Thank you, I sir. think they deserve a big applause. Thank you, sir. And the third point, I know every inch of combined Adilabad. And I know the agro-economic and that entire microclimate, macroclimate. But you people have taken this cotton for the value addition and all that fantastic. And you are, it's a forethought. What is happening mess in Punjab, Haryana, you are going to stop. And this becomes not only for Adilabad, it becomes a national movement, the project what you have taken. Thank you so much, sir. Yes. And the fourth point, you have listed out what the opportunities are there. Yes, sir. It's a fantastic thing. And anything you need for your success creations, we are with you. And all those organizations, the chairmen, past, present, are our good friends, alumni of agriculture, NABARD, or you talk about State Bank of India, everywhere. And another beauty is your Vijay. I know him. He is a fantastic, passionate mentor, and into that I have been watching him, and all kudos and congratulations. First, initially I thought, what is this in this kind of alumni? Why do we need this kind of a thing? I was thinking. But after seeing these girls and their thought, their project, it is a fantastic thing. You need to send it to the Prime Minister office and also President of India and of course our Chief Minister. I tell you, there will be a big success. Congratulations to you. Thank you so much, sir. And we are with you. We are with you. Our thought, word and action. We are leading interface, a social building activity, social enterprise. And first, Foundation for Agriculture, Sustainability and Transformation. It's a nation building activity, a collective contribution from Kashmir to Kerala and Gujarat to Assam. Thank you very much. Thank you so much, sir. Not only the students feel the energy, but also all the wonderful alumni over here. Thank you so much for joining us, guys. Thank you so much. Yeah. Let me call upon stage the team number 5, which is on the theme 3, processing and trade of agri-produce, including agri and allied sectors. We have primary and secondary processing ideas. I call upon stage from the College of Agriculture, Rajendra Nagar, Umeshwar Reddy and team, who are going to talk about Green Earth, vegan, good for you, great for the planet. Over to you, please. Thank you, sir. Good afternoon to the dignitaries on the dais and off the dais, and good afternoon all. I am M. Umeshwar Reddy, and here are my team members, Salim, Satvik and Lithin, of representing College of Agriculture, Rajendra Nagar. And here we came up with an idea of Green Earth Vegan, good for you and great for the planet. And our idea majorly focuses on providing plant-based milk to the customers. Next slide, please. Okay, sorry. According to National Health Institute, it is said that 68% of the global population is suffering with some degree of lactose intolerance,
And also, according to a report of FSSAI 2020, 28% of the milk samples tested were found adulterated. Keeping in mind the growing veganism trend, we have came up with an idea of processing the raw material into plant-based vegan milk. Next slide. Coming to the business model, we are into the processing sector. Like we will source raw materials from the wholesale markets and farmers and ensure there is cost efficiency for production. And also these are the base milks are processed in our firm, and the innovativeness of this idea is we'll offer the customers according to their customizations. That is what flavor they need according to the seasonal flavors. We'll add seasonal fruit flavors, and we will offer the customers according to their tastes and preferences. Initially, we would follow the pricing strategy, the penetration pricing strategy, and then in the future, we'll go on margin on cost price pricing strategy. Next slide, please. This is a process flowchart in detail where the raw materials are sourced and the end products are distributed through various marketing channels. Next slide. Here are the proposed products. These are plant-based products, plant-based milk products like almond, cashew, coconut, peanut, gingerly, and millet-based milk. And we are also planning to offer flavored milks like chocolate, vanilla, and seasonal fruit flavors. And customers are having a choice of adding almond plus coconut or peanuts plus millet-based milks. And we are offering the product sizes 100 to 200 ml tetra-packed products for selling online, and small, medium and large options for freshly made customizations to the customers near the mobile vans. Next slide. Coming to the business team composition, myself as a procurement officer, and Satvik as a manager for processing department, and Salim as a manager for packaging and stores, and Litin as a manager for sales and distribution department. Next slide. Coming to the market size, it is said that the Indian plant-based milk market is growing with a compound annual growth rate of 14.78% according to Modern Intelligence, and our products are mainly focused for individuals who are health conscious, vegans, lactose intolerance, fitness enthusiasts, and the people with specialty diets. Next slide. Coming to the initial investment required, we have estimated the initial investment required to be 8 lakhs, and these initial investment will be mainly we'll get this initial investment through grants from the incubators like AgHub, NutriHub, and AIDEA. Next slide. Let me walk you through the cost and returns for a unit of production, where if we are able to sell 1000 liters of milk in a month, Last 1 minute. we will be able to get 65,700 per month as profit, and we'll achieve the break even within 12 months, and the benefit cost ratio is 1.56. Next slide. Dealing with the competition, here are our competitors like Nourish You, Urban Platter, and what makes us different from our competitors is we are offering customizable, freshly blended flavored milks for our customers through mobile vans and stalls. We will establish stalls near tourist places and near gyms and hospitals. Next slide. Yes. Coming to the marketing, we'll go for online sales and mobile vans, and we'll establish stalls near tourist places, and we'll get partnership with the gyms. Next slide. Government regulations are FSSAI license, and here are some government schemes which support startup like ours. Next slide. Thank you for giving us this wonderful opportunity for presenting in the auspicious occasion of Diamond Jubilee celebration. Thank you. May I request the jury for the question, please? Sure. So one question I have. So there are so many products in the market right now which are plant-based milk products. So what is the USP? How are you different? Second question, associate question is, most of these products are perishable. Now, if you have to address that, there is a lot of investment needed in that. So, yes, sir. So what are your thoughts on that? Sir, the USP is the thing we are different from our competitors is we are focusing on freshly made, sir. We'll process the almond milk, for example, we'll process that in our processing firm, and in the mobile van there will be a refrigerator, and to the customers we'll offer, like for example for season, if it is for custard apple in season, we'll offer custard apple blended almond milk for the customers according to their tastes and preferences. And the thing is we are different from our competitors likewise, sir.
Don't you think your investment will be much more then? Because your mantra is freshly. Yes, ma'am. So can you think of Tetra Pak also? I think you have to think of. Ma'am, our investment is more because we are mainly focused with an innovative marketing strategy for mobile vans, ma'am. So it is costing more for mobile vans because it is a perishable thing. There must be a refrigerated mobile van for that, ma'am. So the initial investment is more for the mobile vans itself, ma'am. Thank you, Team 5. In the interest of time, we are blocking the way for the honorable keynote speeches. So thank you so much, Team 5. I now call upon stage Team 6, and the last but not the least, Team 6, which is going to come from Agriculture College, Ashwaraupet. Mr. Rajkumar and team who are going to talk about cotton dyeing. Over to you, please. Good afternoon to one and all. I am B. Rajkumar and my teammates are Shravya, Ramya and Shivari. We are from Agricultural College, Ashwaraupet. As a part of Diamond Jubilee celebrations of our university, we are here to present the presentation. We are here to present our presentation. Our presentation business plan idea is about cotton dairy. It's an outlet or online platform where we'll get all cotton value added products. The opportunity. In Telangana, almost 20.23 lakh hectares of cotton is growing, and majorly the districts like Adilabad and Khammam, these districts will grow cotton more. The 15.33 cultivatable land of Telangana is cultivated cotton, and in 1 quintal of cotton, 60% the weight is contained by seed, and this seed is only using for making of cotton seed oil. And not only cotton seed oil, we can manufacture or extract milk from the cotton seed, and this milk is used to make different types of value added products like next. The products and services which will be offered to the customers are milk seed powder, milk yogurt, milk body lotion and milk shampoos. Next. The business team composition, the manufacturing will be looked by B. Rajkumar, and finance will be looked after by Naga Chaitanya Shivari, and sales marketing will be looked after by Ramya, and management and supervision managed by Shravya. And next, the flow chart. First we need to take degossipy seeds and we need to soak it for 16 hours, and next we need to dry the seeds on ground for 2 hours, and next we need to grind it in a mixture and extract the mixture in the grinder, and we need to strain it by using different types of strainers, and the milk is extracted. This milk will be processed by following SOPs, and this milk will be processed by following SOPs into powder, yogurt, body lotion and shampoos, and these SOPs will be provided in annexure, sir. The targeted market. Here we target the semi-urban and urban areas of Telangana, people who are preferring vegans, and women because the cotton milk consists 140 milligrams of calcium in it. Children because the lotions and shampoos were skin safe. Investment. Here we need a milk powder making machine, grinder, blender and milk blender, utensils and refrigerator. It's cost about 3,50,000. And source of finance, we use Mudra loans because our team consists 3 women and we'll get loans from banks and venture capitalists. Next. Cost and returns for quintal production. Here the milk powder and yogurt will be calculated according to the quintal. The cost of production for milk powder is 39,954 rupees. We'll sell it 1 kg milk powder 600 rupees. We'll get 60,000, and the net income will be 20,054 rupees. The BC ratio is 1.5 rupees, and here the milk yogurt, 1 quintal cost about 25,000 rupees. The cost of production will be 15,000 rupees, and we'll get gross net income about 9,936 rupees. The BC cost ratio is 1.65 rupees. And here the milk shampoo and lotions are expressed in term of 100 liters, and 100 liters cost about 70,000 rupees. And milk body lotion 100 liters about 35 rupees. The milk shampoo BC ratio is 1.5 and body lotion is 1.83. Pricing strategy, here the pricing strategy is based on cost of production,
milk powder margin percentage is 33%, milk yogurt 39%, and milk shampoo 34%, and milk body lotion is 45.54%. Dealing with competition, we need to compete with coconut milk manufacturing and soya milk manufacturing companies. Advertisings will be done by providing shampoo lotions, sample lotions, promotions through social media. USP is we sell all the cotton value order products in one outlet. Thank you. Thank you. The last question from the jury. To close this in the interest of time. Yeah, I'm combining two questions because he said only one question. So first one is why cottonseed oil for cottonseed oil based milk products, and the second question is did you check the compliance status from FSSA on cottonseed oil based milk products? Have you checked the compliance status for that? Is it allowed as per FSSAI? Are there any norms on that? Have you checked that? As a part of our AELP units in Agricultural College Ashwarapet, our unit is value addition of cotton and red grams, sir. As a part of it, we are doing cotton seed milk, and we convert them into different type of body lotions and shampoos, sir. So body lotions and shampoo products is absolutely fine, but if you are talking about yogurt and milk, that's for human consumption, you have to definitely check the compliance status. Yes, sir. We have one taboo here that it consists of gossypol, and we can easily remove by heat treatment, sir. Heat pressure treatment and solvent extraction method. By using these methods, we can remove that alkaloids, sir. Gossypol alkaloids, and it's very safe to use it, sir, because it consists more calcium than the normal milk, sir. It's very beneficial to women and children, sir. Sure. Thank you. Thank you for the responses. Thank you, jury. 1 minute. Who was your competitors, you said? Soya milk manufacturing. What about the group before you? Vegans. Your competitors, isn't Vegans. Thank you, jury, and thank you all the teams. Good. Thank you. Thank you. Thank you so much. So that was it. The ideation camp ends with these 6 vibrant, energetic ideas from the students across the university. Thank you so much, Honorable Vice Chancellor, and also all the senior faculty of the teams. I'd like to thank Dr. Radhika ma'am, and the team from SABM. I'd like to also thank Mr. Mukesh Ramgoni, who have supported in crystallizing and curating these ideas. Thank you so much, one and all who were involved in this. I'd like to kind of hand over the proceedings. Thank you. Thank you, Mr. Vijay. We now have the release of publications, and I request the dignitaries to do the honors. I also request the authors to quickly come onto the dais when announced. Can we have the first publication? Agrotechnologies 23-24, Natural Resource Management and Crop Production, Farm Mechanization and Crop Protection by P. Raghurami Reddy, K. P. Sunita Devi, V. Ramalu, R. Vijay Kumari, N. Ram Gopal Verma, T. Sukrut Kumar, and S. D. Mahadevappa. This book blends the field research results of various crops into agrotechnologies and disseminated to the farming community in order to provide solutions in their farming operations. Authors: can we have the next publication, and authors are requested to come onto the dais when their publication is read. Drone-based package of practices for wet direct seeded rice, authored by P. Raghurami Reddy, N. Ram Gopal Verma, T. Kiran Babu, P. Spandana Bhatt, A. Ramakrishna, G. Shivaprasad, N. Govardhan, C. H. Damodar Raju, and R. Jagadishwar. This book is a comprehensive guide and valuable resource for drone researchers, academicians, policy makers, farmers, and operators, and details the POPs for wet direct seeded rice. And the third publication for release, Standard Operating Protocols for Drone-Based Pesticide Application in Soybean, authored by S. Om Prakash, N. Balram, N. Ram Gopal Verma, T. Kiran Babu, R. Uma Reddy, P. Jagan Mohan Rao, M. Uma Devi, G. Srinivas, S. J. Rahman, G. Uma Devi, R. Jagadishwar, and P. Raghurami Reddy. This book is a beacon illuminating the path toward a future where amalgamation of drones and soybean cultivation not only boosts productivity but also nurtures the delicate balance between tradition and modernity.
And the final publication for this session, Climate Change Impact on Weed Biology, Groundnut Weed Interactions and Herbicide Bioefficiency, authored by T. Ram Prakash, B. Padmaja, M. Vanaja, Shobha Sondhya, T. Bal Srikant Reddy, J.S. Mishra, M. Prabhakar, V.K. Singh, and P. Venkatesh. This bulletin provides an in-depth examination of how climate change affects groundnut crop, influences the weed growth, crop weed competition, and herbicide efficiency. Congratulations to all the authors, and thank you, dignitaries, for doing the honors. Ladies and gentlemen, it's now time to hear the remarks of our dignitaries. May I request the guest of honor, Dr. D. Raj Reddy Garu, Honorable Vice Chancellor, Srikonda Lakshman, Telangana Horticulture University, to kindly offer his remarks. Good afternoon to one and all. Chief guest of today's function, Sri Akunuri Murali Garu, IAS. Chairperson, Dr. S. Raghuvardan Garu, former Vice Chancellor, Hanguru. Dr. Alda Jane Garu, Vice Chancellor, PJTAU. Dr. Varaprasad Garu, Dr. Srinivas Garu, Dr. Raghuram Reddy Garu. Sri Sisila Rajaya Garu, Finance Commission Chairman. Alage all the senior to us. Most of them I am seeing in the front rows. So andariki namaskaralu. My dear students, print and electronic media, ladies and gentlemen. I think it is a wonderful session. We had very informative presentations by Dr. Varaprasad and Srinivas Garu. I think I have again gone back maybe 6 to 10 years back because I was dealing with this climate change subject, and a lot of insights have come into this subject now. And we all think in terms of the threat posed by the climate change and also other related issues like if you see the marketing part is another very critical important component in agriculture. And I think yesterday it would have been better actually these two lectures to set the tone for today's session. But anyway, today I think good presence was there without any disturbance. I think please think over those 16 or 17 innovations. Please try to find out these 17 innovations and where we fit into that and where we are lacking. So please address those issues, whether it is research or teaching or extension. I think that is really a good stuff for all of us to work for maybe another 4 or 5 years. And this climate change, particularly the state of, for example, if you see the Telangana, so we have different trends. And people always talk of decreasing in the rainfall, but it is not happening that way. The extremes have increased and total amount of rainfall received in the season is more or less, sometimes it is on the increasing trend. So these intra-seasonal variation we had to address. And worldwide, and we are talking about capping the temperature to the extent of 1.5 degrees Celsius.
that is pre-industrial area, this one period. And if you see the graph shown by him, it is really disturbing the way the magnitude is. So those are the certain issues which needs to be addressed. And if the agriculture is to be sustainable, so what needs to be done for the state of Telangana? I think a lot of things have come today in the morning, but even these young boys, young girls, so they did a wonderful job. I think let us encourage these young boys. Let us not thrust our ideas into the brains of these young boys and girls. So let them come out with their own ideas, and you facilitate if required. Otherwise, let us not meddle with the brains of the young people. They are the future of country. And also one important thing I noticed, and all of those who worked in remote places might have noticed. The students studying in remote places, they are doing a wonderful job. And at the time of admissions, at the time of joining the service, everybody is asking for Hyderabad, maybe Warangal or Karimnagar. I think the students who are coming from remote places, they are doing exceedingly well and also equivalent to College of Agriculture, Rajendra Nagar. I think that is a very good sign, and don't resist going to remote places, either teachers or students. So as far as this agriculture sustainability is concerned, and our state, almost 1,92 lakh acres is cultivable area. And of this, almost 1.1 to 1.1 crore, 1 to 1 crore, 2 lakh acres of paddy is being grown during Kharif and Rabi. And another 50 lakh acres is under cotton. And at least at the time of bifurcation, we used to have a choice of crops, about 4 to 5 crops. But now it is restricted to 2 crops. So these are the 2 very climate sensitive crops. And if anything happens during the season, during the marketing season or during the crop season, I think it is going to affect a lot. And already we are seeing sometimes how the market is playing with these 2 crops. And luckily, rice has got the MSP. So here, depending only on agricultural crops is not a good sign. So we have to diversify towards other crops, like horticultural crops, whether it is vegetables or fruits. And we should identify the areas suitable for fruit crops and vegetable crops, mostly around the cities, whether it is Hyderabad or Karimnagar or Warangal. So those niches are to be identified, and we should come out with the plan. I think we are working in that direction, and we'll put before the government of Telangana. They are ready to help. And if once it is placed, I think probably the Andhra is doing well. Yesterday, Ramechand was saying, as far as the horticultural crop production is concerned, because of certain interventions by the seed companies. So here also we would like to diversify, because last 5 to 6 or 7 years we are very happy with the paddy, but the sustainability of paddy, maybe in few years from now, the yield levels may reach to plateau. I think that is really not a good sign. Now we have to diversify, and we should see that certain of the areas to be identified for these vegetables and fruits. So here just today it appeared in one of the newspapers or some magazines I have seen. So wherever you have other components in the farming, so the farm income of the farmer, the monthly income. So if you see the monthly income of Telangana farmer, it is 13,800. Just 200 above
national average. And in surrounding states, near neighboring states, and wherever we have the plantation crops and horticultural crops, the monthly income is very high, sometimes reaching to 20,000 per month. So that means we should actually have the horticultural crops, agroforestry systems to address the issue of climate change and also carbon footprint. And livestock is another important component in integrated farming systems. So we had to look for these opportunities, and to address these issues, farm mechanization is another important component which needs to be addressed. And even small farm mechanization for all the crops, and even in livestock, what I say is some implements which really address some of the operations. So like this, in addition to that, the market is another very important, actually fragile market. So I think I request the ABM students to actually study the market behavior of the vegetables, or maybe cotton, maybe chilies, and please give us some solution and how to actually look at storage facility and maybe some other relevant issues, so that the government can issue, and also researchable issues. So if you come out with them, so that is also very important one. And two disturbing factors what we are seeing after formation of the Telangana. So indiscriminate use of fertilizers, pesticides, imbalanced use of fertilizers. I think we are crossing many of the states in application of the pesticides and fertilizers. So let us address these two issues either by the integrated pest management and others like integrated nutrient management. And also some sequence cropping or intercropping. I think one of the components Dr. Varaprasad has given. So these issues to be addressed, and the improving the weather and seasonal the climate forecast. So that is another issue which we are addressing. I think coupled with that, how best to cope up with the changing this behavior of the rainfall and other things. So these are some of the issues. I think we had a very wonderful 2 days. I think this is now all probably might have recapitulated the student days, and also we recapitulated last 36 years of journey in the university. I think we have really enjoyed these 2 days, and please try to, I think, some synthesization of this particular session, and subsequent alumni is very important, because all different people from different sections and different whether it is banking or administrative. So those really experiences will count a lot, including politicians. So we can have a very robust roadmap for coming maybe 10 or 15 years for the state of Telangana, and sustainable Telangana and developed Telangana. I think with these few words, I am thankful to the organizers and Vice Chancellor of this university and his team members for giving me an opportunity to be a part of this function, and also as a employee of for about 36.5 years. I am very thankful to you. So thank you one and all. Thank you, sir, for sharing with us your valuable insights and thoughtful message. I'm delighted to invite our chairperson, Dr. S. Raghuvardhan Reddy, former Vice Chancellor, ANGRU, to offer his valuable remarks. Good afternoon to everyone. Started with good morning and probably ending up with good afternoon session.
Already we have exceeded our time, but nevertheless, I would like to offer a few remarks as the chairman of this session. At the outset, I wish to express my sincere thanks to the organizing committee headed by Honorable Vice Chancellor, Professor Janaya Garu, for having invited me to grace the Diamond Jubilee celebration of this great institute. And in particular, for requesting me to chair this session on student academia industry interaction. Actually, there was a cell to address this issue of student academia industrial interactions. I don't know whether it is still functioning because that cell was specifically constituted to address these issues and to have a good interaction between the students, faculty, and even some of the industry people were inducted into the academic council also to help to in order to redesign the syllabus process and how the students, after completing their programs, they can have an opportunity to have employment with the industry people or coming up with their own innovative areas. If it is not functioning, I request our Honorable Vice Chancellor to have a look into this issue and then try to reconstitute that cell to address this issue. I would like to, as the chairman of this session, first of all, I would like to congratulate both the speakers, Dr. Ancha Srinivasan and Dr. Varaprasad, for their excellent presentations. Though both of them are short in stature, but their achievements are higher and bigger. So I request everyone, particularly the student community, to follow their example and emulate their achievements. See how, being alumni of this great institute, they have grown up to such and occupying such a big positions. And I hope someday in future, some of the students sitting here, after following their example and working hard, may give a similar type of presentation before the gathering in future. So try to, particularly the student community request, try to evaluate them, try to follow their example, how they have built up their career through their hard work, just not just through shorter means, and how they have achieved their and occupied these present positions. Both the speakers, I want to summarize them. Srinivasan in particular wanted to have, in a presentation, wanted to have an understanding about the changes in the climatic parameters that is going about entire universe. And understanding of that changes is very much needed in order to have a strategies to work out for a new food systems. And he has given an example how to address the issue of the temperature rising or keeping at a constant level of 1 to 1.0 degrees centigrade. But every year to address this issue, there will be every year or by, I don't know example,
there will be a global conference wherein hundreds of scientists will be discussing on this issue, particularly what are the factors that are contributing to the carbon emission, particularly with reference to agriculture sector also. But when it comes to implementation part, particularly the financial aspect, many countries, for example, take the example of the very much developed country like US. Sorry, Varaprasad. They have backed out from this organization during the Trump period. And he has refused even to make a contribution to address these issues. I hope in his new term, he will not again take such steps, because they should, such developing countries and European Union nation countries, they have to set an example how to address this system. Because they cannot go on blaming the underdeveloped countries, but they are also equally responsible for this carbon emissions and finally to the climatic changes that is happening. And then for working out for different agroclimatic situations or agrofood situations, Srinivasan has said one has to critically understand how the climatic changes parameters are affecting the crop growth, crop production and yield, etc. For example, just now Raj Reddy has cited an example in Telangana area. Though the precipitation, total precipitation has not changed much, but the distribution pattern with highs and lows at different periods, particularly at critical stages of crop growth, and how they are affecting the crop production aspects. So such type of situations, taking an example of this one, we have to have a complete understanding and how to build up our strategies to address these agro-food systems. Then coming to, I don't want to repeat what Srinivasan has said, and coming to Varaprasad presentation, he has clearly outlined the issues that are there as far as the climatic security is concerned, the factors affecting water security, energy security, nutrition securities. So complete understanding of these issues one should have in order to meet the global challenges to address the issue of the climatic parameter, climate change effects on the crop growth. And particularly, I will revert back to Srinivasan presentations. There are two important issues. To cite an example, one is the aspects of rice production and the meat production. How these are the two major factors which are contributing to the carbon emission and overall climatic changes. Particularly if you try to understand the methane production, the nitrogen gas emission production, and then changes in the redox potential of the soil, and so many issues are there which are ultimately contributing to the carbon emissions. And the second one is the meat production. It's a very, though non-Western people, they cannot live without the meat production, but the factors that are involved in this aspect, overall things, if you take into consideration, particularly the fecal matter excretion of the animals, how they are contributing to the carbon emissions and the overall production of the meat production.
one should have a complete understanding and then try to work out the strategies how to limit the carbon emissions from these two production systems, one agriculture and one veterinary factor. Now, Varaprasad has clearly outlined about 17 innovation strategies to address these issues. And he has cited certain example. Example, the breeding technology, editing, express edit technology, particularly the gene identifications, because nowadays it is possible for identify a particular gene which is responsible for any resistance to a particular disease or pest incidents, and then identify such things and then try to incorporate in the breeding production systems. And then like this, he has given an idea of the, just to limit it, he has given 17 innovation strategies. Now it is up to the student communities here and also some of the young faculty members to look into these innovative strategies and how you can address the effect of climatic changes on the overall agri-production systems. He has cited certain examples, but while working here at any place, one has to take into consideration the local factors, particularly the climatic and variations, the soil variation, the crop production variations, and then try to fit into this while working into these innovative ideas. So I don't want to elaborate much because already you have heard their presentation. Sorry, sir, both of you. We could, though you have come from different places, Srinivas has flew from Bangkok and Varaprasad from Kansas, but we could not give sufficient time for your presentation, but nevertheless you have summarized in a very good fashion for a better understanding of the faculty and students here. Thank you very much, sir. And then with this few remarks, and then as far as the students' presentation are concerned, they are very excellent. They have a very good innovative ideas. One has to encourage them. But only thing, my caution with them is that try to have an understanding about the cost effectiveness factor. That is more important. Because when you are coming up with a startup, and if you have established those things, and then afterwards you should not burn your fingers. Initially, you try to work out the cost effectiveness of each innovative ideas, each product system. And the university should give proper encouragement in helping them in coming up with the startup. But in their presentation, they have been citing the subsidies from the government. But I have my own reservations on those subsidies. But they should be prepared enough that without the subsidies, their startups their products, whatever products they want to come up, they should be cost effective and the farmer should be in a position to utilize them. So with these few remarks, I once again thank the organizing committee members headed by Professor Janaya for giving me this opportunity. As an example, I would like to share that I have graduated from this college way back in the year 65, 69 and had my post-graduation from 70-72. Then after working for 35 years in this great institute, I'm finally, in the last 8 years, I officiated as a registrar for 4 years, then as a Dean Agriculture
and finally this, as a Vice Chancellor of this university. So I am very much grateful to this institute because as a student, from the student level, and finally heading the organization as the Vice Chancellor, it's a privilege for me, and I am very much grateful to this great institute. Thank you very much. Thank you, sir, for your engaging and impactful address. Before proceeding to the chief guest address, let's felicitate our dignitaries as a symbol of gratitude for their valuable time with us. I request our Honorable Vice Chancellor to do the honors. First, let's felicitate Dr. S. Raghuvardhan Reddy Garu. Next felicitation to Sri Akunuri Murali Garu. Felicitation to Dr. D. Rajireddy Garu. Felicitation to Dr. Ancha Srinivasan Garu. Next, we honor Professor P.V. Varaprasad Garu. We now have the felicitation to the jury members of the Ideation camp. I request Mr. Ravi Kumar, Director, Food and Agriculture, Research and Innovation Circle of Hyderabad, Government of Telangana, to kindly come on to the dais. And I request the dignitaries to kindly do the honors. Next felicitation to Dr. R. Kalpana Shastri, Managing Director, Ag Hub, PJT-AU.
Thank you, dignitaries. Kindly be seated. While I request our chief guest, Sri Akunuri Murali, IAS retired, Chairperson of Telangana Education Commission, to address the gathering on the occasion. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో చీఫ్ గెస్ట్ అంటే ఇంతసేపు వెయిట్ చేయాలి, ఫెలిసిటేషన్స్ కూడా పూర్తి కావాలి. బట్ ఎనీ హౌ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కన్వే మై థ్యాంక్స్ టు ప్రొఫెసర్ జానయ్య గారు ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఈవెంట్ వెరీ వైబ్రెంట్ and very attractive and very fruitful. And I, the respected members on dais and of the dais, I felt very happy to be here in this professional group, because probably I think I am the only one person odd man out here other than agriculture, belongs other than agriculture sector. Basically I am an engineer. So I also again convey my congratulations to all of you for celebrating this Jubilee occasion. So wonderful thing. For some time I was in a confusion that whether I am in Rajendra Nagar or I am in IIM Ahmedabad campus, because really the deliberations took place here are very professional and I enjoyed thoroughly, though I don't belong to your sector. Of course I understand almost like 80% terminology. So agree, as many speakers earlier acknowledged, that agriculture is very, 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 very important for any society, as all of us know. It links to health, education, nutrition, well-being, whatnot, everything actually, in fact. Such an important sector. I appreciate all the students here and in fact also the faculty, alumni, for adopting this sector for your profession. So in fact the entire society are, I think, indebted to you, because you are running the society. So you are manufacturing the machines of the human beings. So few things, just because there's no time and there's very odd time actually. So because there are students here, probably I think I need to talk a little bit, keeping you in the center of my speech. So these three things, if you are carrying white notebooks, please kindly note down these 3 points. I always love to talk and I love to have this in my regular journey as a professional. So in our approach, probably I think we have to keep these 3 things. One is equity issue. So because you are working with farmers, you have 3 types of farmers. Naturally you have rich farmers, and you have middle class farmers, and you have the poor farmers. So in every intervention you initiate, probably I think you keep the equity issues also in your mind, basically covering the vulnerable sections among the farmers. Maybe I think little bit outside the farming sector also, like the agriculture workers. So this equity thing, I think probably I think we need to keep in our mind while designing the intervention. Second thing is the productivity. Whatever intervention we design and we implement, it should lead to productivity. Because sometimes I think we miss these things. That's the reason why I always share these 3 important things in professions related to development. So because unless the other day, just now 1 hour before, this madam was asking that who is your competitor, and so something are missing in related to productivity. So because always you have to keep the productivity angle, because are you producing more when compared to your competitors, or when you compared to the existing technologies or in the existing processes. So always you have to keep the productivity in our mind. And finally the sustainability. So I loved the jury. They're keeping the 3 aspects actually, especially the last 2 aspects very much in every comment. So maybe I think
for future requirements, the three things are important as a professional. And as the speakers earlier said that now, even now in this country, from Kashmir to Kanyakumari, agriculture is, yes, it is a drudgery activity, definitely. Because once I accompanied one of the agriculture delegation to Iowa University and Iowa State in USA sometime back, maybe 10 years ago. When I visited two of the events around agriculture, after seeing their agriculture, I just withdrew myself because it was so irrelevant to our agriculture, to be frank with you. So then I was watching as a kind of a common man. I withdrew because the whole thing is different. The holdings and the machinery and everything is totally different. So this means I think we are very far to reach to those societies in terms of technology and in terms of practices. So don't know, but when we will reach, but probably I think we have our own unique things actually. So now probably I think 95% of our farmers are basically in poverty. So poverty-stricken farmers. Now you people have two things to deal with. One is agriculture-related issues, and the second thing is how do you really work on poverty alleviation, poverty eradication. Because your clientele group, they are 95% of the poor. So maybe we need to work very smart, and we need to work like with lots of innovations and lots of getting into details. So otherwise you will not really prove yourself in the field. Because just now I was asking Professor Aldajane that where do these students reach? So probably I think as per the kind of guest assessment, maybe 10 to 20% you will be working with states, and maybe I think maybe significant percent you will go to private business, and maybe I think private sector, and then I think maybe few you will join in research institutions. So I think you will go to banks or non-agriculture sector. But wherever you are, so my advice is please get into details, because the devil lies in the details. So unless you get into details, you cannot become a professional. So this is very important aspect, because generally as a society, we are always superficial. We just study and we try to just pass, not to really achieve the distinction, and we don't get into research while graduation or maybe while PG. Maybe unless you are given some kind of project work. So, but if you get into details, probably I think your attitude towards the research will improve. So, I'm very happy that still professionalism is, I think it is living, and professionalism is still I could see in this campus. I'm very happy for that. Maybe I think I think we need to improve ourselves more. So with this few things, I just take leave from you. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir, for honoring us with your striking and thoughtful message. Let's now break for lunch. I request all to gather back in 45 minutes. The participants are requested to proceed to cellar for lunch. Thanks to everybody. I extend a heartfelt thanks to all the dignitaries present here for your valuable time and informative messages. Thank you once again, sir. I request చాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్
వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు, హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ, బీపీటీ 5204, ఎంటీయు 1010, తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ డిహెచ్ఎం 117 మరియు 121 దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10 నుంచి 12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ఐఎల్ఆర్ జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు
కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శన క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశ్వ సేవల రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్, ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావాల్సిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్, జై కిసాన్. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి
2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె. రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు, హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ, బీపీటీ 5204, ఎంటీయు 1010, తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ DHM 117 మరియు 121 దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10-12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ILR జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు, పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శన క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశ్వ సేవలు రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్, ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావలసిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు
భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్ జై కిసాన్. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు, హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం
రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ బీపీటీ 5204 ఎంటీయు 1010 తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ DHM 117 మరియు 121 దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10 నుంచి 12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ILR జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శన క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశ్వ సేవల రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్, ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావాల్సిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్, జై కిసాన్. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు
జూన్ 23, 1966 సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు, హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ, బీపీటీ 5204, ఎంటీయు 1010, తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ డిహెచ్ఎం 117 మరియు 121 దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10 నుంచి 12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ఐఎల్ఆర్, జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు, పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శన క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో
కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశిష్ట సేవలు రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్ ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావాల్సిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్, జై కిసాన్.
విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు, హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ of the faculty that work there, the students and the alumni, the governments, both local and the central, all of them collectively have contributed certainly to make this university a beacon of excellence and innovation.
A little bit of introduction about myself. I'm a two-time graduate of this university. I got my first degree in 1974 from Tirupati campus. Very good afternoon, one and all. I request all the scientists, students and dignitaries to please occupy the chairs in the university auditorium. We are going to start our session soon. I request all the alumni, scientists, participants, students to please kindly occupy the chairs in the auditorium. We are going to start our session soon. Thank you. విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం, గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
లూథియానాలో మొదలైతే వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ బీపీటీ 5204 ఎంటీయు 1010 తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ DHM 117 మరియు 121 దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10 నుంచి 12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ILR జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శన క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశ్వ సేవల రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్, ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావలసిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్ జై కిసాన్. ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శన క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు.
ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశిష్ట సేవలు రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్ ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావలసిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చడంలో అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్ జై కిసాన్. Very good afternoon to one and all. Once again, a warm welcome to today's guests, dignitaries, scientific fraternity, students, and alumni of PJTS Agricultural University who were graduated during last 60 years to the wonderful, memorable, and fruitful session of reminiscence and roadmap for future of Diamond Jubilee celebrations to recollect past memories and to exchange innovative ideas for future agricultural excellence. Building on the Green Revolution, spearheaded by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, with its focus on large-scale irrigation and advancements in agricultural research and education, the Andhra Pradesh Agricultural University (APAU) was established on 12th June 1964 at Rajendra Nagar, Hyderabad. Later, APAU was renamed as Acharya Enjiranga Agricultural University on 7th November 1996. Following the bifurcation of Andhra Pradesh in 2014, the university was restructured as Professor Jaishankar Telangana Agricultural University in the newly formed Telangana state. Professor Jaishankar Telangana Agricultural University is known for its high standards in agricultural education and research. With a span of 6 illustrious decades, the university cultivated a lasting bond with the farmers and rural communities, addressing their challenges and aspirations with innovative solutions. Over the years, PJTAU, besides producing more than 32,296 undergraduates, 9,572 postgraduates, and more than 1,500 doctorates, it has nurtured a number of visionary leaders, policy makers, researchers, faculty, and farmers who have shaped the agricultural landscape and positively impacted the livelihoods of countless families across the region and beyond. We hope that university continue the same legacy. With these few introductory remarks, I invite the chief guest, Sri Sirisilla Rajaya Garu, Chairman, State Finance Commission, Telangana, to grace the occasion. Please come on to the dais, sir. I am pleased to invite Chairperson of the session, Dr. G. Chinnareddy Garu, Vice Chairman, Telangana State Planning Board, onto the dais, please. I request Honorable Vice Chancellor of PJTAU, Dr. Aldas Janaya Garu, to occupy the chair. I welcome guest of honor, Sri Marri Shashidhar Reddy Garu, alumnus APAU, to the dais, please. I am pleased to invite guest of honor, Dr. Govindarajulu Chintala, former Chairman NABARD, onto the dais, please. I welcome moderator of the session, Sri V. Nagireddy Garu, retired IAS, former Vice Chancellor of ANGRU, to the dais, please. I welcome Sri K. Madan Mohan Rao Garu, alumnus of ANGRU, MLA of Ellareddy constituency, onto the dais, please. I am pleased to welcome Sri R.S. Praveen Kumar Garu, retired IPS officer, alumnus of ANGRU, to occupy the chair.
I request Dean of Student Affairs, Dean of Agriculture, Dr. Jella Satyanarayan Garu to occupy the dais. I request Dr. Ramya to take over the session. Good afternoon, everyone. Let us begin the session on a very positive and an auspicious note. In recognition of their excellent services and efforts, we now have the felicitation of former PJTAU staff. విశ్వవిద్యాలయానికి వారి అద్భుతమైన సేవలను గుర్తింపుగా పీజేటీఏయులోని పదవీ విరమణ చేసిన సిబ్బందిని ఇప్పుడు సత్కరిస్తున్నాము. ఫస్ట్, we have శ్రీమతి బి గోపమ్మ, అగ్రికల్చర్ వర్క్ విమెన్. శ్రీమతి బి గోపమ్మ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీమతి బి గోపమ్మ. విశ్వవిద్యాలయంలో గోపమ్మ గారి అపారమైన సేవాభావం మరియు కృషికి గుర్తింపుగా ఈ సత్కారం అందిస్తున్నారు. A huge round of applause to శ్రీమతి బి గోపమ్మ గారు. I request Sri Sirsila Raja Garu to please felicitate Srimati Gopamma. This felicitation to Srimati B. Gopamma is in recognition of her outstanding services and unwavering ethic. గోపమ్మ గారి అపారమైన సేవాభావం మరియు కృషికి గుర్తింపుగా ఈ సత్కారం అందిస్తున్నారు. She is around 94 years old. Not that it matters, but she is a very elderly person and a very deserving candidate for the felicitation. We are proud to felicitate Srimati Gopamma Garu. Once again, a huge round of applause, please. గా పదవీ విరమణ చేశారు మన విశ్వవిద్యాలయంలోనే. తదుపరి శ్రీ కె భానుమూర్తి గారు, రిటైర్డ్ అసిస్టెంట్ కంట్రోలర్, వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Next we have Sri K. Bhanumurthy Garu, Assistant Controller. భానుమూర్తి గారి సేవా నిబద్ధత, నిరంతరం కృషి మరియు పని పట్ల ఉన్న అంకిత భావానికి ఈ సత్కారం ఓ గుర్తింపు. This felicitation to Sri K. Bhanumurthy Garu is a recognition to his tireless efforts, dedication to work and commitment to university. I request Nagireddy Garu to please felicitate Bhanumurthy Garu. A round of applause to Bhanumurthy Garu. తదుపరి శ్రీ సయ్యద్ నజాఫత్ హుస్సేన్ గారిని వేదికపైకి రావలసిందిగా కోరుతున్నాను. తదుపరి we have శ్రీ సయ్యద్ నజాబత్ హుస్సేన్ గారు. సయ్యద్ నజాబత్ హుస్సేన్ గారు నిరంతరం అంకిత భావంతో చేసిన కృషి మరియు నిబద్ధతకు ఈ సత్కారం ఓ గుర్తింపు.
This felicitation to Sri Syed Nazabat Hussain is in recognition of his relentless dedication and commitment to work. I requested Sri Chinna Reddy Garu and Mari Shashidhar Reddy Garu to please do the honors of felicitating Nazabat Hussain Garu. Nazabat Hussain Garu రికార్డ్ అసిస్టెంట్గా పదవీ విరమణ చేశారు. వన్స్ అగైన్ a huge round of applause please. Once again, congratulations to all. I request Dr. Jella Satyanarayana Garu, DSA and Dean of Agriculture, PGTAU, to welcome the gathering with opening remarks. Good afternoon to everyone. So we have overwhelming response from the alumni. Welcome to this prestigious campus, PGTAU. It gives me immense pleasure to welcome you all to this momentous occasion, the alumni session of our Diamond Jubilee celebrations. Today, we gather here not just for celebrating 60 years of excellence, but also rekindling the bonds that unite us as one extended family. It is heartening to see so many familiar faces and new ones alike, all brimming with pride, joy, and nostalgia. We are honored to have with us today some distinguished guests, esteemed faculty members, and most importantly, our proud alumni who have journeyed from near and far to be part of this special day. A special welcome to our guests on the dais, the chief guest of today's function, Sri Srisila Rajaya Garu. He is alumnus of this college, 1971 batch. And also with us on this dais, the chairperson, the vice chairman of Telangana State Planning Board, Dr. G. Chinna Reddy Garu. He is also alumnus of this college, 1972 batch. He did his masters from Malaysia in the genetics and plant breeding. And also guests of honor of today's function, Sri Mari Shashidhar Reddy Garu. He is also alumnus of this university. He did his joined in 1966, masters from Kansas State University, and also the important chief guest, Dr. Govinda Rajulu Chintala Garu, 1979 batch Bapatla campus, and did his masters from IARI in the seed science, and retired as chairman NABARD, and also the prestigious university alumni, Dr. Sri Nagireddy sir, IAS, and alumni of this university, 1972 batch, did his masters from GKVK, Bangalore, and also on the dais, K. Madan Mohan Garu, MLA, and also R.S. Praveen Garu,
and also on the dais, our Honorable Vice Chancellor, Dr. Aldas Janaya Garu. So, the guests on the dais, your presence here, it is a testament to the unbreakable bond we all share with our alma mater. The theme for this session, roadmap for the next 15 years, responses from alumni. It is a perfect reflection of the spirit of our Diamond Jubilee celebrations. It invites us to pause, look back at our journey, and reflect on the milestones that have defined us. At the same time, it challenges us to gaze ahead, chart new paths, and envision a brighter future for our institution and the generations to come. Over the past 60 years, our institution has been a beacon of learning, a crucible for transformation, and a launching pad for countless dreams. Our alumni have gone on to become trailblazers, change makers, and leaders in diverse fields. Today, as we take a walk down memory lane, we remember the classrooms where knowledge was shared, the corridors that echoed the laughter, and the experiences that shaped us into who we are today. But today is not just about looking back, it is also about looking forward. Our alumni are our greatest strength, and your insights, ideas, and experiences are invaluable as we plan the roadmap for the future. We invite you to share your thoughts and contribute to this collaborative effort to shape the future of our institution. As we embark on this session, let us carry with us a spirit of gratitude for the past and the sense of purpose for the future. Let us make this an interactive, insightful, and inspiring conversation. Your words today could spark ideas that will lead us into future filled with greater achievements and impact. So, let us reminisce, relive, and reimagine together. Let us draw strength from our shared past and move forward with renewed passion and purpose. Your voice matters, your vision counts, and together we can create a legacy that will inspire generations to come. So, today with us, the senior alumni, Sri Nagireddy sir. So, for his recognition in achievements and valuable contributions, we are honored to invite him, Nagireddy sir, IAS, to act as a moderator for this open forum. Your role as a moderator will be critical in facilitating thoughtful discussions, encouraging active participation, and ensuring a constructive exchange of ideas. We believe your presence will greatly enrich the dialogue and inspire fellow alumni to share their perspective. So thank you once again for being here and for your unwavering support and love for our institution. Let the reflections begin and the future unfold. Please join me in welcoming all the dignitaries with a warm round of applause. Thank you. Thank you, sir. Please allow me to hand over the session to Sri V. Nagireddy Garu, retired IAS, to moderate the open forum. President of today's function and the Vice Chancellor of the University, Dr. Janaya Garu, Chief Guest of the function, Sri Rajay Garu, Chief Guests and Guests of Honor and all that,
Shri Chinnareddy garu, Shri Govindarajulu garu, Shri Shashidhar Reddy garu, Shri Madan Mohan garu, Shri Praveen Kumar garu, and many great achievers of this university, these past students who are all sitting in this particular auditorium. I would say it's a very remarkable type of meeting. It is not the meeting of students wherein one very learned person will be speaking, rest will be listening. Here we have all people sitting in the dais, 30 to 40 years of very rich experience, and that is very important to learn lessons from. You know, in our dharma, we are generally, I don't want to go into the details of, but I will only say dharma of this land. We have actually basic 4 principles. The 4 principles of the life, that is ashramas, I would say, brahmacharya ashrama, where people in the young age devote for learning under the leadership of highly learned teachers. That's a brahmacharya ashrama. Second is the grihastha ashrama. Grihastha ashrama is when you run the world. Samsara, this samsara has to be run. It doesn't happen just like that. People have to pull Jagannatha Ratha, which is such a great big Ratha. It needs lots of people to pull. It doesn't move by itself. God can move it if He wanted, but He wants everything to be in a democratic manner, to be run by the people who are inhabiting this world. So the grihastha ashrama are the people who run this world, wherein they know whatever they learnt, they try to apply, and then they not only live themselves and also help others to live and let this earth flourish. That's the grihastha ashrama. Then the third is the vanaprastha ashrama. When people grow little old and when their children almost come of age and start taking responsibility, people retract from the active life of the world. They go into the forest, and they are not going to idle there. They are not going to do picnic, or they are going to enjoy life. What they are going to do in Vanaprastha is they are going to share the experiences. Highly learned people like this gathering, they learn, okay, this is what our teacher taught. This is what was the world. This is how I try to adapt and modify and then lead a good life. And out of this came a cream, like what is to be done, what is the next guidance for the next generation. See, the university wants an action plan to be prepared for 15 years. This will come out of the Vanaprastha, a body like this. And highly learned people, I don't want to go into the 4th ashrama, sannyasa ashrama. Highly learned people, respected people go preaching the people, everybody doesn't preach. Today everybody thinks he can preach, whatever may be one's experience, capability, and he thinks because he has got a voice, he can speak and everybody should listen. No, that is not our dharma. Our dharma is only for the highly learned people, experienced people, respected people, accepted people to speak on behalf of everybody. See, if everybody starts jostling and running and doing everything, it will be a mobocracy, it will not be a good governance, and it will not be a good society. So I am very happy that the university under the leadership of Dr. Janaya have invited all these learned people. They have very rich experience, and we request you to come out with those points, the specific things. Okay, you learned certain things in the university, you went and tried to adopt them into the life, into the world. You found some modifications were essential. Please tell us what are those modifications, what are those adaptations. Then they will try to put it into the university system here, so that those learnings, that cream can be passed on to the many generations to come from this university. So with these few words, I would like to thank the university for having involved me in this particular function, and I'm very happy. Lots of people I know personally, we were all together in the campus, we were in the university, we were meeting one and another. Maybe some people were from some other campuses, but still we used to have some interaction, and I'm very happy that so many people have come from our university. I would say so many names have changed very unfortunately. I only call it the State Agriculture University. It started in 1964, it's a living body, it's continuing now also. So I once again welcome all of you, and I wish that, the university will be learning a lot of good lessons, would be able to absorb some of the cream which you would have generated during this particular session. Thank you very much.
Thank you, sir. As Sri R.S. Praveen Kumar, sir, has to attend some important meeting, I request him to address the gathering. Thank you very much. President of the function, Dr. Aldas Janaya Garu, the Vice Chancellor of this great university, and the Chief Guest of the day, Sirisila Rajaya Garu, Dr. G. Chinna Reddy Garu, Mari Shashidhar Reddy Garu, and all the dignitaries on the days, and all the seniors and the juniors on the days. Very good afternoon, friends. I am sorry, I have to catch a flight now. But this is the cradle which is responsible for whatever we are today. This great university. I joined this university in 1984, and I want to tell you, quite a few of my classmates, when they got medicine, they left this university. I also got medicine, but I wanted to stay back in this university, and then I stayed here. I really love this campus, whether it is some of my classmates like Dr. B. Rajender, we were colleagues in civil service as well. So we are all, he's here. So we have very fond memories, which are very green in our brains even today. Whether it is 94A bus, whether it is canteen, whether it is Premavatipet Pratap Reddy's Kirana store, or the sports complex, or whether it is a indefinite hunger strike tent against Dr. B. Pratap Reddy, the then Vice Chancellor, and the great Registrar Mr. Sheikh Maula, and then Assistant Registrar Devi Prasad. And friends, since this is about roadmap for this university, having worked in education department for almost about a decade, I can confidently say that the roadmap should be drawn in the minds of the students and the faculty members, not in the buildings. Mere construction of buildings will not take us anywhere. So this is my strong belief. It is the students, the faculty members, the seniors, and the stakeholders, the farmers, who are going to collectively decide the future of this university, not just the buildings. Buildings are definitely required, but the constant interaction between these four stakeholders is extremely important. You take any great university, if the organic interaction between these 4 to 5 stakeholders do not happen, then it's not going to help the university. It's not going to help the agriculture sector as such. So my request to the Honorable Vice Chancellor is, sir, bring as many mentors, as many seniors as possible, no matter whichever field they are in. Kindly form as many subject-wise councils or the field-wise councils of the seniors whose decades old of experience is lying waste. So such people can be brought into different councils, and then they can be made to interact with the current students is one idea which definitely we must try. So then second thing is, sir, the days of teacher being the sage on the stages are over, sir. So now the teacher has to be a guide on the side. Then student has to teach himself or herself. This is the age where we have the technology which is practically invading all our bedrooms. So in this age we cannot be following the old method of teacher being the sage on the stage. So in those days we didn't have internet, we didn't have cell phones. So but today we have cell phones, we have computers, we have now AI, we have everything. So but if we follow the same old model of teaching,
then probably we are wasting a lot of time. So that is another idea I request you to consider. So let the students teach themselves and let the teachers be the guides on the sites. Maybe we can work on this model, is something which I want you to seriously consider. Then third thing I want to say, sir, the less we spend in this university, the better it is. I repeat, the less we spend in this university, the better it is for the farmers, sir. Whether it is agriculture, veterinary or horticulture, whichever branch of this field of agriculture you take. So I think we must force the students and the faculty members to go to the field, whether it is Bejur, whether it is Alampur, whether it is Kodad or Kodangal, or whether it is Ashwarapet, any place. Please send these people to stay with the farmers, because there is huge gap. Even after 60 years, I can see there is huge gap, because by virtue of being in politics, I have visited about 4,000 villages in the state of Telangana. So I think there is a lot of gap. Even today, our farmers are struggling for basic information about agriculture. So I request you to, push the students to, rural areas. That's very, very important. Then the fourth thing I request you, sir, please call the farmers to be the teachers of the students. This is another thing which we tried in welfare sector. I worked as Secretary of Social Welfare and Tribal Welfare. We called a lot of people who have been doing extremely well. Despite having a little education, they came and they started teaching the students, and then the students' minds got opened up so brilliantly. So I cannot tell you the impact of this kind of teaching, sir. Then the last thing I want to say, sir, research, research, research. It is not the 9.9 OGPA that we get in the exams which is going to decide the greatness of this university. It is the research. What is that cutting edge research which we are doing despite poor allocation of resources? Because minds are minds, sir. The more freedom you give to the minds, the more you challenge them, the greater things that they are going to discover. Sir, let us not forget that the world is rapidly changing. Earlier, all motor cars used to be manufactured in a place called Michigan in the US. Today, Silicon Valley is manufacturing the cars. You can imagine the change. The valley which was responsible for manufacturing the computers, today the same valley is manufacturing the motor cars. You can imagine the change that has happened in this world. Sir, today we have artificial meat. Srinivas Reddy, Ramakrishna Reddy, all these teachers used to teach us meat science and technology, and they used to take us to animal farms. But today we have laboratories which are mimicking the Maillard reaction in the laboratories and then selling the artificial meats to address the problem of food security. So I think we should not be blind to the rapid developments that are taking place. I request now Dr. Chinna Reddy Garu is a member of the government, and then I request you, sir, please force the government to allocate as much money as possible so that our students of this great university can see what is happening on the frontier zones. That is what I wanted to say. And thank you very much. I have a lot of fond memories. Whatever I am today, it is only because of Andhra Pradesh Agricultural University, the great university. It is like our mother. We came to this university with zero knowledge in our brains. But this university made us so, so great, I cannot tell you. So only, you all are the, living, examples of the greatness of the university. Thank you very much. Jai Telangana. Thank you, sir, for your insightful words about and reminiscing about your stay in the university. Now, with the permission of Shri Nagireddy Garu, I will invite our esteemed alumni to share their experiences and their insights into what they think is necessary to take this university forward in the next 15 years. First, I would like to invite the senior most alumni from the 1960s, Justice Vaman Rao Garu. Sir, kindly do the honors. Please join us on the dais. Please give a big round of applause for our senior most alumni.
Honorable Vice Chancellor Sri Janaya Sahab, Shashidhar Reddy Garu, Channa Reddy Garu, and other dignitaries on the dais, respected professors, esteemed teachers, students, ladies and gentlemen, and my friends. I feel as if I struck a lottery in getting this opportunity of speaking to such distinguished gathering. Firstly, I may be considered an alien in the distinguished professionals of agriculture, though I am basically BSc AG, but having digressed and diverted to legal profession, I may be treated as an alien to this gathering. People generally ask me when they see my card, or they know that how come you are BSc AG and you have joined legal profession. My answer is that agricultural graduates are best suited for all professions. In fact, that was the subject matter, a topic of debating inter-agriculture college debating competition held at Sabor Agriculture College. I represented Usmania Agriculture College, Hyderabad Agriculture College, and the topic of the discussion was the same thing. Agriculture graduates are best suited for all professions. In fact, many a time when I was a lawyer and when I was cross-examining witnesses, the district judge used to be surprised. How come you know all these things? Sir, this is my background of being BSc AG. The question of my connection with agriculture, till 1990, I was personally cultivating my lands. Thereafter, due to various family circumstances, other circumstances, I sold away the lands. But till then, I was engaged in active agriculture. Every Sunday and every public holiday, I used to visit my farms. You see, in this gathering of learned professionals, I may be permitted to speak a few words as an ignorant layman. In the extension side, I have seen from my villagers and villagers, cotton is the high-paying crop. So entire land is cotton. In our days, when I was in agriculture, mixed cropping was the pattern. 4 rows of cotton, 3 rows of red gram, then 4 rows of cotton like this. But this pattern seems to have disappeared because of emphasis on paying crops, like cotton. I think there is something which our extension side can do about this. Many people say that agriculture has become costly. The costs of cultivation have become enormously increased. And that is the reason, as some of our distinguished speakers said, the income of the farmers is pitiably low. As our learned Horticulture University Vice Chancellor has said, the remedy for this is plantation crops. Then again, I go back to our college days. There was one
there was no lecturer for horticulture in our college then. Shankar Pillai, the retired government horticulture, used to teach us horticulture. And I remember till 90s or 80s, Mr. Shashidhar Reddy might be knowing, all around Hyderabad, there were grape gardens. In fact, when we traveled from districts, first we used to be received by grapes. He promoted grape cultivation to such an extent, and he chose a variety which was shown to the Nizam then, and Nizam asked him, what name should I give it to? Then Nizam said, you say it Anabe Shahi. If you remember, Anabe Shahi was the variety which was all around Hyderabad, the plantations were there. But now that tradition seems to have gone. I think the suggestion of our Vice Chancellor of Horticulture University will be taken seriously, and plantation crops will be taken up by the farmers. One more thing I wanted to say, again, as a layman, as a humble layman. As stated earlier, and as we know, agricultural research, scientific research, has taken enormous heights. There is no doubt about it. But with all humility, like a layman, like a villager, I ask something, I suggest something. That is because decade or 2 decades back, there was a plan of testing soils from all over the state, soil testing plan. So samples were collected, they were dumped in district agriculture office, and ultimately nothing happened. I once asked agriculture chemist at Rajendra Nagar research station, sir, what happened to that soil testing scheme? He said that was a flop because the samples were not properly collected, the samples were not transported, and above all, we don't have the kind of facilities, the number of scientists who can analyze, and so that was a flop. So my humble submission to the researchers is one. Can you not evolve or think of some chemical, a drop of which cut a branch and put a drop of it, and that should give the indication of levels of nitrogen or deficiency of nitrogen, deficiency of phosphorus. That will be a great help to the farmers. They need not go to any lab. They can themselves test what fertilizers to be used. Because I am saying this, because there is as Mr. Shashidhar Reddy knows, there is an enormous excess use of fertilizers. Competitive use. My neighbor has used 50 kgs, I will use 75 kgs. And as scientists, you know that excessive use of fertilizers degrades the soils and causes other environmental problems. I think, excuse me for this making humble submission. Thank you very much. Thank you very much for those great words. I would now request the Honorable Vice Chancellor and also Chinna Reddy Garu to kindly felicitate a senior most alumni who has taken time off and come here to share his experiences, showing that age is not a limitation at all. Sir.
So soon, following judiciary, we have representation from administration. I request Shri B. Rajender Garu, IAS from 1983 batch of the Bihar cadre. It's an honor to welcome you, sir. We would love to hear from many more of the alumni. So I request all the alumni representatives who will be speaking now to kindly give us some focused insights, sir, with 3 to 5 minutes. Within 3 to 5 minutes. Thank you. Thank you very much. Honorable Chairman of this function, Alda Janaya Garu, the Vice Chancellor of University, Sirsila Rajaya Garu, Mari Shashidhar Reddy Garu, Chinna Reddy Garu, Govinda Rajulu Garu, Madan Mohan Garu, are my esteemed senior Nag Reddy Garu, and all the distinguished participants, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the Vice Chancellor and the State Government University for organizing this Diamond Jubilee celebrations and inviting us to share our experiences and our thoughts for this university. It is a great thing that I could meet all my friends from the senior batches and the junior batches after a long time. And also we got an opportunity of visiting our old B hostel, and we had our breakfast and also lunch in the same hostel today. So really it was, and also we could meet 1969 batch, 6 of the officers who were roaming around the campus. When we met them, so they said, during our time also it used to look like same, but only they said that in our batch only we had 3 girls. So now it is the other way around. It is about 70% girls and 30% only boys. So I just I would like to I started my journey from Adilabad. I am from a remote village in Adilabad district, both mandal of Adilabad district. I did not visit my district headquarters till the completion of my 10th class. I didn't know how the district looked like, but I did my intermediate in Adilabad and BSc Agriculture here. And we didn't know how to apply for medicine also. One of my relatives was studying BSc Agriculture. He had sent a form and I applied and got through it and joined here. After joining here, it was a big task. I studied in the Telugu medium till class 12th. After joining here, it was difficult for us to understand the English and a lot of difficulty. So we could navigate, and got into IRI for MS in plant pathology and also did my PhD there. Then while doing PhD, I prepared for civil services, got into it. So just I wanted to tell that, sir, I would like to mention that I worked in the state government of Bihar for 20 years and also in government of India as Joint Secretary in the Ministry of Agriculture. I also worked as Minister of Agriculture in Indian Embassy Rome for 3.5 years as India's representative to FAO, WF and IFAD. So from that small village and went up to, I went almost half of the world I've seen, and I was just mentioning to Tara Satyavati, the Director of Indian Institute of Millet Research, sir, not I, but I was one of the team members in drafting the resolution for UN General Assembly on International Year of Millets. So we prepared. So as far as I'm not going to talk serious stuff like climate change and hunger and all these people you would have already discussed, but I would like to mention 3-4 things for the roadmap for the university. Number 1, we must form a committee of alumni, and they must meet at regular intervals. Like in IITs and other institutes, they meet at regular intervals and contribute. Of course, as the administrator Nagreddy sir knows, I cannot directly contribute. For example, like Govind Rajulu Saab has given a building when he was chairman NABARD for his college in Bapatla. We cannot give, but at the same time we can definitely facilitate. So with the alumni collaboration, definitely we can facilitate in creating some infrastructure for and at regular intervals we must meet. There should be a website
my friend Balram has mentioned in the morning, that there should be a website and everybody should interact. And then how to take this university in next 15 years in terms of research, education, and the other areas. So productivity, production, you would have already discussed. I will not mention about that. But one thing I would like to drive your attention when I was in FAO, the food loss and waste reduction is the very, very important topic. I think it must be a subject in the college. I think as Vice Chancellor, I would request you to kindly introduce a course on food loss and waste reduction. 30% of our food is wasted, and we have prepared the guidelines for the model guidelines for all the countries. So please do that. And there should be, I feel very sad, the horticulture garden which we had. So we used to have our practical classes there, grafting, budding, and other things. All the horticulture teacher used to take us there. But now we don't see, as mentioned by Vaman Rao Garu, the grape garden used to be there. They used to show us how the pruning takes place in grapes and how it is harvested. But I don't know, all the grape gardens are vanishing around the. We used to go to Sangareddy. So practical experience is very important rather than theory thing. That is what I wanted to say. Thank you very much for giving the opportunity. So I don't want to take much time. There are many people who can talk now. So thank you very much. Thank you, Rajendra Garu, for giving us those points to remember that alumni should meet more often. And I think alumni have a big role to play in taking this university forward in terms of contributing to knowledge, contributing to infrastructure, and also we will take your suggestion for starting the new course on food loss and waste reduction. Thank you. Yes, sir. So after the policymakers, now come the entrepreneurs and industrialists. I would like to invite Sri Rajeswara Garu from the 1973 batch, who actually is heading the Karimnagar Dairy. I think he's one of the earliest entrepreneurs. Sri Rajeswara Garu. Oh, sir. సో అందరికీ నమస్కారం. డైస్ మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ముందున్నటువంటి పెద్దలు, నాతోనే చదువుకున్నటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మాది 1973 బ్యాచ్. అప్పుడు ఎప్పుడు అయిపోతే మంచిగా ఉండే అనేది ఒక అభిప్రాయం ఉండే చదువుకున్నప్పుడు. సో 1978లో మాది అయిపోయింది. అప్పుడు నేను విలేజ్కి పోయినప్పుడు విలేజర్స్ అందరు కలిసి నన్ను సర్పంచ్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. అంటే 81లో మళ్ళీ తిరిగి 88లో కూడా 14 సంవత్సరాలు నేను గ్రామంలో సర్పంచ్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోబడ్డాను. నేను ఎప్పుడైతే సర్పంచ్గా ఉన్నానో అప్పుడు రైతులు పడే కష్టాలను కళ్ళ నిండా చూసినటువంటి వ్యక్తిగా, రైతుకు ఆల్టర్నేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ గిట్ట మనం డెవలప్ చేయకుంటే, అనుకోని పరిస్థితుల పట్ల వ్యవసాయంలో నష్టం జరిగినప్పుడు వాళ్ళ గత్యంతరం లేక ఆత్మహత్యలకు పోయేటువంటి ఒక పద్ధతి ఉన్నది కనుక మరి దాన్ని నివారించాలనే ఉద్దేశంతో అన్నీ కూడా నేను స్టడీ చేశాను. అంటే వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి సంస్థలన్నింటినీ కూడా స్టడీ చేసి ఓన్లీ ఎనిమల్ హస్బెండరీ సెక్టర్ లోపల ఉన్నటువంటి పాడి పరిశ్రమ ద్వారానే
రైతుకు లాభం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో మరి కరీంనగర్ డైరీని 1964 ఏపీ కోఆపరేటివ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన 97లో మరి నేను డైరీని చైర్మన్గా నన్ను ఎలక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కేవలం 12,000 లీటర్లు పాల సేకరణ ఉండే, 4,000 లీటర్లు పాల అమ్మకాలు ఉండే, 7 కోట్ల టర్నోవర్తో ఉన్నటువంటి ఒక సంస్థను ఇప్పుడు మేము 2 లక్షల లీటర్లు రోజు పాలు సేకరిస్తున్నాం. కరీంనగర్ డైరీ 1,70,000 వరకు సేల్స్ చేస్తున్నాం. తర్వాత 7 కోట్ల టర్నోవర్ నుంచి ఇప్పుడు మా టర్నోవరు 450 కోట్లు. అంటే నేను స్టార్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కేవలం 12,000 మంది రైతులే మెంబర్స్ ఉండ్రి, ఇప్పుడు 1,00,000 కుటుంబాలు మా డైరీలో మెంబర్స్. సో మనకు ఒక విజన్ ఉండాలి, ఎందుకంటే రైతులకు ఏ విధంగా మనము సహకారం చేయాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనము శాస్త్రం కాదు, మన పదవులు శాస్త్రం కాదు, మన డబ్బులు శాస్త్రం కాదు, కేవలం శాస్త్రంగా ఉండేటి మనం చేసే పనులు ఎప్పటికీ శాస్త్రంగా ఉంటాయి. సో ఆ ప్రిన్సిపల్గా మనం పనిచేస్తే తప్పనిసరి రైతుకు న్యాయం చేసేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ఈ యొక్క డైరీ ఫీల్డ్కు రావడం జరిగింది. చదువుకున్నది అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ అయినా కూడా మరి డైరీ ఫీల్డ్కు వచ్చి మా వంతుగా ఎంతో కొంత సాయం చేసి సమాజానికి మనం తోడ్పడాలనే ఉద్దేశంతోనే మరి యొక్క డైరీని ఈవెన్ హైదరాబాద్లో కూడా మా మార్కెటింగ్ ఉంది. తర్వాత ఎంటైర్ స్టేట్ లోపట్ల, నార్థరన్ స్టేట్ లోపట్ల మరి మా మార్కెటింగ్ కూడా పెట్టాం. ముఖ్యంగా మరి శాసనసభ్యులైనటువంటి మదన్ మోహన్ గారి వారి కాన్స్టిట్యూన్సీలో కూడా ఎల్లారెడ్డిలో మాది బల్క్ కూలింగ్ యూనిట్ కూడా పెట్టి అక్కడి రైతులకు కూడా వారి ద్వారా కూడా మేము పాలు తీసుకొని వాళ్ళకు, ఎందుకంటే ఈ డైరీ ఫీల్డ్ 15 రోజులకు ఒకసారి డబ్బులు వస్తాయి. ఒక ఉద్యోగస్తునికి నెలకు ఒకసారి డబ్బులు వస్తే ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటాడు, కానీ రైతుకు 6 నెలలకు ఒకసారి డబ్బులు వస్తాయి. మరి వాళ్ళ డైలీ ఎక్స్పెండిచర్స్ కావాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. కానీ పాడి పరిశ్రమ ద్వారా కేవలము 15 రోజులకు ఒకసారి మేము డబ్బులు ఇస్తాం. ముందే ఫ్యాట్ ఎస్ఎన్ఎఫ్ ప్రకారంగా రేటు నిర్ణయిస్తాం కనుక రైతుకు నష్టం జరిగేటువంటి ఎటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎప్పుడైతే రైతుకు నష్టం జరగదో రైతు దీని మీద మొగ్గు చూసేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది కనుక ఆ దిశలో మేము ఆలోచించి మా వంతుగా మేము మరి కరీంనగర్ డైరీని ఇంకా అభివృద్ధి చేసేందుకు తెలంగాణ లోపట్ల మా కరీంనగర్ డైరీ నెంబర్ 1గా ఉందంటే ఫెడరేషన్ చూసుకుంటే ఎస్ట్-వెల్ 9 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి. మాది ఉమ్మడి కరీంనగర్ చూసుకుంటే మరి ఇప్పుడు కొంత మేము ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నాము. మరి తెలంగాణ లోపల నెంబర్ 1 డిస్ట్రిక్ట్గా తీసుకొచ్చేందుకు మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పుడు పెద్దలు అన్నట్టు అగ్రికల్చర్ బిఎస్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా సాధించగలుగుతారు, ఏ ఫీల్డ్ అయినా రాణించగలుగుతారు. అందుకొరకు అగ్రికల్చర్ బిఎస్ చేసినటువంటి మనం కనుక మనవంతుగా మనకు సమాజానికి సాయం చేసి పోతే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మరి మనమందరం కూడా కష్టపడి మరి ప్రజలకు మన వంతుకు ఎంత సాయం అయితే అంత సాయం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for espousing the cause of entrepreneurship and for showing the way that the agriculture graduates have many occupations that they can excel in if they put their mind to it. So they can become job providers instead of job seekers. I now request Mr. Harish Raghu of the 1990 batch, who will share his experiences as an industrialist. Dr. Harish Raghu. So good afternoon, everybody. Respected Vice Chancellor, the great grand seniors on the dais and off the dais, and all my friends. So as Madam introduced, I belong to 1990 batch of Agricultural Sciences, Ashrafet. So I belong to the second batch. Our first batch started in 89 in Ashrafet, and all our classrooms are like huts and sheds.
And the greatness of the campus is we had wonderful teachers. The first batch itself, the batch which started the college has brought laurels to the college, and they set a wonderful roadmap for the next generation to come and generations to come. To start with, my great senior Nagireddy Anna is here, who cracked IPS in '97 while studying in the huts. It is not that hut matter, but it's the sincerity and the way he has shown the way to his juniors is immense. Similarly, Dr. Keshav is here, who is the International Seed Testing Agency chairperson, and also Dr. Ashok is here, who is also a project officer in Food and Agriculture Organization, and also I can name many people. But to cut start little, so in last, my aim from college days is very simple, but you know, when we are studying agriculture, economics and extension, we call it as a dry subjects, right? But my association with these two subjects is always high, and somehow I attached to that. I denied 3 government jobs and started working in private sectors. First 10 years in agri-input companies, next 10 years in banking and investment banking companies. Then last 10 years I've been an entrepreneur for myself. I started a company in financial inclusion space based out of Bangalore, and I can say a lot of crores and numbers in turnovers, but I take pride in saying 2 things. One, I created jobs for 10,000 people across 7 states in India. And we touch based almost 10 lakh families first time coming into the Jan Dhan fold of the country, because we opened the first time bank accounts for these families across the 7 states. So in the run, Janaya sir, that I could able to visit around 40 campuses across the country. Most of them are agri universities and agri business schools. In everywhere, my point of discussion used to be that we don't have a right curriculum for the students. Probably the teachers including that, because still we study the 40 years old subjects. And today, even if you go to any agribusiness school, still we read the normal MBA students like Philip Kotler book and all, which is not relevant. Today, we don't have a rural HR person in the country, because our country needs the rural HR management. So today, hiring 1 crore, 2 crore rupees CEO is a 5-minute work. You can get in LinkedIn and you can hire. But if you want to hire one 10,000 rupees guy or 20,000 rupees worker or 30,000 rupees worker in tier 3, tier 4 cities is challenge. Likewise, the curriculum part, Janaya sir, I know the lot of inputs have come within these 2 days to what is a roadmap for next 60 years, while cherishing the 60 years great journey what we had. But once we redesign our curriculum, I think we need to add more courses. It is that, there is a joke in all those days that, agriculture university lo thesis write ante paata pustakalo nunchi thesis write ani oka joke untedi, but not like that today. I think generations are changing, the artificial intelligence and digital disparities taking over. My request is that I think we should add few more courses in masters, especially we can think of adding the MSc in agri banking sector. Like Chintala sir and I work very closely for long years, and we discussed so many things in the space of rural banking and agri-banking space. But I think there is a lot of things where alumni also can support in bringing in the course curriculum, and of course, if any new courses being thought of in the future. The third part, we as a alumnus and friends, we always visit Agriculture College Asharapet in empowering the students and telling them the various opportunities across, because opportunities are always we think within the government. But I believe the kind of strength have gone up now. I think today the intake in this university is almost like close to 1,500 students I heard for the first year. But I don't think government alone can absorb all these graduates. But so henceforth it calls for the major focus on the students to opt for private jobs in various sectors, and each sectoral expert can help you, and obviously we have an amazing alumnus who can help on this. And that's why the Agri Hub also there, I keep visiting, and I keep visiting the NS Raghavan Center for Entrepreneurial Leadership in IIM Bangalore, that there is a huge opportunity. I don't advise anybody to start immediately from the college, but you have to be an entrepreneur once your skin get thick. So put up some experience, learn 360 degrees of organization and various laws and regulations,
And I think there is a lot of opportunities for, as some of the seniors said, agriculture graduates can do any job in this world. So with this, we thank the opportunity, and we commend the job by the Janaya sir and his team for organizing this today's wonderful event. Thank you, sir, and thank you, everybody. Thank you, Harish Garu. He's been always there for us, particularly the Agribusiness Management School. And we definitely note your points on how to change our syllabus for more towards catering to the private sector, employability of our students, training them to actually move into the private sector. Thank you very much for your suggestions. Now I request Shri Rajshekar Reddy Seelam of the, most of us are familiar with him, the 24 Mantra. He is of the 1982 batch, both an entrepreneur and an industrialist category, I think. Welcome, sir, for your remarks. Good afternoon, everyone. Thanks for this opportunity to share a little bit about my thoughts. So it's nice to be back in the campus, and I think 1982 batch is also a little bit unique because most of our batchmates would have been born in 64 when the university started. So appreciate that. I think rather than about talking about what we do, based on my learning in the last 35 years, I think things have changed quite a bit. One is, I think we find very difficult to make agriculture graduates to work in the field. So I think we need to do something about it in terms of orienting them so that a lot of them also take up. Otherwise, a lot of times they go to banks and sales, etc., and their talents may not be fully utilized. So that's one. Second, I think the world is changing. One is, it's also becoming a little more traditional. At the same time, it's also becoming, let's say, very modern. So I think there's a lot more focus now on sustainable farming, whether you call it organic farming, natural farming, or semi-organic, whatever. I think this is the need of the hour. One is, I think if you look at it, we import almost all the raw materials for making fertilizers and a lot of pesticides, and which is a drain on the nation. So obviously, I don't say that everyone has to become organic, but I think there's a good opportunity to reduce the usage of this through sustainable farming methods, regenerating farming methods. So that is something I think we have to reorient our students, the faculty, and other stakeholders. Second is, obviously, agri-tech is the next big thing, whether it is precision farming or using AI or AI, ML, all these things. I think this is something we have to ensure that students start learning, and also perhaps set up specialized departments in the university to work on this so that they can integrate a lot of these things into, do a lot of research, and then also come out with practical applications of this. This is the second thing. Third, I think like we work in the food sector, and I think the focus in the last whatever 40, 50 years has been more production. And a lot of times we find that many of the modern varieties are not really, from a sensorial aspect, are not great for eating. So I think a lot of times we have to go back to very old varieties which were evolved 30 years, 40 years back, and then try to again do that. So I think we need to orient the students. One is in terms of expose them to the user industries. So whether it is food and agri are inherently very interlinked. Then second is expose them to other user industries, like whether it is feed or where agriculture material is used as a feedstock.
So I think this reorientation will definitely help so that we are able to meet the challenges for the next many years. And then I think the university has done a lot of work on research, but I guess today as much work is also being done in the private sector. So how do we kind of, let's say, work together, the private sector and the public sector, the research institutions, so that there's a lot of cross-learning. Perhaps I think we should also give opportunities for the professors to work in private companies for a short while, so that they also try to get knowledge there, and similarly perhaps researchers in the private sector. I think this becomes very important, because today there is no single institution which can drive on its own everything. So it has to be a very collaborative approach. So I guess these are the few things which based on my experience, learning, I wanted to share, which could be helpful in designing. And as alumni, all of us would be willing to volunteer and then do the needful to take this forward. Thank you very much. Thank you, sir, for those wonderful words where you have taken us to the next generation of agriculture graduates who have to move forward to think in terms of cross-learnings, working with private and public partnerships, and also looking towards consumer-based quality products, and moving forward to learning emerging technologies and trying to get into the world of patents. Thank you very much. Yeah. Just, I think this is a right occasion to make two announcements officially received. First announcement, I am sure everybody will be excited. One of the alumni of this university, Mr. Srinivasan Shetty, currently chairman of the State Bank of India, he has conveyed his approval to set up an advanced lab with artificial intelligence and robotics, with about outlay of nearly 15 crores in this university from SBI Foundation under CSR funds. Just we received a communication. The second announcement is one of our senior alumni and my teacher, he worked in this university for a long period. Dr. TVK Singh has officially announced to institute a gold medal in his family. So this is a good occasion. So we always happy to receive such kind of support from our alumni. If anybody would like, I think it's a good occasion. So this is what I want to share. Thank you. Sorry, Anita, for disturbing. Okay. Yeah, we will first. Okay. Thank you, sir, Seelam sir, for actually volunteering to support some of our programs earlier, but that's an individual effort. Now we look forward to bankers, and in fact, sir's announcement now regarding our, by Srinivasan Shetty Garu, the chairman of SBI, and now I would like to request another banker from Punjab National Bank, the general manager, Shri Mohammad Maqsood Ali Garu from 1983 batch, to kindly come over. Okay. Respected dignitaries on the dais, and all the alumni and students who have gathered here in this wonderful occasion. So from bottom of my heart, I congratulate the entire team of the Agriculture University and the staff here. The heartfelt greetings and congratulations to celebrate this Diamond Jubilee celebrations. I belong to 1983 batch, and Dr. Alda Jana I am proud to say that he is our batchmate, and he has become the Vice Chancellor, and it is really a proud moment for all our batchmates also. And
After leaving the college, I have joined in the bank as an agriculture officer, and now I am a general manager in Punjab National Bank, presently posted at Mumbai. And to be frank with you, when I joined in the College of Agriculture to study the agriculture BSc, I was totally not interested in agriculture subject, but somehow I studied, but later I have joined as agriculture officer in the bank. And I am very happy to share that I am very much elated to be a part of this university, and the way all the students are groomed here in the university is totally a very big experience for all of us. And the size of the campus, the type of the teaching, the evaluation methods, and more particularly the hostel life, what we enjoyed in the campus is really very much cherished by all of us. Because hostel life, I would suggest that all the students who are studying here also should have the experience of staying in the hostel, because hostel life will bring you close to all the sections of the society, because the students come from different society backgrounds, different cultural backgrounds, and we all stay together and we interact with together. The bonding what we developed, and that is really a very big experience for all of us. So I am not going to say much about the research part and all, because after joining the bank I am not directly involved in those things. But as a banker, I would say that from the beginning I have been associated in working in the rural areas, particularly being agriculture officer. As I told you, I was posted in the rural areas, and all of you know the Etu Nagaram, which is in Warangal district. There I have served for 5.5 years, and this is about 30 years back. And you can imagine in that area 30 years back what was the kind of situation was there, what was the land and problem was there, and nobody was ready to work there. But I was serving there for 5.5 years, and I am telling you today, as a banker, that is the most satisfying experience for me, having worked in that remote villages, because we have seen the plight of the farmers, particularly in financial exploitation in the society. And what I would like to say here is they were exploited by the so many seed companies, pesticide companies, because we used to lend the money, they used to go and purchase the pesticides, seeds from the dealers there. And at that time the regulations were not very stringent, and farmers they used to spend a lot of money, but ultimately when the yield comes, they used to get a lot of dissatisfaction. Why I am telling is, this has really shaken me, and I was thinking that government should do something in stopping this exploitation, particularly having the proper control on the pesticide companies, seed companies, so that the poor farmers are not exploited. And I would suggest the university to kindly give the suggestions to the government to formulate the regulations to stop this type of exploitation, because farmers, you know, with a lot of hard work, when they are putting in the fields, if suppose they are not getting the due benefits, and this is really it should be concern for us. So I request the university authorities to have some case studies or conduct some surveys, and try to give the suggestions to the government authorities to frame the policies in this direction to stop this type of exploitation. And also the whatever research work, whatever is happening, it is still there is a lot of improvement is there, what we have seen in the last several years. But still I feel that this research is not reaching to the nook and corners of the villages. So here also whatever best efforts university can make, that I think we should think of. And particularly for the students who are studying here, I request all the professors who are teaching them, I request them to kindly groom their minds to work in the rural areas, that too with a total dedication
to reach out to the requirements of the farmers and guide them whatever the jobs they join, whether they join as agriculture officers, whether they join as bankers, or they join in any field in research organizations. So I request them to reach out to the farmers in the nook and corners, because this will be the big contribution to the society. So with these words, I thank the authorities for giving this opportunity for me to address all of you. I am very much happy. Thank you very much. Thank you, Maqsood Ali ji, for sharing your experiences with the plight of farmers being exploited at various levels, and requesting us to take up case studies and research on these matters to help the government formulate policy. Thank you, sir, for giving a banker's viewpoint on the farmers' troubles. I request all the speakers that come in the future to kindly adjust the time so that we give more chance to more number of people. I request Mr. Shivakumar Konduri of the 1988 batch, who is now coming from a different world. He is Senior Director, Strategic Programs of Microsoft. So he's in the IT field. So welcome. Thank you very much, distinguished guests. I'll try to keep it precise and quick so that I don't waste much time. I have only 3 points to talk about looking into the future. We are producing enough, but I think the most important thing that we need to do going forward is quality. The reason quality is important is because you need to have quality education, you need to have quality research, you need to have quality delivery, and you need to make sure that the quality is of high class that can not only be consumed by people and are healthy in this country, but you can export. That's most important. Towards that, I think from a technology perspective, this university can provide 2 things. Create a corpus of digital twins, which will allow you to do your research not only in the field, but also in the IT space, and you can do predictive monitoring, you can do vertical farming, and anything that requires digital media and tools for success. SBI chairman has given us the chance to use an AI lab that was announced just now, and setting up a lab which teaches students, uses industry to implement AI technologies that will be used for the farmer for quick dissemination, and last but not the least, making sure that we are at the cutting edge of technology from state of Telangana. That will change the direction of how we look at teaching and research at the same time. We should be at the forefront of research rather than trying to do research that is physical and looking back. That is the most important thing. The last one, being in AI means that you will have to have great data. And for that, you need to figure out a mechanism in this university by setting up a curriculum which talks about data management, security, and delivery of the same. The data management as such has no security controls, and trying to think about it and making sure that security becomes primary importance from an agricultural standpoint will make us the differentiator as a university and also a teaching place and a research-based organization that will be, I would say, a implementable activity across the board. There is nothing in this world that talks about agriculture, data, and security at the moment, and I think we should take this initiative to set that up. It is the most important thing. And the last but not the least, I think from an IT perspective, if we were to combine forces of all the research that has been done in agriculture across the world and specifically for Telangana and implement that for the farmers through a rapid communication mechanism will make us successful. So thank you very much for this opportunity, and I think I finished this in 1.5 minutes. Thank you.
Thank you, Dr. Shivkumar. That was very quick. So we appreciate your suggestions to move towards data-driven agriculture and empowering our students with that sort of curriculum, train them in data management and security, and also to create research facilities to facilitate digital twins of research, which are the cutting edge areas nowadays. I am extremely pleased to now invite our next alumni, Dr. Tara Satyavati, Director IIMR of the 1988 batch. Madam has been spearheading the movement of popularizing millets in a big way. Welcome, ma'am. A very good afternoon to everyone. Most respected seniors, super seniors, and seniors on the dais, of the dais. First of all, thank the organizers for giving me this opportunity to share my experiences. As mentioned before, I'm really indebted to this Andhra Pradesh Agriculture University, who has shaped my life and made me to what I am today. And I owe my sincere thanks and respects to all my teachers who shaped me to what I am today. Coming to the various excellencies which we see in different fields, and all the seniors who are taking lead in their respective fields. Here, I am here leading the Indian Institute of Millets Research. In addition to what my previous speakers mentioned, if we want to have an excellence in the university, we need to develop human resources. That human resource development will be in the term of faculty and also the students. And especially when you're in the field of research, you need to update yourselves. You need to get exposed to latest technologies, equipments, and facilities. Right now, Indian Institute of Millet Research has been designated as the Global Center of Excellence on Millets, and we are equipping ourselves with all the advanced high-tech equipment and facilities. So on behalf of IIMR, I extend the open invitation to the university to use the facilities on cost-to-cost basis wherever is feasible, so that the students get the advantage of all the new latest technologies and equipments. Also, our institute scientists are associated as co-guides in guiding the masters and PhD students of this university, and we would continue to do that. And whenever possible, wherever feasible, if they're interested to learn new things, our people are also ready to teach them. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, madam, for extending all the facilities at IIMR to our students as well as faculty. We are proud to see a woman leader amongst our midst, and you're definitely an inspiration to all the girls who are now almost 65%. And the postgraduate students would definitely be happy to use your facilities. Thank you. Now I request the alumni from the Faculty of Home Science, Community Science now, Mrs. Lakshmi Durga Chava, who is consultant to the World Bank. She's from the 1979 batch. Please. So good afternoon, the respected faculty, dignitaries of the dais, faculty, and also the distinguished alumni.
and dear students. It is truly an honor for me to stand here today and reconnecting this place where my journey started 45 years ago. So I completed my post-graduation in foods and nutrition in 1985. Of course, I did not stop my learning there. After 20 years in 2005, along with my children, I did my master's in public health in Dhaka with the scholarship. Then I started working with the, especially like the organizations and international organizations. I did work with the care organization. And then I joined, naturally parents, my father was a veterinarian. He said he wants to see his daughter into the government job. So I wrote the Public Service Commission, got into the job, and worked in women and child welfare. But most of the time I spent in the rural development. So that's where I almost like 15 years I worked with the SERP organization, working as a director for community managed health nutrition interventions. So when I look at all of you, I really looking at you people as a change makers of agriculture, health, and sustainability. So that's what I started. Till I did my MSc, I was just thinking that it's only, my lens was using only on nutrition. I never looked at agriculture. But when I did my public health, I started working on all my projects wherever I worked. And currently now I'm with the World Bank in Chhattisgarh project. I'm working in agriculture department. I'm a public health and nutrition specialist, but I'm working with agriculture GP. And in the AP government, I'm supporting the natural farming project. On a pilot basis, we are doing in 250 villages. That is also in agriculture. So wherever I truly like, my experience have really made me to believe the power of transforming the agriculture is the life. Like, no, it's not for feeding the people, but it is for the nourishment of the people. Looking at the world, like, when we studied, this is not the very hot topic. But now it has come like, the core of my projects where I'm working. And recently, being in agriculture, from the agriculture university, and I had an opportunity to recruit the team members to facilitate the processes at the village level. So in 2009, from 2019 to 24 till today, we have recruited about 100 graduates and postgraduates in nutrition and food technology. You will be surprised to know that 80% of them are from the agriculture universities of both Telangana and Andhra. So after why I'm standing here, when our college team has invited me, I thought I should share few things at least by interacting with the recent generation. I thought we really need to look at not the theoretical aspects of it. So I just would like to share a few things which the academics, the institutions can really look at it. Maybe that will also inspire the students who wanted to work in these areas. So one thing is agriculture is the basis for the public health. Because I'm a nutritionist, I'm public health, I don't need to think about it. No. If you want to, because the entire thing starts in the field itself. When you talk about the nutrition, it starts with our fields. So that is one thing, our students need to be known about what are the nutrition smart agriculture practices and what need to be done to improve the quality of the diet. That's one thing is very important. And the other one is looking at the partnerships. See, many times we may be having a lot of dreams, but we cannot do from one single department. I think we just need to look at the partnerships and see how we can simplify the complex issues into the real solutions you can have it. And very important, I think the past 30 years, I'm working with the communities. Empowering the communities is very important. If you give the charge, if you give a sort of knowledge, and especially to the women,
They are really, if you tell them like, how to do the agroecological practices in their farming, and definitely it's not only changing their own household, but the entire village. And this empowerment is very profound. And sometimes the innovations, it's not that like, we just need to do a routine thing. I think changing, keeping the context in view, that students, like, the people need to look at it, how innovatively they can adopt, take up. And agriculture means it's not just a field. It's not just a production, like, no, we just need to, I know a lot of enterprises came and everything, like, no, it's on production. How production is important, equally important is the consumption. So I think these are the few things. When I had my students, like, from the university, just fresh from the university, I was so disappointed. Maybe that time I had almost 20 years of experience. Maybe I was comfortable in dealing the things. I was worried, like, no, why these people are not able to do that. But surprisingly, after 2 years of their internship in the villages, now you can interact with them, how confident they are in communicating with the communities, are taking the messages to them. So that's where I thought, like, no, as an alumni, we all have a responsibility to come and share the things and how we can motivate them and how we can, maybe, I think earlier speakers also mentioned that, like, no, in the universities, teachers may be looking at more of the academic part of it, but the practical exposures, you can invite a lot of resource persons and give that inputs to the, inputs to the students, so that, no, they will be able to do that. Otherwise, they'll just think about the theory part of it. So that's one thing we wanted to share that. And I'm really gratitude, I express my gratitude to the team members and the entire organization. And thank you so much. If any support or anything is required, I think we can be in touch through mail or anything. Thank you. Yes. It has been a wonderful session, and we have actually crossed our time. 4 o'clock was the time for this session. We have already crossed, but I think Vice Chancellor Garu has given us some extra time. So still there are 20 people to speak. They are all very enthusiastic. We have seen they're all gems, luminaries, stars. We should listen to them, but unfortunately we may not have time. If people take more time, kindly take just 1 or 2 minutes, because it's a time which we don't have now. Please. Thank you, Lakshmi ma'am. That was a great talk that you gave us. Field experience matters, and food and nutritional security matters. Now I would like to invite an alumni and a teacher as well. Professor TVK Singh, many of you all will know him. He was our teacher, and to many a favorite teacher as well. Dr. TVK Singh, sir, please, my teacher. Yes. Good evening. Dignitaries on the dais and off the dais. On the dais, I have my classmate, Dr. G. Chenna Reddy, and you can see that how he has excelled in the field. And many of my past bosses also. Compliments and blessings to the new Vice Chancellor and the team for organizing the Diamond Jubilee in such a befitting and in a grand way. Probably one can really dream of it also, but he has shown that he can do it also. The DJ celebration, Diamond Jubilee celebrations being organized in such a beautiful way by Vice Chancellor, that's to in a short period after taking the charge, speaks of his vision. And we can think that how the present university is going to be in the coming days. And I'm sure Dr. Jania, and my blessings for you also, for that also. And for you as well as all the university officers and all the team. I have a very long association with this university, very, very long, is it not? We used to come in those days when there were no buses, 1 bus in the morning and 1 bus in the evening. Once you come, you are in a 4-walled jail. I don't say jail, but in an academic atmosphere. A beautiful, 1970, I joined in this college in 1971.
And after completing BS and MSc, various stages, I joined back to this university, assistant professors, and I'm very happy that I see a galaxy of students from that batch to the present batch also. Please, I'm very, very happy and all probably right. Alumni has accepted in this country everywhere, in every position, in the top positions as well as an outside also. I have a small request that alumni who are sitting here from within the country and from the outside the country, they should come forward. They should come forward for research collaborations, networking, and to improve this university also. I have a small request to Dr. Jania, who can do it, and I'm very confident about it. Have a center, a hall of fame, hall of excellence, where you can put up, display the photos of what to call the people who can be the what to call the guides. When the students walk in those portals of the college as well as what to call when they walk in the university, they can be inspired also. Alumni association is there, it is existing, but it is our duty, please, to strengthen it. Not coming once in a year, once in Silver Jubilee, Diamond Jubilee and make it an event. That is not the job. Yes, I can keep on talking, but I have to give the time to others also. To students, go to any place, anywhere. Rajendra Prasad, 1984 batch, go to Bihar, you can find him. One day I went to the Ministry of Agriculture, I encountered our sir, Dr. Nagareddy, who happened to be the vice. I can give many examples. Go to America and other countries, you can find IAS, IFS officers. Big list, big list. So what I am telling to the students, because the other speakers, I am thinking of the other speakers, is that to students, you see, you can find our alumni in every sector, any sector, social, non-governmental organization, social activities, whatnot, to talk and talk, one can keep on giving it. So, and I am sure that when you go, you will encounter at least one graduate of ours, our college, Rajendra Nagar, as well as of this university, APAU, Angrao, as well as the keep on. So that is what is important. In the last, choose a field. Choose a field, dream it, dream it, dream it, and you will be successful. Thank you very much. Thanks to the organizers for giving me a chance. Thank you. Thank you, sir. Truly spoken like an entomologist. Just as we tell the abundance of insects, they are present everywhere, anywhere, across. So, as he said, the agriculture graduates are present everywhere, anywhere, and maybe we'll find them on the moon also soon. So, let's hope so. Yes. I would like to now invite Shri Kota Tirupataya Garu, IFS, from the 1977 batch. I would like him to give his insights and experiences as an alumni. Thank you. Thank you. Respected chief guest, the coordinator, and my dear friends. I have 2 points to mention. One point is about the university. The second point is about the alumni. The university points, basically I would like to see that in management there is a saying that every 20 years an institution dies and a new institution emerges. We are 60 years. So that means we would have like in entomology, from caterpillar to again into the butterfly, 3 times we would have changed, but I don't know what we changed, what we did not change. I think that would be very important to understand what has to be removed, has to die, and what has to emerge as a new life. In this regard, I would like to mention that while I was doing the PhD in IRI, I studied on the constitution of departments within IRI. That time, 3 multidisciplinary units used to be there in IRI. Today, 12 multidisciplinary units are there. But maybe we have the same departments for last 50 years or 60 years. Point number 1 is that institutional reforms as a rebirth has to be number 1 point. Number 2, sir, as a policy, I would like to mention, where is the land?
Where is the land? We studied in Valamtari that one water user association, 2000 acres today, 20 acres is not there. Everywhere real estate is there. I would like to have scientists, university to look at if we have only 50% of land to cultivate, if we have only 25% land to cultivate, what is the research that is required? What is the production that is required? Because land is not going to increase. It is only going to shrink and shrink very fast. Before we realize there will not be land. Number 3, basically collaborations are the flavor of the world. And if we, as some of our colleagues mentioned, if we are unto ourselves, we are not going to grow. We have to seek out, and I'm very happy the Vice Chancellor announced, but we need many more like that. Many more can come from alumni, many more can come from CSR, from outside alumni also. I think a specific unit must be there in the university to work with industry on these collaborations within universities, across universities. There is a trend now that many technical people, like Microsoft colleague mentioned, many people 40 they are retiring, earning enough money, they are buying land. All around Hyderabad you will see tech people owning lands and lands and lands, but they don't know what is agriculture. I think if we are flexible, have courses which can teach them basics, which can be certificate oriented or non-certificate oriented, will be very helpful. On the alumni side, 1 minute I will take. I would request university to spell out what are the expectations from the alumni, because that will be a platform on which alumni can work. As one of the members mentioned, some may give money, some may be able to give infrastructure, but some may give time, so that would be very important. There a place for alumni, that alumni can in a dignified manner enter into the portals, and then they can interact with the students. Also, any democratic institution must have elections, and I think it is good to have elections at college level, at university level, so that there is authority for alumni to work for the betterment of the university. Lastly, institutions, for example, Sir Nagreddy sir is there. There is a principle called principle of subsidiarity, that what should be done at what level should be done there only. If a professor can do something, it should not be done by a dean. If a dean can do something, it should not be done by somebody above. So I think if everyone has their freedom to work, because freedom in educational institutions is the most important thing. If freedom, flexibility is not there, everything has to be centralized, which we have seen earlier. It's not going to work for the benefit of the university and for the benefit of the state at large. Thank you very much for giving me this opportunity. Tirupati garu, thank you so much. Those were really, really important points. Metamorphosis for institutions, institutional reforms, and research for resource constraints, and need for freedom. Well noted, sir. I would now request the next speaker, or rather next alumni, Mr. T. Ravindranath, General Manager, Syndicate Bank of the 1974 batch. నేను నా బ్యాచ్ అవన్నీ నేను చెప్పలేదు, మీరే చెప్పారు. Hi, ready. Good evening to all. As Reddy has already, my batchmate Mr. Nagreddy has already hinted that only 2 minutes to be taken over. See, when the Alumni Association was initiated for the activation, which was earlier done by 1964 batch, then in 2 years back, Mr. Ramchandra Murthy and few of us had started working on revitalizing the Alumni Association. At that point of time, Mr. Madan was also here. We all thought that we should get
the curriculum changed. Particularly, really the ground practical experience work which can happen. So that need to be added, and we volunteered that a credit hour can be added wherein the experienced people from the banking field or the industrial side, any areas can come and present and interact with the students. Today, lot of girl students are joining. We need to create more of independent entrepreneurship to them, which we need multiple areas. Exposure is required, not the theoretical classes. Already many of the speakers have already said that we need to have an exposure with the practical experience in the field. So I really request and appeal to the Vice Chancellor and the academicians, please kindly add an extra hour wherein only a banking or practical experiences fields which are there can be allowed to be participated. There is n number of alumni students are there who can really come and share their experiences and guide them how to go forward to establish themselves. Initially, do as an employment with 1 or 2 years or 3 years of service, then subsequently you can be available there in the industry to create more of employment rather than being employee for yourself. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you, sir, for your push towards training the students to have multiple skills and move towards entrepreneurship. Next. Yeah. Now I would request Shri Nagireddy Garu, IPS from the 1989 batch. నాలుగో సింహం వస్తున్నారు, సో ప్లీజ్. చైర్పర్సన్ శ్రీ చిన్నారెడ్డి గారికి, వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, మోడరేటర్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకి, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి పూర్వ విద్యార్థులకు, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా నమస్కారం. మా కొలీగ్స్ కిందనే చాలా డ్రాగ్ అవుతున్నది అని చెప్తున్నారు సార్, బట్ స్టిల్ ఐల్ టేక్ మేబీ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా. 2 stories and then 3 points. సో మన యూనివర్సిటీలో గత 60 సంవత్సరాలుగా చాలా సాధించాం, దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అయితే మేము 89లో ఏజీబీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ అశ్వరావుపేటలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఇంతకుముందు హరీష్ చెప్తున్నాడు ఓన్లీ గుడిసెలు ఇట్లాంటివన్నీ ఉండేవి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ యాన్యువల్ డేకి వీసీ గారు వచ్చారు, అప్పుడు వెంకట్రావు గారు ఉన్నారు. ఆయన ఒక స్టోరీ చెప్పారు. సో దే వర్ ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో 60s, I think 60s, 70sలో వాళ్ళు. సో ఈయన బై దట్ టైమ్ దే వర్ వెరీ గుడ్ బ్రీడర్స్ ఆల్సో, పెథాలజీ అండ్ బ్రీడింగ్ అంతా చేసేవాళ్ళు. సో అమెరికన్ కంపెనీ, చిప్స్ కంపెనీ, మరి అంకుల్ చిప్స్ విచ్ ఎవర్ కంపెనీ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ యాక్చువల్లీ, 30 years క్రితం స్టోరీ కాబట్టి, వాళ్ళు అడిగారు ఏంటంటే దే వాంట్ 1 పొటాటో వెరైటీ. సో దాంట్లోంచి చిప్స్ చేస్తే 30 days దాన్ని ప్రాపర్గా అంటే క్రంచీనెస్ అవన్నీ కూడా 30 days ఉండాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు బ్రీడ్ సచ్ ఎ వెరైటీ ఫర్ మీ అండ్ నేమ్ యువర్ ప్రైస్, మీ శాలరీ ఎంత, రెమ్యునరేషన్ ఎంత అని. నౌ దట్ అమెరికన్ అగ్రికల్చర్లో సమ్వేర్ అరౌండ్ 60s, 70sలో ఇంత పెద్ద గోల్ పెట్టుకొని ఆ గోల్ ప్రకారం రీసెర్చ్ చేసి దెన్ దే మైట్ హ్యావ్ హైర్డ్, హీ రిఫ్యూజ్డ్ ఎనీవే. దేశభక్తి అప్పుడు బాగానే ఉండింది అందరికీ, రిఫ్యూజ్ చేశారు, ఇక్కడే ఉండిపోయారు. బట్ దే బ్రెడ్ సచ్ వెరైటీస్. సో అటువంటి కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్ లేదా ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము, కన్జ్యూమర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము ఏమేం వెరైటీస్ కావాలనేది అని ప్లాన్ చేసి దాని ప్రకారం బ్రీడ్ చేసినప్పుడు there is a market for those products, those varieties. So similarly, somebody thought about peppers ఉంటాయి కదా, బెల్ పెప్పర్ ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ కావాలనుకున్నాడు, ఒక ఆయన ఎల్లో కలర్ కావాలనుకున్నాడు, ఇంకొక ఆయన గ్రీన్ కలర్ కావాలనుకున్నాడు.
మామూలు మిరపకాయ ఇంతే ఉంటుంది, బట్ ఇంత సైజు కావాలనుకున్నాడు. సో ఫైనల్లీ బ్రీడర్స్ కుడ్ ప్రొడ్యూస్ దోస్ వెరైటీస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ రీసెర్చ్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్. చిన్నారెడ్డి గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు యూనివర్సిటీకి మనీ ఇచ్చే ముందు టార్గెట్ కూడా ఇవ్వండి. ప్రజలకు కానీ, కన్జ్యూమర్ కానీ, ఇండస్ట్రీ కానీ పనికొచ్చేటటువంటి ప్రోడక్ట్, పనికొచ్చేటటువంటి వెరైటీ కానీ, హైబ్రిడ్ కానీ చేస్తేనే మనీ వస్తుంది అని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెసన్. యూనివర్సిటీలో 89 ప్రాబ్లీ 90లో ఈ స్టోరీ ఆయన మాకు చెప్పింది. స్టిల్ ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ దట్. అండ్ దే ఇస్ నాట్ మచ్ చేంజ్. యూనివర్సిటీలో కొంత వర్క్ జరుగుతుంది, కొత్త వెరైటీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ చేయటము, పేపర్లు రాయటము. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీని ఎక్కువ నడుస్తూ ఉంది. సెకండ్ థింగ్, అనదర్ స్టోరీ, నేను కాకినాడలో ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు కన్జ్యూమర్స్ రిక్వైర్మెంట్ గురించి చెప్తా అనేది. ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు జనరల్ డీజీస్ విజిట్కి వస్తుంటారు, డీజీ, ఏడీజీ, ఇంటెలిజెన్స్ అందరూ వచ్చారు ఒకసారి. సో జనరల్ వి ఆఫర్ లంచ్. అప్పుడున్న ఐజీ ఇంటెలిజెన్స్ అప్పుడు అరవింద్ రావు అని ఉండేవాడు, పెద్ద పయస్ మ్యాను, వెజిటేరియన్. సో మెనూ ఏంటని అడిగితే, నాకేం వద్దమ్మా, కొంచెం పప్పు, 2 రొట్టెలు పెట్టు, జొన్న రొట్టెలు అయితే బెటర్ అని చెప్పిండు ఆయన. నా ఈస్ట్ గోదావరిలో జొన్న రొట్టెలు అనేది ఎవరికి తెలియదు ఎట్లా చేస్తారో అని. మొత్తానికి పిండి సంపాదించినాము. తర్వాత మా ఇంట్లో ఉన్న కుక్కుకు రాదు, కాకినాడలో ఉన్న అన్ని హోటళ్ళల్లో కుక్కులను కూడా అడిగినాము, ఎవరికి రాదు అది. సో ఫైనల్లీ ఐ గేవ్ అప్ బేసికల్లీ. సర్లే చపాతీలు చేయండి పర్లేదు అని చెప్పినాను నేను. సో ఫైనల్గా లంచ్కి వచ్చేసరికి జొన్న రొట్టెలు అయితే పెట్టారు మా వాళ్ళు. ఈ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అరే కాకినాడలో జొన్న రొట్టెలు దొరికినాయి, చాలా టేస్టీగా చేశారని. సో ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఈ జొన్న రొట్టెలు అంటే. మా ఇన్స్పెక్టర్ చాలా ఎఫిషియెంట్ ఫెలో అనమాట, రిసోర్స్ఫుల్ ఫెలో. సో ఎక్కడ సంపాదించిన వంటోండి అంటే, సార్ ఈ బొందులోళ్ళు ఉంటారు కదా రోడ్డు పక్కన కొడవల్లో చేస్తుంటారు, వాడు రొట్టెలు చేస్తుంటే చూసాం సార్, మా పెట్రోలింగ్ పార్టీ వాడిని పట్టుకొని చేయించామని చెప్పింది. సో దిస్ ఈజ్ ది, ఇంతకుముందు మిల్లెట్స్ గురించి లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ అని చెప్పేసి చాలా ప్రయత్నం చేశారు. బట్ ది క్వశ్చన్ ఏంటంటే, జొన్న రొట్టెలు కానీ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మిల్లెట్, ఈ ఇంట్లో వంట వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే హౌస్ వైఫ్స్ కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా మెన్ కొంతమంది వంట చేయగలిగితే వాళ్ళు కానీ, దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దెన్ ఓన్లీ ఐదర్ మిల్లెటా లేకపోతే వాట్ ఎవర్ you want to propagate will go into the public. So that is the research orientation call. So I want a variety, jowar variety, which can be made into either bread or chapati like wheat. So anybody can make. అని నేను ఒకరోజు అశోక్ని అడిగిన, నా క్లాస్మేట్, ఇది ఇక్రిసాట్లో చేసి ఇప్పుడు ఎక్కడో వేరే చోట్ల చేస్తున్నాను. బట్ దట్ ఈస్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ the university has to take initiative and market requirements ni edi public requirement tarvata nutritional requirement ni batti vallu avasaramainatuvanti breeding paddhathulni gaani avi మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. Now current requirements బట్టి లాస్ట్ 60 yearsలో ఎంతో కష్టపడ్డాము, యూనివర్సిటీలో కొత్త వెరైటీస్ వచ్చినాయి, అవన్నీ బాగానే ఉంది. ద కరెంట్ ఏమంటారు న్యూట్రిషనల్ థియరీ ప్రకారము నా చాలామంది గ్లూకోజ్ ప్రాబ్లం ఉన్నది, చాలామందికి డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. దెన్ గ్లూకోజ్ పెరగకూడదు అంటారు, గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఉండకూడదు గ్రెయిన్లో అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి లో గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్నటువంటి గ్రెయిన్ చేస్తామా, హై ప్రోటీన్ ఉన్నటువంటి గ్రెయిన్ చేస్తామా, లేకపోతే హై ఫ్యాట్, హై ప్రోటీన్ హై ఫ్యాట్, ఇటువంటిది ప్లాన్ చేసుకొని దాని ప్రకారం మనం రీసెర్చ్ని ఓరియంట్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్. So this is my thought for the next 15 years. So whatever happened, we have achieved certain things, and then next 15-20 years lo manamu the macronutrients, fat, protein and starches, ఈ వీటిలో ఏ మోడిఫికేషన్స్ని గ్రెయిన్స్లో తీసుకురావాలనేది ప్లాన్ చేసుకొని దాని ప్రకారం చేయగలిగితే బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. దెన్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్, నౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్ ఆల్సో.
యానిమల్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించినటువంటి వెదర్ గ్రెయినా లేకపోతే ఫీడ్సా ఫోడరా వాటికి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ కూడా సెకండ్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. థర్డ్ థింగ్ ది ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. నౌ మనం బై అండ్ లార్జ్ ఇండియాలో ఈ గ్రెయిన్ కానీ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ వచ్చింది. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ ది ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. నౌ ఇండియన్ ఇంపోర్ట్ బిల్ సంథింగ్ అరౌండ్ $150 billion అని చెప్తుంటారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఒక 25-30 billion గ్యాసెస్ అవన్నీ కూడా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. ఇట్ విల్ బి లైక్ 12-13 lakh crores per year ఇంపోర్ట్ బిల్స్ ఉంటాయి. Now there are only few ways to produce either except మనకి fossil fuels అనేవి పెద్దగా లేదు. దెన్ ది అదర్ వే ఏంటంటే ఈ సోలార్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ లేదా విండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇట్లాంటివి. బట్ దే ఆర్ నాట్ పోర్టబుల్ మీడియం ఆఫ్ ఎనర్జీ. నౌ ది ఓన్లీ అదర్ వే ఏంటంటే సోలార్ ఎనర్జీని ట్యాప్ చేయడానికి అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్. ఫార్మర్ హ్యాస్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్ వెరైటీ ఆఫ్ ది గ్రెయిన్. ఏది ఈస్ట్ తినేసి తొందరగా ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ చేసేసి ఈస్ట్కి నచ్చేటటువంటి గ్రెయిన్ని తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ అదర్ వే అరౌండ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్ ఈస్ట్ వెరైటీ which can eat any grain and then produce a lot of alcohol. So this is the one way of thinking. Either way we should be able to do it. The other one ఏంటంటే బయోమాస్ ప్రొడక్షన్ అనేది కూడా క్రిటికల్ ఉంటుంది మనకి. వెరీ హై బయోమాస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ mostly bacterial varieties which can eat away all that biomass and then produce some gas. So these are the lines where we can think of for the next 15-20 years, so that India will become some kind of self-reliant on the energy sector, and maybe we will save some money on the import bill. So these are my thoughts for the future. Thank you very much. Thank you, sir, for those wonderful words. I was expecting to hear about national security, but I heard about the need for research based on consumer preferences. Thank you very much. You showed that you are still an agriculture student at heart. Thank you very much, sir. Now I request Sri Ravi Sharma Garu of the 1981 batch to come over quickly. Distinguished Vice Chancellor and distinguished guests on the podium, and many of my seniors, super seniors, and my classmates and other friends. I'm a graduate and postgraduate from this very agriculture college. I belong to 1981 batch, and post-graduation I went to IRI for doing my PhD and left it in 96 to join politics, not the mainstream politics but alternative politics. I think here, as agriculture scientists, the basis of very science is to question. Unless we don't learn to question, we cannot become good scientists. So every thing that we are taught also we have to question. Here actually I want to put forth some of my thoughts. Our agriculture science is mainly it imitated American agriculture science, and for a long time it did not fulfill the needs of our environmental conditions and our needs of the farmers. We have many small farmers and middle farmers, but our agriculture science that I was taught that did not pertain to those needs. That still, for example, when we see Israel, the agriculture that they develop is based on their local conditions and their this thing. Or let us say China has so much less land per capita than us, but they are able to produce more on in every field
because they try to base their agriculture on their specific needs. That is what we have to do. And moreover, when certain policies that go against the needs or these are conditions, then our scientists, our students, they do not have that thing to question. For example, I'll take one thing. In 91, subsidies on fertilizers was removed. Only subsidy was for urea was continued. So farmers used more and more of urea. That has damaged soil for decades together, that has damaged the health of the soil. So did any scientist question that? There are so many major agriculture scientists. Only Farmers Union questioned it. And when I was in IRI, when a seminar was organized by Soil Science Department, and for that one famous industrialist had come from fertilizer industry, he questioned the policy. But our agriculture scientists were not questioning that. So we learned so much about integrated farming, integrated nutrient management, integrated farming, integrated health management, etc. But we don't actually try to, one of our seniors has talked about how in the earlier days there was mixed farming and all. But now everywhere we see only monocropping. Because that is not just the fault of the agriculture students or scientists. It also depends on the policies of the government. Here, distinguished members who are associated with the government are also there. So I request them also that there should be this integrated development that governments also should keep in mind, and also our universities and scientists and professors and students also should learn to question everything they learn so that scientific temper will develop. Thank you. I thank all for giving the opportunity. Thank you. Thank you, Ravi sir, for putting your point through that government policy should support the university and the education aspect as well. So with this, we come to an end of the expression of suggestions and experiences of alumni representatives. I know there are many who would want to talk, but due to the paucity of time, we apologize for being unable to accommodate all, but thank you very much for your gracious and patient presence here. Thank you. Now I would like to announce that we are now combining two sessions, the alumni session as well as the closing session, because our esteemed guests have arrived, and I take great pleasure in inviting Dr. R.C. Agrawal, Deputy Director General Education, ICR, New Delhi, who is our special guest for our closing session today. Welcome, sir. It's always a pleasure to see you here. Please. Sir, I now request Dr. C.H. Srinivas Rao Garu, Member Board of Management, who is the Director ICR NAM, to please come on to the dais. Dr. V. Praveen Rao Garu, former Vice Chancellor, PJTAU. So please come on to the dais. Shri Rajesh Kumar Garu, Chief General Manager, SBI, who has been patiently waiting for a long time. Thank you, sir. Please come on to the dais here. Yeah, sir. I think we. We continue with the program now. I would request Shri Nagireddy Garu. Nagireddy Garu, kindly you can conclude the open forum that was started, so we can start the remarks by the other dignitaries on the dais, sir. It was a very wonderful session, very wide,
as wide as the universe. Now, when we joined our course in 1974, it was thought that the only goal of agricultural education is agricultural officer's post or university. But now you have seen, agriculture subject can train you to become anything in the world. From judge to the software person to the lawyer to the industrialist, a dairy farmer, dairy entrepreneur, organic farmer, organic farming protagonist. So, first thing what we learned from this session is that the opportunities for agricultural graduates today are immense, as wide as the universe. If that is so, the curriculum also should actually be adopted. That's the main one of the one of the most important conclusions of the session was that the curriculum should be changed, adopted to train the agricultural graduates to take these multifarious roles. And the second important thing was research. The research needs to be contemporary. Research needs to be on the frontier level. And research needs to be useful to the farmer, industrialist, consumer, and even, as Ms. Nagireddy said, animals. Because after all, the agriculture doesn't produce only the food for the human beings. It produces the food for the animals. I again don't say that limit to the, because today we are talking about ecosystem sustainability. Animals doesn't mean only the domestic animals which are useful to us directly. There are so many animals which may not be, we may not be knowing their usefulness today, but actually unknowingly they may be causing a lot of usefulness. And that means, don't exterminate anything. See that everything survives in balance. The pest doesn't eat everything. Yes, it survives. Because if it dies, the greatest danger is the next pest may be much worse than this. In fact, it is told in the ecology that you should never aim at eliminating anything totally, because this known ghost is better, known ghost or known devil is better than unknown devil. We don't know what is going to come to take that particular place, because niche is there. As long as niche is there, something else will come. So take care of that particular thing also. This is the kind of research which we should have. And similarly, extension, it was told, everybody said, how we should go across, and how students should be taught to be there in the field, to be, associated with the farmers, industrialists and everybody. So research, teaching, research and extension, all of them have to change in a very, very significant manner. And it's very difficult for me to comprehend all the things which have been told by all these real eminent people who spoke about all these subjects till now. But everything is written there. I'm very sure it will be combined, condensed and put up before the university authorities for making necessary changes, so that the agricultural education, agricultural research and agricultural extension will be reoriented for the needs of next 15 years. So thank you very much on this particular count. Wonderful things. As I said, each one is, not only they were great achievers, but also they were great teachers also. All of them who spoke till now, nearly 20 of them. So I congratulate them, I thank them, and I am very sure university will use all these learnings for reorienting the education, research and extension for next 15 years. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the valuable message. Now I would like to request Sri K. Madan Mohan Rao Garu, alumnus of Angro, MLA of Ellareddy constituency, to kindly address the gathering. థ్యాంక్ యూ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, జానయ్య గారికి, చిన్నారెడ్డి గారికి, శశిధరెడ్డి గారికి, మరి ప్రీవియస్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, ప్రవీణ్ గారికి, నాయరెడ్డి గారికి, గోవిందరాజు గారికి, నాతో పాటు 60 years నుంచి అలుమ్నై అందరికీ నాతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చిన, ఎందుకంటే సమయం తక్కువ ఉంది, రాజయ్య గారు, మరి శశిధరెడ్డి గారు,
అందరు సీనియర్స్, చాలా సమయమైంది. చాలామంది సీనియర్స్ మాట్లాడడం జరిగింది డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఐ వోంట్ టేక్ మచ్ టైమ్ ఆన్ దిస్. నేను ఈ కాలేజ్ అలుమ్నై ఇంతకుముందు మనం మొట్టమొదటిగా సార్ మీ పేరు సార్ ఫస్ట్ ఆయన మాట్లాడేందంటే బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అనేది యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్. బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్తోనే మనం ఇక్కడ చూసినాం డిఫరెంట్ వర్టికల్స్లో. టుడే బ్యాంకింగ్ సెక్షన్లో ఉన్నారు, అగ్రికల్చర్లో ఉన్నారు, పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద సీనియర్స్, దర్ ఆల్ పొలిటీషియన్స్, సీనియర్ వెల్ నోన్ పొలిటీషియన్స్. ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉన్నారు, అన్ని బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్ ఉన్నారు, టీచర్స్ ఉన్నారు. దిస్ క్యాంపస్ ఇస్ అమేజింగ్. నేను 1988 బ్యాచ్. ఇంతకుముందు రాజేంద్ర సింగ్ గారు చెప్పిండ్రు, ఐ ఆల్సో కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ టౌన్, స్మాల్ విలేజ్, నాట్ ఈవెన్ టౌన్. So when I came to university, I have no idea what's my life. Only thing I learned from here how to fight for life. So agriculture in first join అయినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, I'll talk about two things about my experience about this university. What I am today, I'm a MLA today in the current government. I'm MLA from LRD constituency. So before that, I was a software guy and an agriculture science. I'm a politician now. So reshaping of the university and the experience of the university. So I went to America. I built a software company. My journey is very, very unique. People talk to me. No agriculture science is no. I've done MSc agriculture science and physiology. I went into software. I'm the early software builder. I built the data mapping company. I sold the company. That company is worth of $1.4 billion company, which I built that company also. So a lot of people ask me, agriculture nunchi software uchi, data company uchi, no, how do you build ante? That's exactly ఇంతకుముందు సీనియర్ చెప్పినట్టు ఈ క్యాంపస్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే సైక్లోస్టల్ చదివితే పాస్ అయిపోతావు అని చెప్పాను. దట్స్ ఆల్. సైక్లోస్టల్ అంటే తెలియదు నాకు, అది అక్కడ దొరుకుతుంది, స్టోర్లో దొరుకుతుంది. ఖాళీ సైక్లోస్టల్ తెచ్చుకోవాలి, పీరియాడికల్స్ అటెండ్ కావాలి. ఇక మా బ్యాచ్ అంతా అందరం అట్లే ఉండే, ఎవరు చదవడం లేదు, ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా. ఇంతకుముందు మన కరీంనగర్ డైరీ అతను అన్నారు, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి క్యాంపస్కి, తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి అన్నట్టు, సైక్లోస్టల్ చదివితే పాస్ అవుతామని చెప్పారు. చాలామందికి టెక్నాలజీ మాట్లాడతారు, చాలా యూనివర్సిటీ చాలా అంటే టైం చేంజ్ అంటారు కదా. నేను ఆమె టెక్నాలజీస్ 27 years ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఐ డన్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో చూసింది ఏంటంటే టైం చేంజ్ ఏంటంటే, మా టైంలో ఉమెన్ షేరింగ్ చాలా తక్కువ ఉండే, మా సుధారాణి వాళ్ళంతా ఉన్నారు తక్కువ. ఇప్పుడు 65% ఉమెన్ అయిపోయిందని చెప్తున్నారు, 35% బాయ్స్ అయిపోయినారు. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ టైమ్ ఈజ్ చేంజ్ నౌ. లిటరలీ ఐ సీ ద టైమ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. సో నౌ ఐమ్ ఏ పొలిటీషియన్. సో వాట్ ఐ ఆస్క్, ఇంతకుముందు సార్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పాను, దిస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ యూనివర్సిటీ. ప్రవీణ్ సార్ మాకు అప్పుడు హీ వాజ్ అవర్ ప్రొఫెసర్ టీవీకే సింగ్. సో యూనివర్సిటీలో వండర్ఫుల్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. జానయ్య గారికి, స్పెషల్లీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి ఐ వాంట్ టు రియలీ కంగ్రాచులేట్. వండర్ఫుల్ జాబ్. దిస్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ జాబ్. బికాస్ ఇక్కడ ఉన్న ఎమినెంట్ పీపుల్, మీరు అక్కడ ఎవ్రీబడి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఫీల్డ్స్. సో దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దాట్. ఇంతకుముందు కరీంనగర్ డైరీ అతను చెప్తున్నాడు, వాట్ ద వర్క్ యూ డూ, వీ హ్యావ్ టు లీవ్ వన్ డే. ఐ ఆల్వేస్ సే దట్ నో, we come to this earth on a lease basis. We're all on a lease basis. Nobody owns everything. We're just renting tenants here. We have to leave. One day we have to come, one day we have to leave. But the only thing, whatever the work you have done, your character, your work is going to stay forever. People will. ఒకప్పుడు ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ చేసిన పనికి మరి ఇప్పుడు వైస్ ఛాన్సలర్ గారు చేసే 15 yearsలో రీషేపింగ్ చేయాలనేది ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ థాట్. I'll just give a few my ideas and then I'll close my, because I have agriculture science experience. I'm a politician. నేను పొద్దున్న లేసి ఎల్ఆర్డి కాన్స్టిట్యున్సీ, చాలా రూరల్ ప్లేస్, చాలా గరీబులు ఉంటారు. ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, వెరీ యూనిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అగ్రికల్చర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ ద పాలిటిక్స్. ఐ సీ ఇన్ మై కాన్స్టిట్యున్సీ, ఇంతకుముందు చెప్పారు, ఇంతకుముందు నాగిరెడ్డి ఈజ్ ఆల్సో మై క్లాస్మేట్, మైక్రోసాఫ్ట్ శివ ఈజ్ ఆల్సో మై క్లాస్మేట్, టెక్నాలజీ గై. రియల్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎడ్యుకేషన్కి ద రియాలిటీకి దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ గ్యాప్.
I think, sir, university can fill that. Theory ki, there is a huge gap. I believe in only one thing. I believe in only మనిషికి 3 పూలు తినడానికి తిండి, తాగడానికి మంచినీళ్ళు, ఉండడానికి ఉన్న రోజే, దట్ ఈస్ వేర్ ది డెవలప్మెంట్. ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. ఈ 40 ఫుల్లో బిల్డింగ్లు కాదు, గచ్చిపోలు కాదు. బికాజ్ ఐఎమ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ CEO ఆల్సో. బికాజ్ I hail from LRD. There are so many people, no food till today, no houses, మంచినీళ్ళు దొరకట్లేదు ఈ రోజుకి. we talk about it. So university can definitely do these kind of programs. I think one of the speakers I forgot mentioned very clearly, I think Praveen Kumar garu chepparu anukunta. Sir, please take them a session. We learned from Ravib program undedi appudu. I don't know ippudu undo ledo. But technology association is definitely important, sir. So I can just mention few points. Ee technology lo kuda intamundu precision agriculture is very important, and the technology is cheap now. It's not expensive anymore. We can do a lot of drones and everything that can be done. We can do, people talk about AI, machine learning, which is a common buzzword. That can be disease detection and predictions can be done. And also vertical farming, sir. I went to Phoenix. I have seen the vertical farming. And I'm a partner with the Nokia. Nokia is doing the vertical farming, which is a wonderful concept. Vertical farming, a lot of professors can learn from that. And a lot of big data and AR, VR. Virtualization, we talked about it. Students ki man virtualization cheskunte, it will be wonderful. Thank you so much. And I think definitely I am thankful to this place and my teachers and this land has given me what I am today. Thank you so much. It was a great message, sir. Thank you. Now I would like to invite guest of honor Sri Marri Shashidhar Reddy Garu, alumnus APAU, to address the gathering. We are already 1 hour behind schedule. We've been given 10 minutes to talk. I'll try to conclude in 5 minutes. Dignitaries on the dais, my fellow students of the Agriculture University, faculty, ladies and gentlemen. When I was introduced in the beginning, I think there should have been one more thing mentioned about me. We all come here using the PV Narasimha Rao Expressway. When that was being constructed, there was a draft notification prepared to hand over 500 acres of land, including where we are now sitting. The research farm where President Bush was brought to show him. 500 acres of land was to be handed over to the company that was building this expressway instead of paying them money. I fought against my own government, my own chief minister, as a result of which I was served a notice by my party high command that I am going against the government and the party. I did not care for it. When the video was shown about the university, the first photograph was that of my father, Dr. Channa Reddy. As the first agriculture minister of the Hyderabad government, he was instrumental in setting up the agriculture college. He was also instrumental in identifying this land where the agriculture university is presently located and where it was inaugurated by the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri ji. I said, this is my connection, and I'm an old student of this university, this college. I cannot be silent. I cannot be a silent spectator of this nonsense being done, and it stopped. I'm very happy about it. I was also not only an alumni of
our agriculture university, but also the Kansas State University, which helped set up this university in collaboration on the USAID project going back to our early days. I attended the special session yesterday where the Honorable Governor was here. And during that session, it was mentioned that the standard of this university has gone down during the last 9-10 years. It was ranked 6 and it has come down to 36. As I have been the Vice Chairman of the National Disaster Management Authority, managing disasters in this country, and in disaster management, we take every disaster as an opportunity. Maybe this is an opportunity. The government has promised all help. Yesterday, the Honorable Minister said he will come forward to provide all assistance. Why did our standard come down to this level? We must look into it very seriously. What went wrong? And then what needs to be done? And I would request the Vice Chancellor to set up a committee to go into this. How do we come back to our old standard and even improve on that? After a disaster, we used to think of building back better. The disaster this university has suffered in terms of its ranking going down should help us to go back. Why not aspire to be number 1 in the country? I hope the Vice Chancellor will look into this. There's only one more thing that I would like to mention. There are a few other things that I thought of, but time is very short. I would also request the Vice Chancellor to send the students of this university to visit a village in Zahirabad district. Maharashtra is one state which has invested the highest amount on irrigation projects. Maharashtra has also created the highest storage capacities by building these projects. Yet the highest suicide rate of farmers is also in Maharashtra. So what we need to be looking at is water security. And I think that is the key. Unfortunately, we have been looking at building big projects. But we have an alternative which we need to look at, and there is a live example in this village, Gottigaripalli, Kohir Mandal, Zahirabad district, where in the year 2001 and 2, watershed development program was taken up using the 4-water concept innovated by the renowned engineer, retired late T. Hanumantrao. 4 waters are the rainwater, surface water, groundwater, and soil moisture. I studied in the US, my major was agronomy, crop production, but nobody told me that 60% of the water in the entire cycle is stored as soil moisture. Recently, I saw a ISRO image of Andhra Pradesh state, the present Andhra Pradesh state. And they said the soil moisture in the state accounts for about 480 TMC of water. Nobody can think of such a huge quantity of water being stored as soil moisture in the sea. So soil moisture, these are the 4 elements of the way water is available. Innovated a method inspired by what he saw in forests. You look at a forest where the rainfall is 500 millimeters per annum, the forest is always green. What is the natural process that takes place in the forest? Where moisture is available to keep the plants green, why not we repeat this on land? And this is precisely what has been done in that village. Implemented at a cost of 5,000 rupees per acre. Not 5 lakhs, just 5,000 rupees an acre.
The result is sufficient water for 3 crops in a year, to grow 3 crops in a year, and even after 22, 23 years, the same thing continues. And I think we should all be proud of the kind of work that has been done. We are in Hyderabad, Agriculture University. We are in Telangana. We have ignored this in favor of large projects. Rajasthan in the north has implemented this totally based on the 4-water concept from Mr. T. Hanumantarao, and it has totally transformed Rajasthan. What do you associate Rajasthan with? People carrying pots and walking miles together to bring drinking water. Things have changed to a large extent because lakhs of acres have been covered there in about 33 districts. I have written to the Honorable Chief Minister to personally visit there, but I'm sure because of his busy schedule as a Chief Minister, I requested him to depute Dr. Chinna Reddy and also our Chief Secretary, Srimati Shanti Kumari. The reason behind this is Dr. Chinna Reddy was the Minister for Rural Development, and Srimati Shanti Kumari, as the Commissioner Rural Development, had visited that village. And when I go there, I visited at least 6 times. It's such a wonderful experience. People are so happy. The poorest of the poor, if you want to bring social justice to everybody, governments have taken pride, irrespective of which party, it doesn't matter. We have taken pride in giving land to landless poor. We give them land which is useless, no water sources, infertile, cannot grow any crops. And we take pride that we have done justice to these poor people in the weaker section. The real social justice can be given, will be possible only if a scheme like this, Dr. Chinna Reddy, in fact, some villagers actually wanted to come and meet him. Dr. Chinna Reddy at one go sanctioned 80 bore wells. I have a presentation, I have a copy of that letter I'm going to hand over to him. If I had more time, I would have sought time to make a presentation. But some other time when the university thinks that there is something to learn, I'll be very happy to share my experience. And this is also something that has to be incorporated in the curriculum. I talked to the Engineering Staff College of India, which is in Gachibowli, the director there who's now in charge. I asked him, there was a book published by him, by the Engineering Staff College of India in 2003. It was a manual of training on 4-water concepts which was penned by Mr. Hanumantarao himself. It was meant to be kept, and this Engineering Staff College imparts training to people, engineers from all over the state, and probably from other places also they come. I said, where is this? You have this manual. He said, please send me a photograph. He'll search in the library. He called me back saying, there is one copy lying in the library. These are not meant to be in libraries. We have to use them. Whatever we talk of our culture, what has been done in the past, we need to revive, and how this can be useful to the present generation. Now, this is something which will be forgotten if you don't take it up. Dr. Janeya, Professor Janeya, this is my request. And Dr. Chinna Reddy, my request to you also, to visit once again, along with Dr. Srimati Shanti Kumari. We need to utilize this. Today, if we spend 15,000 rupees an acre, as again what is being spent in the previous government and all what is now being contemplated, is to spend 7-8 lakhs per acre to provide irrigation for one crop under a lift irrigation crop in a project, whereas you can provide water for 3 crops by spending only 15,000 rupees an acre. There are many distinguished people from the different fields who are on the dais, apart from those who have been alumni. I would also be very happy if they can look into this aspect. This has been brought to the notice of the Prime Minister's office.
And this is something the country needs. And India, the role that India can play, water security, future water wars can be avoided. In that particular village, the neighboring village, they supply water, drinking water in tankers. But in this village, even at the highest point of the watershed, the open well has about 70 to 80 feet of water. The lowest level, there is water oozing out of it. Anyway, I wanted to be brief, but I've taken more time. But I think it was worth sharing my thoughts and experience with the people who are here. I thank the university for providing this opportunity. And R.S. Praveen Kumar, when he was speaking, he said he got admission in the medical stream also, but he did not go there. He did not change, though some of his colleagues have changed. I did not apply for medicine. But when I was a student of the College of Basic Sciences, as it was called in those days, the first year, one of my friends told me that, Shashidhar, you have received a scholarship. I said, I have not applied for any scholarship. I went up and looked on the notice board. They said, I have received the ICR Merit Scholar because I was the student with the highest score. I didn't opt for medicine, I opted for this. Anyway, I wanted to share these things. Thank you very much. Thank you. Thank you for the great message, sir. I would like to invite guest of honor, Dr. Govindarajulu Chintala Garu, former chairman, NABARD, to address the gathering. Good afternoon. After a long time, my turn has come. Because for the past 2.5 hours, we were sitting and listening to all the alumni, and it was a very great experience listening to everyone who had done wonders in their life and become entrepreneurs, and also they did quite a lot. And to my great luck, I can say, as Shashidhar Reddy garu was telling, I applied for medicine, but thing is, I somehow used to hate medicine, not for them, because I used to butcher the cockroaches in the intermediate. I just don't know really what is the dissection part and all. So I thought that in case if I become a doctor, probably I may butcher the human beings. But to my great fortune, I got admission in Agricultural College, Bapatla, and I never looked back. And as somebody was telling, actually, agriculture is a very interesting science. Now, even today, I will say that somebody told cyclostyle, not cycle, that time also cyclostyle or some other kind of a thing. But the way actually they used to teach and the way they used to make us to remember by conducting periodical exams and periodically 3 or 4 types of exams. Even today, we remember most of the fundamentals. And subsequently, when I went to IRI, my APAU, Andhra Pradesh Agriculture University, standards have come to my rescue. Actually, I can say because, though I also read recently in the paper that in the entire country, I think both APAU and Telangana universities have been ranked very low right now, despite they were doing so well. But it was maybe I don't know whether it was an error of judgment or maybe the methodology might have changed. Chinnareddy garu has to see really what exactly is the way they are quantifying the marks and other things. But to my experience, because now I am moving around, that standards of teaching had not degraded so much. Definitely I can say in both the universities. But only one thing is, how far we are connected to the field is something is a mute question which everyone has to answer. I want to tell because we have so many kinds of people who are there in various fields, but very rarely you'll find somebody from agricultural stream to become a chairman of a bank. And now actually I'm very happy that at one point of a time when I was chairman of NABARD, there were 3 people from agricultural stream as the chairman of various banks. Now today, Srinivasu Shetty, who is a good friend, he is the chairman.
But I can say one thing. The moment actually you do the crossover, you go to a different kind of a field, actually we look for the same thing with a different perspective. That's what actually now I say that really how our agricultural system, particularly education, is not coping up with the reality, is not living up to the expectations. I can tell with a lot of confidence because I was there in almost around 30, 35 countries, mostly related to the agriculture lending, and so many other things. Wherever I go, actually, there used to be a kind of a rigor in the things which they used to talk about. And somehow, unfortunately, it's lacking in our kind of a thing. And the second thing is really how the next 15 years or 20 years, really, we have to look into it. This entire course, which we are taking, the basics have to be there. Absolutely, there is no denying the fact. But at the same time, are we really incorporating the new things that are happening? Now, I am there actually post-retirement also. I am there in various institutions. I am the non-executive chairman in 3 of the finance companies, which have got a business of close to $2 billion each. And I am also there as a chairman of a manufacturing concern, which we crush close to around 40 lakh tons of cane. And also I am there in various other things. Now, whenever I go to the field, whenever I look at the things, actually there is some kind of a disconnect between our education and also the field level reality. The farmer is looking for a state-of-the-art technology to be delivered to him and explained to him, and which somehow we are not doing it. Now, take the case of everybody talks about agriculture, regenerative agriculture. We all talk and we all say that actually he has to do, because how he will do? Now, whether our students are equipped to tell the people that what is the regenerative agriculture, what is the cost benefit analysis, and really is it only the farmer's duty to make the globe little better, or maybe is it anybody else has to do it? Because now today you say that the carbon sequestration, carbon credits, so many people talk about, but thing is, how many of our agricultural graduates and the people working in the departments are able to explain to both the farmer and also the people what exactly the benefit somebody gets in case if they go for the carbon credits? That is not there. And the third thing is integration of various things even today is not happening in the education part. Like somebody spoke about the precision agriculture, watershed. Now actually being an agriculture man, in NABARD we have made the watershed a very big kind of a movement, and we made around 2.2 million hectares of land in the country. We brought it under the watershed. As Shishidhar Reddy Sahab was telling, definitely every place we cannot create the irrigation structures in a big way, but thing is every place we can have a moisture security can be created. Anna Hazare's Ralegaon Siddhi, if that is the classic example, and even this Kohir Mandal's village is also the same thing. But thing is, we are not exposing our students to go and see and tell really what exactly things have happened. The third thing, very important thing is, now the precision agriculture everybody talks about. Yesterday only I was in a meeting in Delhi, and the most, maybe I can say a kind of a statement, profound statement somebody made in that one. India is the most populous country right now, but we don't have labor to do the agriculture. Absolutely everywhere in the country, even in Bihar, now people are not able to find the laborers. Biharis are coming to Andhra Pradesh and Telangana. I don't know where the Andhra Pradesh and Telangana people are doing. Absolutely nobody else is doing. Now the third thing is, now next thing is, integrated farming systems are the panacea for most of the things. But to do the integrated farming system, whether really our education system has given such kind of a fundamentals as to really how much percentage of a land has to be earmarked for the agriculture, how much for the horticulture, how much for the animal husbandry, and what are the other things to be done, and really how actually this interface will work. Because a crop will produce something, and maybe animal husbandry will produce something, and at the same time actually this will create a kind of a agriculture biomass, or maybe the animal waste, which can go into the soil as a kind of a regenerative agricultural practice. But thing is, we are absolutely not having such kind of an integrated approach in our
course material. We work in silos, we think in silos, and we feel that research which we do in that particular place is the one which is going to be like a Einstein's thing, but it is not so. At the ground level, the farmer wants an integrated solution. And the next important thing is, we all talk about the agriculture because people are producing, because from 50 million tons, we have graduated to 350 million tons. But whether the farmer has become rich, now really what are the factors? What are the terms of trade? How the terms of trade are pitted against the farmer, and really how to counter this kind of a thing, and how the things have to be done. This is also a matter of a kind of a theory for the people, particularly the students, as to really what to be taught and all that. And the other thing is with regard to the credit. Now mostly why the Indian agriculture is becoming very robust is there is an interplay of research, interplay of extension, and interplay of the credit. Because this is the only country where in the budget the finance minister announces that agriculture will get around 20 lakh crores. Nowhere else in the world it happens. And it is being delivered because we are having almost 86% of the 14 crore farmers are small and marginal. They are getting credit. But at the same time, our education right now, we have not incorporated these things, really how the credit products have to be designed and at what rate actually they have to be given to the farmers, and how the value chain financing has to be done, and at the same time, really how the farmer has to be put at the center of all these things. Actually, this is the thing. And lastly, I will say that whenever we do a kind of a curriculum change, I think there should be a kind of an interaction with, not with the academicians alone, because this is the biggest folly I think we are having. Now, most of us have gone out of this academics, but at the same time, we still continue to read about agriculture, we continue to practice about this agriculture kind of a thing, and we did quite a lot of a lending to the agriculture, and there is quite a lot of a knowledge has been gained by the people who went out of this agriculture as a kind of a research, but things they are there in this one. So now we have to create an entrepreneurship within the agriculture, because lastly I would like to say, when I was chairman or even before that, so many agricultural startups used to come for the venture fund which we are having almost around 600 crores. And if you look into the entrepreneurs background, 100% of them are engineers. They don't know the basics of agriculture, but they know really how to make the proposal. But our agricultural students were never given such kind of an exposure or a kind of a training as to how to write these proposals and what other things. So now, having realized all those things, okay, during my chairmanship, I did a bit of my kind of a thing. We have established 2 of the startup ag hubs. Telangana Ag Hub was given by me when I was there. And that is the kind of a thing which we have to look into it. Agriculture, food science, business, entrepreneurship, everything is intertwined, and we have to put such kind of a thing. And we provide the catalytic capital to that one, so that whichever is a kind of a promising kind of a enterprise, they will get some kind of a catalytic capital as a kind of a handful. The same kind of a thing is working in area now, and it is working elsewhere. So if that is the case, whether our students are going to these ag hubs and the area every month or every 2 months to see as to what is happening and how these things can be incorporated into kind of a thing. Now these are the things which I will say that if our ranks have to go up, rank is one part. Actually, I don't know really who has given the rank and why it was degraded or maybe upgraded is a different kind of a thing. But whether the students are getting the kind of education which will make them to stand tall in the future, in the outside world, where quite a lot of a competition is there and many of the new things are happening which were not there earlier when we were studying. Now that entrepreneurship is a very, very big kind of a thing, and I wish that if you are designing the courses and also redesigning the curriculum of agriculture, retaining the fundamentals, the latest things have to be incorporated, and it has to be revised every year, because I was the director of a very big training establishment. There we used to revise the things almost every 6 months, depending on the courses which the people want.
we need to revise. Otherwise, actually, we will become obsolete because the world is changing so fast. That is why I will say that university again has to, as Tirupataya sir was telling, that it will die every 20 years. I don't know whether it died 3 times or not, but the time has come now to rise like a phoenix and do this one. Why I tell? Because I am the alumni of 3 institutions. I am the proud alumni of the APIU because I was from the Bapatla. I am the proud alumni of IRI, and I am the proudest alumni of Jaishankar University because I was awarded doctorate degree in the same auditorium. And I am extremely thankful to everyone, particularly the VC, all other great dignitaries on the stage, and so many people who are sitting here for quite some time to see that really how our alma mater is nothing but a caring mother. This alma mater is raised like a phoenix and it is nurtured. Thank you all. Thank you for guiding us with your inspirational message, sir. As an eye-breaker, ladies and gentlemen, now I would like to request the dignitaries to kindly release the publications on the occasion of Diamond Jubilee celebrations. The first publication is on standard operating protocols for drone-based pesticide applications in safflower. I request all the dignitaries to kindly release the publications. The book is authored by T. Rajeshwar Reddy, C. Sudhakar, C. Sudharani, T. Kiran Babu, N. Ramagopal Verma, C. Manikyaminne, S. J. Rahman, G. Umadevi, and R. Jagadishwar. I request all the authors to kindly join the releasing of publications. Kindly give your applause. This book presents the research outcomes of the innovative research project funded by PJTAU, serves as a valuable resource for researchers, policy makers, extension workers, and farmers at the national level. It provides up-to-date and actionable guidelines for the effective and sustainable use of drones in pesticide spraying for safflower cultivation. Congratulations all the authors. The second publication is Standard Operating Protocols for Drone-Based Pesticide Application in Sesame. The authors are S. Om Prakash, N. Balaram, M. Rajendra Prasad, N. Ram Gopal Verma, T. Kiran Babu, R. Uma Reddy, P. Jagan Mohan Rao, M. Uma Devi, G. Srinivas, S. J. Rahman, G. Uma Devi, R. Jagadishwar, and P. Raghuram Reddy. I request all the others to kindly come onto the dais and join the releasing. This book presents the research outcomes of the innovative network project on drones, highlights drone-based standard operating protocols for pesticide application in sesame. Thank you, dignitaries, for doing the honors. I now request Dr. C.H. Srinivasa Rao, Director, ICR NAB, to share his reflections and remarks. Good evening, everyone, and it's great to be here. Congratulations to University, APAU, then Angrao, then PGTS AU. S is no more. And all the congratulations to entire family of University and current Vice Chancellor, former Vice Chancellor, dignitaries on the dais. It's a great to celebrate 60 years celebrations, and yesterday also I was listening inaugural address and speakers. I think we need to be very, very proud to be part of this great university. And Honorable Vice Chancellor was telling yesterday how much rice area is under originated, the varieties, cultivars from this university and being cultivated, and also many, many other achievements. I'm sure that we will continue to do. I have advantage of being associated with this particular university as a board of member, governing board of management member. However, I would certainly take another 2-3 minutes to see that very, very important challenges, what are the opportunities for the state.
We all know that food security, we talk, though Dr. Govindarajulu ji was telling that 350 million tons of food grain. Many Indians are not having, in fact, more than 15 crores Indians are not having second meal. Another important challenge is the nutrition. So far, we are talking about only cereal diet. We would like to see that how protein diet and minerals. Another important aspect is that as Shashidhar Reddy garu very well nicely presented about water crisis. In fact, Reddy garu, food may not be a problem in India in future. Water will be the crisis. Water will be the crisis. Maybe quantity as well as quality, especially not only human beings and animal drinking water. So we need to be very, very cautious in Telangana particularly, where we are sitting, water security. In fact, for the last many decades, rainwater has not declined. Only problem is that how much we are losing that rainwater to the canals, rivers, to the oceans. So how to bring back that water? I think we have policy of roof water harvesting in every house. Similarly, I think the example of Bangalore, I think I must be having roof water harvesting. You see the policy advocacy, the implementation. Recently, after realizing that Bangalore water crisis, now they are realizing how important each drop of water. Perhaps we need to take lesson from that adjoining states, how to make that water security. Another important aspect is that very often I used to speak fertilizer application in Telangana. We need to see that how rationally we have to apply fertilizers. There is a news item article today. For the last several years, 3 to 4 years, China reduced the fertilizer application, but still they are able to maintain higher productivity and production. So the reason, one thing was the precision nutrient management. Perhaps we need to see that where Telangana is often spoken that highest fertilizer application, we all need to work together how to reduce the fertilizer. Same is the case with the fertilizer application, pesticide application. One way we are very happy with the expanded rice, but what happens to the crop residue burning? Today we are talking about Punjab, Haryana, Western UP crop residue, Delhi pollution. I think this is the indication now, we have to realize now, I think how safe Hyderabad we will keep for next 20 years, 30 years, 40 years. If same issues may come, let us be watching and estimating future issues and let us work on that. But when we are talking about rice, I wanted to also bring that Telangana is known. I am near to Khammam. I was the student of Agriculture College, Bapatla, 1982 batch. From there to Delhi IRI, then moved to the postdoctoral fellow at Tel Aviv University. There I learned, in fact, how water, each drop of water, in fact, Israel is using. I think it's a great learnings from there to the India as well as Telangana. I was a student at IRI, watching at Punjab, Haryana, and for my PhD work. Same problems may arise maybe in couple of years or next decades. Traditionally, once we thought Telangana means, you know that I am very near to Madira, Khammam district. My village is the last village to Andhra Pradesh. Next is a Madira. I know the both states now, new states. We all know that when Khammam district means, we know the maize crop, we know the millet crop, papaya fruits and many chilies, other things. If Mahbubnagar district means, we remember the castor crop. If Adilabad means, we remember particular crop, white gold cotton. Warangal means, we know that some of the crops. Perhaps we have to see that how to protect our Telangana native crops. We also see the lot of value for millets. Because for example, if you see that both states, Telangana and Andhra Pradesh,
more than 40 to 50% sheep and goat population is there. They need fodder. When fodder is value, just like millet fodder, I think we all know that meat production and other milk production is there. I request, of course, we will be discussing, Honorable Vice Chancellor, how to promote the challenges. In fact, we have different agriculture colleges in Telangana. Maybe at the university level, at the each agriculture college level, we will prioritize what are the challenges. Certainly, farmers touch, farmers orientation is very, very important. We all know that we are adjacent institute NAM. This year we are getting 280 young ARS scientists for foundation course. One of the frequent comment by the elders is that, I don't know whether youngsters agree or not, young agriculture scientists are computer based scientists. So we all have to see breakdown how farmers touch is important. Very often to motivate many students, I tell you a story. Believe me, students, directors, all the ICR scientists, imagine there is no farmer in India, no ICR, no PGTAU, no Angrao, no Naram, no Srinivasrao, no you and me. So these are all farmers' welfare, dear friends and colleagues. I think these priorities we will discuss in Board of Management. There are many suggestions and how to take forward. Congratulations, each one of you sitting on the dais. Let us see that I still believe, I think it is a very vibrant and glorious university. Still, we can make better, not only in terms of ranking towards that farmers. One way we are very proud about rice production. We also see that holistically other systems. Best wishes to all of you. Let us do all our endeavors, whatever it is possible, either small or bigger, to contribute this university, farmers' welfare of, in fact, APAU, Angrao, and also PJT, SAU. So we will take some time to remove pronunciation S. Best wishes, all of you. Thank you for the big numbers, Alumni Association. I know many of you. Best wishes, take care. Thank you, sir, for your unique perspectives, ideas, and suggestions. Now I request Shri Rajesh Kumar, Chief General Manager, NABARD, to share his thoughts. I apologize. In the agriculture session, in the agriculture university, you get confused with NABARD and SBI. I'm so No, it's okay. I'm so sorry. 100% okay, madam. Good evening, everyone. And respected dignitaries on the dais, warm good evening to each one of you. First of all, my heartfelt thanks, compliments, and congratulations to each one of you on creating this Golden Jubilee celebrations. And this is one occasion I think we from State Bank of India are also proudly part of this. So compliments to everyone. And I came just in time at 4 o'clock, and I was fortunate rather to be there in time. And the kind of alumni thoughts and processes which I have seen, the kind of experiences which people have shared, and somebody was sharing agriculture is everywhere. Yes, agriculture university guys are there everywhere, not only in the IPS, IFS and many other areas, but also in the bank. And our own chairman, Sri Challa Srinivasu Sethi, is from this university only. So this is a big moment for me also. For certain reason he was not able to come here, but I am here with each one of you to be a part of these celebrations. And it's not just a milestone which this university has achieved. I think the kind of legacy of service, the kind of legacy of innovations, the kind of experience sharing happening here, I think this is going to be created or written in terms of the annals of overall history of agriculture, research, education, and innovation. So big compliments to each one of you for this kind of university which has created such a big infrastructure and such a big kind of alumni here. Personally, I am from geology background, so no agriculture background from me. I'm from Patna University. I think somebody from Patna is also here, I believe. And
Personally, see, agriculture is there everywhere, as we have seen. It's not only for the sake of the food and all, but also a lot of food for thought, which I have seen here. So my big compliments again to each one of you. See, many thoughts has come here from many people in terms of course, a banker will not talk about the food security and all, but what I mean to say, lot of thoughts has come here in terms of food security, water level, land level. IPS Garu was saying about the land coming down, vertical farming and all. In the bank also, we are having a big setup which is creating a lot of awareness in terms of going ahead with various innovations and activities. In Hyderabad itself, we have a State Bank of India Institute of Rural Banking, and the capacity which is being used here so till now we have been able to train more than 1 lakh of the employees towards the agriculture and the rural banking. And this kind of infrastructure which SBI is having is not only for the rural banking, but multiple other aspects also. As I said, as a banker, of course, funding is required, and we are associated with PJTIU in terms of what VC Garu has shared today, what CSR Funding Bank is doing it. But let me tell you, bank not only is doing the traditional KCC, but we are obviously into toward the KSR. I think some of the banker friends are also here. I think from Syndicate Bank, and I think PNB, somebody was here. Higher crop loans also in terms of KSR we are giving. What we are giving in terms of infrastructure lending also. As a bank, we are also trying to provide agri enterprises loan. So overall, as somebody was saying, some speaker was saying, the farmers' requirement is going to be enhanced all the time. And let me tell you, in Hyderabad itself, we have a startup branch, and that startup branch basically is not only for the normal startup, but that is also for the agri startups. And recently, we have seen some of the agri startups which have been funded there. They are basically making drones and all. Recently, I have seen one of the miniature tractor which is designed by the startup company which is funded by us, and that miniature tractor with the remote, this can go anywhere. So what I mean to say, from the bank side, we are equally contributing toward the growth of the agriculture and all. And recently, we have done some MOU which I wanted to share with the entire alumni and the faculty and the students here. This MOU has been entered with PJTIU since 15th of April 2023, and it is covering like the facilitating the joint initiatives of SBI and PJTIU in line with the national and state challenges and priorities, which many challenges have been shared as of now. We are partnering together for addressing various challenges and areas of improvements in the agriculture sector along with PJTIU, encouraging and empowering the interested entrepreneurs and creating awareness about state and central schemes, providing hassle-free finance to farmers for traditional and modern farm-related activities, including emerging and high-tech agri activities. This MOU has been done by State Bank of India Corporate Center along with PJTIU towards creating the better and better avenues, better finances, better infrastructure for the farmers at large. Overall, State Bank, the agriculture overall portfolio is roughly like 3 lakh crore. So 3 lakh crore funding has been done. In the state of Telangana, we have funded something like 30,000 crores. In the bank itself, we have roughly funded I'm just giving you some information to each one of you. 1.5 crore farmers we have funded. More than 15,000 branches are towards the rural and semi-urban sites who are catering towards the need of the overall farmers. Not only this, we have also tried to collaborate with for the Atmanirbhar schemes for various entrepreneurs. Like we have sanctioned loans to 20,000 borrowers under Atmanirbhar Bharat schemes. Why I am giving this here? Because ultimately people should be aware, we as a banker are into the traditional part, we as a banker are into the agri-tech hubs, we as a banker are into the startup hubs. We are there for the farmers community so that ultimately overall agriculture productions increase, productivity improves, climate resilience comes into picture, and ultimately overall the country moves towards the Viksit Bharat. I once again compliment the entire team PJTIU for this wonderful achievement, and I'm sure going forward we are going to celebrate the Platinum Jubilee, we are going to celebrate the Centurion Club here. Thank you and wish you everybody all the best. Thank you. Thank you so much, sir. I'm honored to invite Dr. V. Praveen Rao, former Vice Chancellor PJTIU, to share his experiences and insights.
my respects to all the dignitaries on the dais. I'll take just 2 to 3 minutes, not more. First thing I want to bring it to the notice of this August gathering is, yesterday was 90th birthday of I.V. Subbarao, and where we are sitting today is his contribution to the auditorium where we are sitting. I think we should give him a big hand. That is one thing which I want to bring. Then number 2 is, I couldn't meet Dr. Janagaru earlier after he took over charge. I want to heartily thank him for becoming the Honorable Vice Chancellor of this prestigious university, and also a spectacular show that has been put up for the last 2 days under his leadership and his team. That is hearty congratulations, Janagaru. Then number 3 is, normally we organize such programs to take stock of the situation, what we have done and what we want to do in future. I don't know, I want to put in right perspective. This university was adjudged as the Institute of Excellence in 2018, and that Dr. R.C. Agrawal was the one who has given the award to this university. This university was ranked as in the 10th position in 2016. Actually, ranking has started only in 2016-17, not earlier to that. So in 2016, it was ranked as in a 12th position. 2017, it was ranked in 6th position. 2018, it was ranked in 6th position. 2019, it was ranked in 10th position. I don't know why this university is being said that it has not done well. And another thing is, this university was adjudged as in accreditation as the best university, as A-grade university. And this, in whatever standard protocols that we have released now, it was the contribution of this university to the nation actually. So these drones were actually researched first time in this country in PJTSAU, and that was adopted as the national standard operating protocols, and it was released at the national level. And in the last 10 years, 5 agriculture colleges have been started, 2 agriculture research stations have been started, 4 agriculture polytechnics have been started, 2 Krishi Vijnana Kendras have been started to bring in outreach to the needy people in this state. And apart from that, say what you call, Chintala Garu has sanctioned 14.5 crores for starting Agri-Hub Innovation Center, and this is the only university in the country today where 94 startups are working in that Agri-Hub Innovation Center. And this is the university which has contributed 56 varieties in the last 10 years, apart from the great job that has been done by the previous vice chancellors in the last 60 years, which have been ruling the state, and Telangana Sona has gone beyond the borders of the country. And apart from that, this is the university which has given lot of contribution to the national level. So I think this is where we are today, and I think we should move forward from here. The only one statement I could make is, all the universities that have been established till now were established in the land grant pattern. I think that model has done its job for the purpose it was designed at that point of time. And today, since there is a huge change in the ecosystem, we started with degraded, we moved to sustainable, and we have now moved to regenerative systems. And that is where I think we should think of, and universities need now a new business model. I don't think the old business model works now. It should be an agri-tech model rather than agriculture itself. So this is what I wanted to say. I once again thank all the dignitaries, all the participants here, and who have contributed excellently, and this entire credit goes to the teaching staff and the 170 people who have been recruited during 2018 have actually now are the leaders in this university. I think that young brigade which will take this university forward. I congratulate all of you, each and every one of you. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you so much, sir. Moving forward, we have the release of the last 3 publications developed by the faculty of PJTAU. First we have
I request the dignitaries to please do the honors of releasing the publications. First, we have History of Rice Research in Telangana. May I have the authors on the dais, please? Whoever is present, quickly, please. All the authors who are present in the auditorium, quickly. This publication showcases the legacy of rice cultivation at PJTAU and more importantly focuses on the significant contributions in evolving superior rice varieties and generating best practices in 6 rice research centers of PJTAU. The publication is authored by the rice research scientists across the rice institutes of PJTAU. Thank you so much. Next we have the publication on impact of agro-technologies of RARS Jagityal on livelihood security of Telangana farming community. This book presents the impact of agro-technologies of RARS Jagityal on livelihood security of Telangana farming community. I request the authors to please come onto the stage very quickly. Last but not the least, we have the standard operating protocols for drone-based application in cotton. I request Dr. R.C. Agarwal to do the honors and request all the dignitaries to please join the honors. The standard operating protocols for drone application based in cotton has been developed by the scientist Dr. B. Ramprasad and his team. Ladies and gentlemen, a huge round of applause to all the publications and the authors, please. Thank you all the dignitaries for doing the honors. Now, it's my privilege to invite our special guest, Dr. R.C. Agarwal, Deputy Director General, Education, ICAR, to address the gathering. Honorable all the dais, of the dais. So first of all, thank you very much, Honorable VC sir, Professor Janaya sir, for inviting me to attend this very important function. So my heartiest congratulations to you and to your entire family, the present Vice Chancellor, the previous Vice Chancellor, the founder of this great university, and all the alumni of this university. First of all, I want to compliment this university for the great achievements which it has made in its present form, in its previous form. Now, many of my good friends, I did my MSc and PhD from IARI. Many of my good friends, they were students here. So they did, like I could see B. Rajendra, Honorable Vice Chancellor, Dr. Tara, Poonam Mankandaya, many, but I did on all MSc, PhD from there, but they did MSc from here, or PhD from there, or MSc from there, or PhD from here. So I'm missing. I wish I could have also done some part of my studies from this great university, because I could see that many rising stars, many great stars, like Dr. Chintala. I could see many friends. So for that also, I don't know what is the reason that combination of IARI and this Angrao, or you can say APAU or PJT AU is something which makes a person great. So really my compliments for that, and we need to figure out that what is the reason that combination of this both really makes a person great. So
it has been a lot talked about rankings. Dr. Praveen Rao also just talked about this ranking. All the previous speakers, they were just talking about this ranking. ICR was doing this ranking up to 2022. Thereafter, the government policy came that we should have only one ranking, and that is NIRF. So we discontinued. But till 22, we were having a great work for this, and already he has just told, Dr. Praveen Rao. But what I am trying to say here is that let us always think big. That why only the national ranking, why we don't aim for the international rankings. Two of our universities, TNAU, Pantnagar, they got the QS ranking. We did one analysis and we circulated to all the Honorable Vice Chancellors, Dr. Nirja is here, that what are the parameters, why we are lacking in getting international rankings. Let us aim for that. International research network is required for that. High impact journals, high impact papers are required for that. Then your revenue generation is required for that. So let each one of us during these celebrations make it a point that let us make us proud by putting this university at an international forum, by making this as a global university, not only the local university, not only the university of this state, but let us invite the students from across the world to this university. Let us take this pledge today. So let us aim high, and I think the very dynamic Vice Chancellor is here, so he will make all efforts, and whatever support is required from ICR, that we are ready to deliver that. So that is my first request, because on this day we can certainly take the pledge for that particular thing. Now this is a time for the transformation. Especially after COVID, we have seen a lot of transformations, and everybody is now going for this online courses and other kind of things. National education policy, already we have seen that how the transformations are coming for this education system, and based on those transformations, we also just released very recently the Dean's Committee report, and through which we have totally changed the system of our undergraduate programs by making it multiple entry, multiple exit, the provisions of the academic bank of credits, and many more things. So in that series, we have made some common courses also. So I will request again, Honorable Vice Chancellor, that if the new technologies, if you can make this university as an agri-tech university, if you can include some of the latest topics, artificial intelligence, robotics, in the course curriculum, we have given 30% flexibility to the undergraduate programs. Now, people are not understanding the artificial intelligence. Previous speakers also just mentioned something about this. They just see that after artificial intelligence, people are going to become jobless or will not be required, everything will be done by artificial intelligence. No, we have to take support of this. The same thing was thought when the computers came around 25-30 years back, that once the computers are being used in bank, a lot of persons will be out of job, but nothing happened. Once the computerization is there in the railway, then people will be just shunted out from there. But today, can you afford that? We say again we are going for the manual system of the computerization, manual system of this reservation or this banking? No. So the same thing, we have to reorient ourselves. So that reorientation has to be there in the research system also, agricultural research system, and for that really we need to make our faculty trained. For that, a lot of training programs we are organizing. This year also the winter training programs, summer training programs, we have preferred to give on the technology-based proposals. So that I will just request you, sir, that if you can formulate some such programs, and if you can submit to us such proposals, we will give priority for the technology-based winter programs, summer programs, or even the Center for Advanced Faculty Trainings. So that is one of our priorities. Let our faculty also be trained for this blended learning platform. We spent around 125 crores in the NEHEP project.
for this blended learning programs. And blended learning program is really a very good program where we can also inbuild this AI component for not only addressing the individual student's need, adaptive learning or the immersive learning, whatever you just say, out of class learning. So many such things which are really available in this BLP, but AI can again help us in changing our taxonomy, changing the Bloom's taxonomy which is required for this academic purpose, and many more things we can really do using this. So that is again my request to Honorable Vice Chancellors. Now let me also inform to my august dais and all the audience here, we did one survey, and that survey was that what is, if you can compare agricultural education with the other education. I requested the UGC in helping this survey. On a scale of around 10, 1 to 10, and we took around 18 parameters on major 3 categories, that is general and perceptual, the remuneration benefits and aspirational benefits, which covers almost all the aspects. The agriculture students, alumni, they gave a score of 6.8 out of 10, and the other traditional universities, it was just 5.8. So we can be just proud that lot of interest is there and lot of satisfaction is there in the agriculture. Even if you, I was informing to the World Bank that the rejection rate for the ICR seats for the female is 1:31. So one girl we are taking, and 30 we are rejecting because seats are limited. And for male it is 1:19 at the UG level. For our 6,000 seats, we received around 5 lakh applications. Now you can see how much interest is there for this agriculture education. And that is the reason why now, as I was saying, the transformation. We are now going in a big way for the vocational programs. We are going for the polytechnic programs. We are going for skill-based programs to take along our all agriculture aspirants, rural youths, and other young minds. Friends, this is a country of young minds. When I say young minds, that means persons from 17 to 29 years, official definition, and we have around 38 crores, and only 2% have these vocational training programs with them. So just think for this country, how we can think for these young minds, how we can train through this agriculture education system. We need to make big programs. I will request the state government, if they can make some systematic plan to educate our young aspirants from the rural area. I think that will be a great service for this country. That will be a great service to this Telangana state, and that will be a great service towards these farmers. I will just take 1 more minute because I know there is a time constraint. Now, we also need some public-private partnership. We did one analysis, and under that analysis, we could find that there is a requirement of around 9.5 lakh agri-graduates as on date. And we just did analysis that what is the human resource requirement for the next 20 years for this developed country, for this Viksit Bharat. And the current supply is only 4.5, which we could find. So there is a gap of more than half. So we need more and more agri-graduates, for which we require a lot of public-private partnership. And I should thank Dr. Praveen Rao for coming out with the very good university, Kaveri University. Like that, many private universities are there coming up, and it is the duty of ICR to maintain the quality through this accreditation, and together only, because we have limitations for the seats, but until unless we join hands with the private universities, we cannot come out with this number. We cannot meet the requirement of the agriculture graduates which are required in this country. That is really the need of the hour as on date. For school education, I can just say we have joined hands with the NCRT, with the CBSE, and recently we released some syllabus, some course curriculum for the 6th, 7th and 8th class. We did a training program for 60 principals, 60 teachers in Delhi, and I will request again to the state government if they want to adopt
for this 6, 7, 8, some small course curriculum so that educate them about this importance of this agriculture education. I think that can be again a very good message on this during these celebrations, because until unless you educate them, it's not only that we want to make everybody as an agriculture graduate, but at least they should know the importance of this food, from where the food comes, the food wastage we should not do, the respect to the farmers. Once you know, I know many students in Delhi, if you ask from where this milk comes, they will say it comes from the mother dairy. You put a coin, there is some machine which generates the milk and then it comes out. Because they do not know how much labor is required to maintain an animal. You have to clean the animal, you have to feed the animal, you have to take the animal outside the farm, and a lot of labor is required. So at least to educate them to respect for the food, to respect to the farmers, so that education is required. And I will again request Honorable Vice Chancellor, if you can have a meeting of all the schools, the principals, you call them the science teachers here and educate them and take them around this field so that they are educated, they know the importance of this agriculture, and maybe the brighter students, brighter minds, they are attracted towards agriculture education. I think that will be again a very good I can say decision during this important celebrations. So thank you very much, sir, for giving me this opportunity. I know there is a time constraint, so a lot of points I wanted to discuss, but I wish you all the best, and thank you once again for giving me this opportunity. Last point, I think many persons, they are very eagerly waiting that the arrears are not coming from ICR for the teachers. So we are rigorously following it up, and almost weekly basis I am sending somebody, there are certain queries, but hopefully very soon you will get some positive announcements. Thank you all. Thank you so much, sir, for ending it on such a sweet note. As a part of the Diamond Jubilee celebrations, business idea competitions were conducted for the students of all the colleges of PJTAU. In all, 36 business plans were received, in which top 6 will be presented here today. They were presented here today, of which 3 received the prizes, first, second and third prizes, and the next 3 received the appreciation certificates. I request the dignitaries to please do the honors of presenting the prizes to our students. First, we have Bandari Satvik Yadav and Chittikala Mohan Babu receiving the first prize. I request Dr. R.C. Agarwal along with the respected Vice Chancellor of PJTAU and all the dignitaries to please do the honors of presenting Bandari Satvik Yadav and Chittikala Mohan Babu for their idea on Robo, empowering farmers with tomorrow's technology. The students are from 4th year BTech Agricultural Engineering, College of Agricultural Engineering, Sangareddy. Ladies and gentlemen, huge round of applause. Next, we have R. Vaishnavi, K. Chaitra Shivani, J. Artika, V. Sai Lahari from 2nd year BSc Honours Agriculture from Agricultural College, Adilabad, receiving the second prize. Next, we have R. Vaishnavi, K. Chaitra Shivani, J. Artika, V. Sai Lahari, receiving the second prize for their idea on efficient waste repurposing cotton stubbles into eco-friendly plates. The students are from 2nd year BSc Honours Agriculture, Agricultural College, Adilabad. For the third prize, we have Umeshwar Reddy, Salim Pasha, Satvik Saswat Panda,
and Venkatalithan from College of Agriculture, Rajendra Nagar. Do we have the boys from College of Agriculture, Rajendra Nagar? The third prize goes to Umeshwar Reddy, Salim Pasha, Satvik, and Venkatalithan. All undergraduate students of College of Agriculture, Rajendra Nagar. Next, we have MBA ABA students Tejaswini, Avinash, Alekhya, and Prithvi, receiving the appreciation certificate for their idea on ethylene converter unit for Earth Sathi. The next appreciation certificate goes to Akshaya, Sahiti, Sai Teja, Tamilarasi from MBA ABM first year for their idea on fluorofusion sticks. A round of applause for Akshaya, Sahiti, Sai Teja, Tamilarasi. The next appreciation certificate goes to Rajkumar, Shravya, Ramya, and Nagachaitanya from Agricultural College, Ashwaraupet. All undergrad students of Agricultural College, Ashwaraupet for their idea on cotton dyery. Congratulations to all the participating students. Thank you so much, all the dignitaries on the dais. Please occupy your seats. Now, I request. We are done, sir. You can occupy the seats, please. Now I invite Sri Sirsila Rajai Garu, Chairman, State Finance Commission, Telangana, to offer his remarks to the audience. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు వైస్ ఛాన్సలర్ జానయ్య గారికి, చిన్నారెడ్డి గారికి, శశిధర్ రెడ్డి గారికి, మధుసూదనరావు గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, ఎందుకంటే సమయం పోతుంది కాబట్టి పెద్దలందరికీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా సహచరులకు, సోదరులకు, సోదరిమణులందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మొట్టమొదట ఈ అధ్యక్షోపన్యాసంలో ఉన్న చిక్కు ఒకటి ఉంటుంది. గ్రామాలల్లో హరికథ చెప్పుకుంటూ పోతా అన్నట, కళ్ళు మూసుకొని మంచిగా లీనమై కథ చెప్తా ఉన్నాడు. మొదలుపెట్టినప్పుడు 100 మంది నుండి కళ్ళు తెరిచి చూసే వరకు ఒక్కడున్నాడు. ఏందా నువ్వు ఒక్కని ఉన్నావంటే నీ కిందున్న సాప నాది, అందుకే నేను ఉన్నాను.
ఈ అధ్యక్షోపన్యాసంలో ఉన్న సిక్కు. మీ పేషెన్స్ అయిపోయింది, నా సబ్జెక్ట్ ఓడిచిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడెక్కడ ఎత్తుకోవాలో చూసుకోవాలి. మొట్టమొదట యూనివర్సిటీని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. మీరు అందరూ నాతో ఏకీభవిస్తారని భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వట్టిగానే ఉత్సాహపరచుడు కాదు, వట్టిగానే హెచ్చింపు చేయటం కాదు. ఈ దేశంలో ఈ యూనివర్సిటీలో తయారైన వెరైటీస్ తోటి 25% భూభాగం వరిలో ఉంది. అది నా యూనివర్సిటీ క్రెడిట్ అని చెప్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా మక్కలో 12% ఉంది. ఇది ఒక వంక అయితే, రెండవది ఇంతమందిని వట్టి రాళ్ళలాగా వచ్చిన మనం వీడికి వచ్చినప్పుడు, మట్టి ముద్దలాగా వచ్చిన మనం వీడికి వచ్చినప్పుడు, ఈ షేప్ చేసి ఇంత పెద్దవాళ్ళని చేసి, అక్కడ నాగిరెడ్డి గారిని ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని చేసి, నన్ను ఒక స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చేసి, చిన్నారెడ్డి గారిని మంత్రి చేసి, ఇక్కడ అనేక మంది సైంటిస్టులు చేసి, అనేక మంది బ్యాంకర్లను చేసినటువంటి గొప్ప యూనివర్సిటీ ఏదైతుందో అది అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. అంతేకాకుండా సోదరులారా, 2 రకాలు. ఒకటి, మనకు బెంగాల్ ఫెమైన్ ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను. తిండి గింజలు లేక, ఆకులు గడ్డలు కాయలు దొరకక, రేగడి బురద నాకి ఒర్రి 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 చచ్చిన దినాల నుంచి ఈరోజు సమృద్ధిగా గింజలు పండించే స్థితికి నా భారతదేశం ఎదిగింది అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అయితే అప్పుడు మనం చేసింది ఏంది? మొట్టమొదట కడుపుకు తిండి. ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంది? కావలసిన న్యూట్రియంట్స్ను కలగలిపి వచ్చేటువంటి తృణధాన్యాలను తయారు చేసేటువంటి సైంటిఫిక్ వర్క్ జరగాలని కోరుతా ఉన్నాను. గంపెడు కాదు, పిరికెడు తింటే నీ న్యూట్రియంట్స్ సరిపోవాలి. మూడవది, ఎంతైతే మనకు సహజ సంపద ఉందో మానవ సంపద అంతగా లేదు. చింతిస్తూ ఉన్నాం. 1 ఎకరాన వెనకటికి చిన్న వడ్లని ఉండే 2 క్వింటాలు వండేది. ఇలా వరిని హైబ్రిడైజేషన్ చేసి దాని సామర్థ్యాన్ని పెంచి 30-40 క్వింటాల దాకా ఎదిగించినాం. వెనకటికి ఒక మనిషి 8-12 గంటలు సమర్థవంతంగా పనిచేసే శక్తి సామర్థ్యం ఉన్న మనిషి పని చేయలేకపోతాం. వెనకటి వాడు పనిచేసి మోసకొడితే ఇప్పటి వాడు నిలబడి మోసకొడతా ఉన్నాడు. వాళ్ళ శక్తిని సామర్థ్యాన్ని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. మానవ వనరుల సహజ వనరులతో పాటుగా మానవ వనరులను అభివృద్ధి చేస్తే నా దేశాన్ని జయించే దేశం ఇంకోటి ఉండదనేటువంటి మాట ఈ సందర్భం గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. దానికి మా చిన్నారెడ్డి లాంటి లీడర్లు, సీనియర్ నాయకులు ప్లాన్ చేయాలి. విద్య మీద అనేక మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ మధ్యలో స్కిల్ యూనివర్సిటీ పెట్టి విద్యార్థులను సమర్థవంతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా తయారు చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించడం జరిగింది. దీని మీద అనేక ప్రయోగాలు జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ఎంతో చేయవలసిన అవసరం ఉంది అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భం గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మరొక్కసారి జానయ్య గారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఇంతమందిని ఇక్కడ చేర్చి బ్రెయిన్ షేరింగ్ చేసి ఆలోచన కల్పించి అలుమిని పెట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు. అట్లనే అగ్రికల్చర్ కాంగ్రెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అనేక అభివృద్ధి ఏం జరుగుతూ ఉంది, సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ఏం జరుగుతూ ఉంది అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అందులోకెళ్ళి తీసుకొని కూడా మనం ఇంకా దీన్ని వైడెన్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఎందుకనంటే ఇందాక కూడా వాళ్ళు చెప్పి ఉన్నారు, అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ చదివినోడు అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడతాడు. ఎందుకంటే 12 నుంచి 15 సబ్జెక్టులు. నంబర్ 1. నంబర్ 2,
స్వయంగా క్రియేటివిటీ చేసి ఆన్సర్ చేసేటువంటి వ్యవస్థ ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్లో ఉంది. ఓసారి క్విజ్ పెడితే అనౌన్స్డ్ క్విజ్ పెట్టేది. అప్పటిదప్పుడు అటెంటివ్ ఉంటేనే చదివస్తుంది, రాయస్తుంది. టెక్స్ట్ బుక్కులు లేకుండా ఎత్తుకొని రాయమన్నాడు. మా పెద్దమంచి వాళ్ళు అంటారు సైక్లో స్టైల్ కాపీ అంటాను. శివశాంతి రెడ్డి అని ఉండే 400 క్వశ్చన్లు ఇచ్చేది, 30 నిమిషాలు ఇచ్చేది, ఇక రాయమనేది. 6 సెట్లు పేపర్లు ఎవరికి 100 మార్కులు రాలే. అంటే క్రియేటివిటీ చేసిండు. అట్లా ఇండ్యూస్ చేసి ఈ వ్యవస్థలో నిష్ణాతులైనటువంటి విద్యార్థులను తయారు చేసుకోవడానికి విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి పట్టుదల, విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన, విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి పరీక్ష విధానం అనేటువంటి మాట సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే రకంగా ఆ విద్యా వ్యవస్థలో ఇంకా అనేక మార్పులు తీసుకురావాలి. ఇంకా కొన్ని కోర్సెస్ ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్తా ఉన్నారు. దెర్ ఈజ్ నో కల్చర్, పాతదే ఇది. దెర్ ఈజ్ నో కల్చర్ వితౌట్ అగ్రికల్చర్. ఏ దేశ నాగరికత అయినా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పైసలు తినం, కేవలం ఫుడ్డే తింటాం. అది పండించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో డెవలప్ అయినటువంటి వెరైటీస్కి ఉంటుంది అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తాను. ఆ రకంగా మనం ముందుకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. ఇంకా అనేక మార్పులు రావాలి. మేము మైకాసూర్లో మాకి పట్టుకుంటే ఇడవం, మీకేమో టైం అవుతుంది, ఇంత చాలనుకుంటున్నా. ఇంకా చెప్పండి, ఇంకా ముందుకు వెళ్తా. వద్దు, ఇంకో సందర్భం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మనం అందరం షేరింగ్ చేసుకుందాం అనేటువంటి మాట తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై హింద్. ఇంకొక మాట చెప్తా, ఒకటే మర్చిపోయా. తృణధాన్యాలలో, వరి గింజలలో సాచురేషన్ లెవెల్కి వచ్చింది అనుకుందాం. ఇంకా ఎనిమల్ హస్బెండరీలో 90% ఉంది. ఇంకా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇలా ఏ గ్రామంలో వెళ్ళినా హైబ్రిడ్ ముర్రాలు కానీ బఫెలోలు కానీ కనబడతలేవు. మీరు చూడండి, ఇంకా పాపులేషన్ గ్యాప్ ఉంది. అంతేకాకుండా మన అదృష్టం ఏంటంటే మన దేశం 3 పక్కల సముద్రం ఉన్నది. సీ ప్రొడక్ట్స్ను తెచ్చే అవకాశం దండిగా ఉంది, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేసే అవకాశం. ఈ గ్రోయింగ్ పాపులేషన్కు, ఫుడ్ డిమాండ్కి 2 ఏరియాలలో పనిచేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, వీటి మీద కూడా ఆలోచన చేస్తారని తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. Thank you so much, sir. We have almost come to the end of the celebrations. These two-day events and today's sessions in particular have been successful major because of the august presence of the gentlemen who are present over here on the dais. We are greatly indebted to them. As a token of deep respect and gratitude, we humbly request the dignitaries to accept our felicitation. I request the Honorable Vice Chancellor, Professor Aldas Janai Garu, to do the honors and request all the dignitaries to please join the felicitation. Request the dignitaries also to please join the felicitation. First, we have Dr. G. Chinnareddy, Vice Chairman, Telangana State Planning Board. Round of applause to Dr. G. Chinnareddy Garu, Vice Chairman, Telangana State Planning Board, for his unwavering support. Next, we request Sri Sirisilla Rajay Garu, Chairman, State Finance Commission, Telangana, to accept our felicitation.
Next, I request Sri Madan Mohan Rao Garu, MLA, Ellareddy constituency, to accept our felicitation. Next, we have Sri Mari Shashidhar Reddy Garu, alumnus, APAU. Next, I request Dr. R.C. Agarwal Garu, Deputy Director General, Education, ICAR, to accept our felicitation. Next, we have Sri V. Nagireddy Garu, IAS retired and former Vice Chancellor of Angro. Next, I request Dr. C.H. Srinivas Rao Garu, Director, ICR, NAM. Next, we have Dr. V. Praveen Rao Garu, former Vice Chancellor, PJTAU. Next, I request Dr. Govindarajulu Chintala, former Chairman, NABARD, to please accept our felicitation. I now request Sri Rajesh Kumar Garu, Chief General Manager, State Bank of India. Thank you so much, gentlemen, for graciously accepting our felicitation. Thank you so much once again. Please take your seats. I now request Dr. G. Chinnareddy Garu, Vice Chairman, Telangana State Planning Board, to address the gathering.
అందరికీ నమస్కారం. ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. నేను నిన్న ఇనాగరల్ సెషన్లో మాట్లాడే అవకాశం నాకు వచ్చింది. చాలా విషయాలు కూడా నేను చెప్పగలిగాను. మళ్ళా ఆ విషయాల్లోకి పోకుండా ఈరోజు కన్క్లూడింగ్ సెషన్కి మన గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు రావాల్సి ఉండే. డ్యూ టు హిస్ ప్రీఆక్యుపేషన్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ హీ కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్. దానికనే నేను మాట్లాడవలసి వస్తూ ఉంది మళ్ళీ రెండోసారి. ముఖ్యంగా వేదిక పైన ఆసీనులైనటువంటి గౌరవనీయులు రాజేష్ కుమార్ గారు, ప్రవీణ్ రావు గారు, గౌరవనీయులు నాగిరెడ్డి గారు, ఆల్దాస్ ప్రొఫెసర్ జానయ్య గారు, మా అన్న రాజయ్య గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ శశిధర్ రెడ్డి గారు, గోవిందరాజులు గారు, మదన్ మోహన్ రావు గారు, హానరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారు, గౌరవనీయులు శ్రీనివాసరావు గారు, డాక్టర్ ఆర్సి అగర్వాల్ గారు, ఇంకా మా ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి ఎంతోమంది మహానుభావులు, టీచింగ్ కమ్యూనిటీ కానీ, సైంటిస్టులు కానీ, విద్యార్థులు కానీ, అల్యూమినీ మెంబర్స్ కానీ, పత్రికా మిత్రులు అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఎందుకంటే నేను అల్యూమినీ సెషన్కి నేను చైర్ చేయాల్సిండే. అల్యూమినీ సెషన్ బాగా లేట్ కావడం వల్ల డాక్టర్ జానయ్య గారు రెండింటినీ క్లబ్ చేసినారు. కన్క్లూడింగ్ సెషన్, అల్యూమినీ సెషన్. ఒక 2 విషయాలు అల్యూమినీ సెషన్ గురించి చెప్పి తర్వాత ఈరోజు మనం ఏదైతే ఇంతవరకు యూనివర్సిటీ సాధించింది, రేపు రాబోయే 15 సంవత్సరాలకు మన రోడ్ మ్యాప్ ఏమి అనే మాట వాళ్ళు మీ అందరి నుంచి కూడా వినదలుచుకున్నారు. ప్రొఫెసర్ ఆల్దా జానయ్య గారు 15 సంవత్సరాల గురించి మన రోడ్ మ్యాప్ ఏమి అనడానికి నాకు మొదలు అర్థం కాలే, ఎందుకు 15 సంవత్సరాలే అంటున్నాడు అని. 60 సంవత్సరాలు డైమండ్ జూబ్లీ చేసుకుంటా ఉన్నాం, వజ్రోత్సవం. ఇంకో 15 సంవత్సరాలు అయితే 75 సంవత్సరాలు అవుతుంది, అప్పుడు ప్లాటినం జూబ్లీ చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఆ 15 సంవత్సరాలకు మీ రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వండి, యూనివర్సిటీ ఏ మాదిరిగా మనం ముందుకు తీసుకొని పోవాలి, గొప్ప అభివృద్ధిలోకి తీసుకొని పోవాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోనే వారు పెట్టిండేమని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. అదే కాకుండా నేను అల్యూమినీగా ఈ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్గా నాది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ 69 నుంచి 71 వరకు ఇంటర్మీడియట్ న్యూ సైన్స్ కాలేజ్ నారాయణగూడలో చదువుకున్నాను. దాని తర్వాత చాలామంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు నాకు మెడిసిన్లో సీట్ వస్తే పోలేదు, వ్యవసాయం ఇష్టమని చేరిపోయినా, అసలు మెడిసిన్ సీట్కే అప్లై చేయలేదు అనే మాట కూడా కొంతమంది చెప్పడం జరిగినది. నేను ఎంట్రన్స్ రాలేదు. మా అన్న డాక్టర్ మాధవరెడ్డి గారని ఏ పాపులర్ న్యూరో సర్జన్ ఉండే, వారు వెటనరీ, అగ్రికల్చర్ 2 చాలా మంచి కోర్సులు. ఈ రెండింటికి నీవు అప్లై చేయి, దాంట్లో జాయిన్ అయితే బాగుంటుందని చెప్తే నాకు 2 వచ్చినాయి. వెటనరీ వచ్చినది, అగ్రికల్చర్ 2 సీట్లు వచ్చినాయి 2 కాలేజీలలో. కానీ అన్నయ్య అడ్వైజ్ ప్రకారంగా నేను అగ్రికల్చర్ కోర్సే ఆ రోజు తీసుకోవడం జరిగిందనేటువంటి మాట కూడా నేను మీతో మనవి చేస్తున్నాను. 71లో నేను జాయిన్ అయ్యా. 76 వరకు ఇక్కడ విద్యార్థిగా బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదువుకున్నా. ఎందుకు 4 ఏళ్ల కోర్సు 5 ఏళ్ల కోర్సు అయింది అని మీకు అనుమానం రావచ్చు. అంటే మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నాం 64లో ఆ రోజు రాధాకృష్ణ గారు అప్పటి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దాని తర్వాత అప్పటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు దీన్ని 64లో ప్రారంభించడం, 66లో మనకు ఉండేటువంటి కాలేజీ
ఆనాడు ఉండే ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు దీన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయడం, తర్వాత ఒక 5 సంవత్సరాల తర్వాతనే మేము 71లో ఇక్కడ ఈ క్యాంపస్లో జాయిన్ కావడం జరిగింది బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్లో. మేము జాయిన్ అయ్యే నాటికి 5 సంవత్సరాల వయసు ఉండేటువంటి బిల్డింగే కాబట్టి చాలా బాగుంది. ఈరోజు కూడా బాగుంది బిల్డింగ్, నేను బాగాలేదని అనడం లేదు. కానీ కొత్త బిల్డింగు, చాలా చక్కటి వసతులు, అవన్నీ కూడా చూస్తే మాకే ఆశ్చర్యం అనిపించినది. ఇంత మంచి బిల్డింగ్లో మేము చదువుకోవడానికి అవకాశం వస్తుందని ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. ఆ ప్రకారంగా ఎందుకు 4 సంవత్సరాల కోర్సు 5 సంవత్సరాల ఎక్స్టెండ్ అయింది అంటే, మధ్యలో యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉండే. ఒక స్టూడెంట్ లీడర్కి సమ్ కోర్సులో ఏదో ప్రాబ్లం వస్తే హీ అటెంప్టెడ్ సూసైడ్ ఇన్ ఈజ్ హాస్టల్ రూమ్. ఆయన అంటే సూసైడ్ అయి చనిపోలేదు, ఎవరో చూసి ఆ ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుంటే దింపినారు. దాని తర్వాత ఆ రోజు చాలా పెద్ద గొడవ యూనివర్సిటీలో. ఆ రోజు ఉండేటువంటి మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలామంది ప్రొఫెసర్స్ని దుర్భాషలు ఆడడం కానీ, కొంతమంది వారిపైన చేయి చేసుకోవడం కానీ, దాని తర్వాత యూనివర్సిటీ దాదాపుగా ఒక 6-7 నెలలు మూతపడ్డది ఆ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా. దాని తర్వాత అందుకనే మాకు ఒక 1 ఇయర్ లాస్ అయింది అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. దాని తర్వాత ఈ లాస్ అయిన తర్వాత మంచి డిస్టింక్షన్స్తో పాస్ అయ్యాం బీఎస్సీ అగ్రికల్చరు. నెక్స్ట్ జెనెటిక్స్ అండ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్, ఆ కోర్సులో ఎంఎస్సి అడ్మిషన్ వచ్చింది, జాయిన్ అయ్యాను. డాక్టర్ శివశాంత్ రెడ్డి గారు నాకు గైడ్గా ఉండేటువంటి వారు ఎంఎస్సిలో. డాక్టర్ జగదీష్ గారని నాకు మైనర్ గైడ్గా ఉండేటువంటి వారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ నుంచే. ఆ ప్రకారంగా ఎంఎస్సి కోర్సు వరకు 1 సంవత్సరం మాత్రమే, 76 and 77 కోర్స్ వర్క్లో నిన్న చెప్పాను నేను, ప్లాంట్ ప్యాథాలజీలోనే బి వచ్చింది, మిగతా అన్ని ఏ గ్రేడ్స్ వచ్చాయనేటువంటి మాట కూడా నేను చెప్పాను. ఆ ప్రకారం కోర్స్ వర్క్ చాలా గొప్పగా చదువుకున్నాం. తర్వాత యూనివర్సిటీ ఎలక్షన్స్ పెట్టారు. చాలా రోజుల తర్వాత యూనివర్సిటీ ఎలక్షన్స్ అయినాయి. ఆ యూనివర్సిటీ ఎలక్షన్స్లో మేము హాస్టల్ బోర్డర్స్గా ఉండేవాళ్ళం. ఆదివారం నాడు హాస్టల్లో స్పెషల్ ఫుడ్ ఉండేది, బగారా అన్నం, చికెన్, దాని తర్వాత స్వీట్. చాలామంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ స్నేహితులు కానీ వాళ్ళ బంధువులు కానీ ఆ రోజు మధ్యాహ్నం భోజనానికి పిలుచుకునేవాళ్ళు. అటువంటి డైనింగ్ హాల్లో ఆనాడు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నటువంటి ఒక స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ యూనివర్సిటీలో కానీ, హాస్టల్లో కానీ, మెస్లో కానీ ఎదురుగా అవతలి ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూర్చుంటే వాళ్ళు మా ఎదురుగా కూర్చొని తినే అవకాశం మీకు లేదు, మీరు పక్క టేబుల్ పోండి అనేటువంటి ఆధిపత్యం వాళ్ళకు ఉండేది ఆ రోజుల్లో. ఒక్కోసారి వాళ్ళు లేవకపోతే ప్లేట్లు కూడా గుంజి పక్కకు పడేసేటువంటి వాళ్ళు. అంతటి దౌర్జన్యం ఆ రోజుల్లో ఉండే. అటువంటి సందర్భంలో స్టూడెంట్స్ ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ చేస్తే ఏదైతే అప్పుడుండే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న ఆర్గనైజేషన్కు వ్యతిరేకంగా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఒకటైనాయి, మిగతా అన్ని స్ప్లింటర్ గ్రూప్స్ అన్నీ ఒకటైనాయి. ఆ స్ప్లింటర్ గ్రూప్కు నాయకత్వం వహించమని, అధ్యక్షుడిగా నిలబడమని నన్ను అందరూ కోరడం జరిగింది ఆ రోజు అనేటువంటి మాట కూడా నేను మీతో మనవి చేస్తున్నాను. ఆ ప్రకారంగా ఎలక్షన్స్లో మేము పోతే మొత్తం ఎంటైర్ ప్యానల్ మేము గెలిచాం. అంటే అన్ని రోజులు ఆధిపత్యం చెలాయించినటువంటి ఆ గ్రూపుని ఓడించి ఆ రోజు టోటల్ ప్యానల్ మేము గెలుచుకోవడం జరిగిందనేటువంటి మాట కూడా నేను ఒక గొప్ప అంటే ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి సంఘటన అదంతా కూడా. ఆ ప్రకారంగా 1 సంవత్సరం రోజులు మేము ఆ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశాం ఆ రోజు యూనివర్సిటీలో. మాకప్పుడు కృష్ణారావు గారని వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి వెటర్నరీ కాలేజీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఆ రోజు వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉండేవారు కృష్ణారావు గారు. మేము స్టూడెంట్స్ యూనియన్, నేను ప్రెసిడెంట్గా, మిగతా వాళ్ళందరూ మా ప్యానల్ అంతా ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత కొన్ని సమస్యలు ఉండే. ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత సమస్యలు తీర్చాలి అనే బాధ్యత మా పైన ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఆ రోజు కృష్ణారావు గారికి, వీసీ గారిని కలిసి మా యూనియన్ అంతా కూడా మాకు ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి, మీరు తీర్చాలని మెమరాండం ఇస్తే వారు వినలేదు.
తర్వాత ఆ సమస్యను ఇంకా పెద్దవాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొని పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఓ రోజు కాలేజీలో మనం ధర్నాలు చేయడము, బస్సులు ఆపడము, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ ముందు కూర్చోవడం ఇవన్నీ కూడా చేశాం. తర్వాత వీసీ గారు కాలేజీనే క్లోజ్ చేశాడు, మూసేశాడు. మీరందరూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనేటువంటి మాట. అప్పుడు వెంగళరావు గారు ముఖ్యమంత్రి ఆ రోజు, అంటే 78 కన్నా, అంటే ఇందిరా కాంగ్రెస్ ఫామ్ కావడానికి కనుక కొంచెం ముందు. అప్పుడు వెంగళరావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే వెంగళరావు గారి దగ్గరికి వాళ్ళను వీళ్ళని తీసుకొని మేము పోవడం జరిగింది. వెంగళరావు గారు సామాన్యంగా ఎవరిని ఎంటర్టైన్ చేయరు. ఆయన రూములోకి పోతే ఎవరిని కూర్చోవని కూడా చెప్పడు. ఆయన ఎవరు మాట్లాడినా నిలబడి మాట్లాడాల్సిందే. అది కూడా 1 నిమిషం 2 నిమిషాలు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు. ఆ సమస్య చెప్పాలి, బయటపడాలంతే. మేము పోయి సార్ ఈ మాదిరిగా స్టూడెంట్స్ యూనియన్ చాలా రోజుల తర్వాత ఎలక్షన్స్ అయినాయి, మా సమస్యలు ఉంటే మేము వీసీ గారికి చెప్పుకున్నాం, చాలా మొండిగా వారు కాలేజెస్ క్లోజ్ చేశారు, కాలేజెస్ నడవడం లేదు అనే మాట చెప్తే, మీరు బయట నిలబడండి, నేను వీసీ గారిని పిలిపించి ఏం జరిగిందో నేను మాట్లాడుతాను. మేము బయట పోయి నిలబడిన తర్వాత వారు వీసీ గారిని పిలిపించారు. ఆయన వీసీ గారు ఏదో చెప్పబోయినాడు. దాని తర్వాత మమ్మల్ని పిలిచారు. దాని తర్వాత మావన్నీ కూడా న్యాయమైన డిమాండ్ సార్, ఇవి సాల్వ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనే మాట చెప్తే వీసీ గారు ఏదో అడ్డం చెప్పబోతే, నథింగ్ డూయింగ్, యూ గో అండ్ ఓపెన్ ది కాలేజెస్ అని ఆ ఫైల్ తీసి వారు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే ఫైల్ ఉందో ఆన్నే పడేసి వీసీ గారిని పంపడం జరిగిందనేటువంటి మాట కూడా నేను మీతో మనం చేస్తున్నాను. అంటే ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అంత అథారిటేటివ్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ పక్షాన నిలబడేటువంటి వారు. ఆ విధంగా మా 1 year ప్రయాణం ఆ మాదిరిగా కొనసాగిందనేటువంటి మాట కూడా నేను మీతో మనం చేస్తున్నాను. ఆ రోజు అలాంటి జరిగినప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఇనాగరల్ ఫంక్షన్కు వెంగళరావు గారినే పిలిచాం మా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశాడని. కానీ వెంగళరావు గారు వేరే పని ఉండడం వల్ల రాలేక ఆ రోజు నర్సారెడ్డి గారని రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారిని ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది ఆ ఫంక్షన్కి అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత ప్రభుత్వం మారింది. ఆ రోజు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ విడిపోయి ఇందిరాగాంధీ గారు ఇందిరా కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయడం, దాని తర్వాత డాక్టర్ మరి చెన్నారెడ్డి గారు, శశిధర్ రెడ్డి గారి ఫాదరు, వారు గొప్ప నాయకుడు డాక్టర్ మరి చెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావడం, దాని తర్వాత మరి చెన్నారెడ్డి గారి దగ్గరికి పోయి సార్ మా వాలిడిక్టరీ ఫంక్షన్కి మీరు రావాలి అని వారిని ఇన్వైట్ చేశాము. అప్పుడు వారు ఎంబడే ఒప్పేసుకొని వారికి ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా పైన ఉండే ప్రేమతో కానీ, ఈ ప్రాంతం పైన ఉండే ప్రేమతో కానీ శశిధర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పడం జరిగింది, ఈ కాలేజీ ఇక్కడ పెట్టడానికి కారణం, ఈ కాలేజీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున రావడానికి కారణం ఆ రోజు మరి చెన్నారెడ్డి గారే గొప్ప ప్రయత్నం చేశారనే మాట కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. అలాంటి మరి చెన్నారెడ్డి గారే స్వయాన ఒప్పుకొని మా వాలిడిక్టరీ ఫంక్షన్కు రావడం జరిగిందనేటువంటి మాట నా జ్ఞాపకం ఉన్నంత వరకు. ఆ రోజు మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు, మరి రవీందర్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా ఆ రోజు అంటే ముఖ్యమంత్రి మరి చెన్నారెడ్డి గారు వెంబడి కూడా రావడం జరిగిందనేటువంటి జ్ఞాపకం నాకు ఉందనే మాట కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను. చాలా గొప్ప మీటింగ్ జరిగింది. దాదాపుగా ఒక 3-4 వేల మంది అటెండ్ అయ్యారు ఆ వాలిడిక్టరీ ఫంక్షన్కి. స్టూడెంట్స్ కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి ఈ గ్రామాల వాళ్ళందరూ కూడా, బుద్ధివేలు కానీ, ప్రేమావతిపేట కానీ, దాని తర్వాత రాజేంద్ర కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ఒక్క చిన్న తప్పుడు ఇన్సిడెంట్ లేకుండా పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్గా ఆ కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత చెన్నారెడ్డి గారు వారి ఉపన్యాసంలో ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది, ఐ హ్యావ్ ఎట్ టు కమ్ అక్రాస్ సచ్ ఏ స్టూడెంట్ లీడర్ ఇన్ మై లైఫ్ అనేటువంటి మాట ఆయన చెప్పడం జరిగింది. నా గురించి అని చెప్తా ఉన్నాను నేను. అంటే అంత గొప్ప నాయకుడు, అంత ఉద్యమాలు నడిపించినటువంటి నాయకుడు, తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నడిపించినటువంటి నాయకుడు, అంత గొప్ప కాంప్లిమెంటు ఆ రోజు నా పైన చేయడం జరిగిందనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత అప్పుడు కూడా నాకు వాలిడిక్టరీ ఫంక్షను, రీసెర్చ్ వర్క్ అయిపోయింది, థీసిస్ రాయాలి. దాని తర్వాత నేను కాంగ్రెస్లో తిరగడం మొదలుపెట్టాను. ఇంకా ఆ వాలిడిక్టరీ ఫంక్షన్ తర్వాత అట్లా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి దగ్గర కాగలిగినాను మరి చెన్నారెడ్డి గారి ద్వారా, ఆ ఫంక్షన్ ద్వారా అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను. ఆ ప్రకారంగా కాంగ్రెస్ పయనం ఈరోజు ఇంతదాకా వచ్చినది. దాంతో యూత్ కాంగ్రెస్ అని, ఫస్ట్ ఎన్ఎస్సిఐ యూత్ కాంగ్రెస్, పెద్ద కాంగ్రెస్, దాని తర్వాత ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడం, 4 సార్లు ఎలక్ట్ కావడం, ఒకసారి రాజశేఖర రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్లో మంత్రి కావడం, దాని తర్వాత ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీకి సెక్రటరీ కావడం, ఇవాళ ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ కావడం, ఇవన్నీ కూడా
అంటే ఇలా ఇక్కడ కనుక స్టూడెంట్స్ యూనియన్ లీడర్ కాకపోతే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిండేవాడిని కాదనేటువంటి మాట కూడా మీతో మనం చేస్తున్నాను. అందుకనే నేను రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఈ అగ్రికల్చర్ కాలేజీ, ఈ రాయన్ నగర్ కాలేజే స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అనేటువంటి మాట కూడా నేను ఎందుకంటే నాకు హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం. మేము ఎప్పుడు కూడా నేరుగా పోయి రాజకీయాలు చేసేటువంటి స్థాయి ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కాదు. కానీ ఈ విద్యార్థి నాయకునిగా ఏర్పడిన పరిచయాలతో మేము అంటే సక్రమంగా నడుచుకోవడం వల్లనే ఇంత దూరం రాగలిగినాం అనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినిగా మనవి చేస్తున్నాను. అందుకనే మా జీవితం ఉన్నంత వరకు ఈ కాలేజీని మర్చిపోము అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఎంత ఎక్కువ వీలైతే అంత ఎక్కువ. ఇలా నేను ఎప్పుడు కోరుకునేవాడిని, ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక 3 సంవత్సరాలు మంత్రి చేయలే. ఎందుకంటే నేను తెలంగాణ గురించి అన్నా కాబట్టి. తెలంగాణకు 41 మంది ఎమ్మెల్యేలు సంతకం పెట్టించి సోనియా గాంధీ గారికి మెమోరాండం ఇచ్చిన తర్వాతనే తెలంగాణ రెండవ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది. రాజశేఖర రెడ్డి గారికి బాగా కోపంగా ఉంటుంది. నేను చాలా దగ్గరగా ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఆయనకు ఒక తెలంగాణ ఏర్పడడం ఇష్టం లేకుండే. ఆయనకు నన్ను అనేవాడు కూడా, నువ్వు ఏమన్నా అడుగు ఇస్తాను, ఒక తెలంగాణ అడగకనేటువంటి మాట అనేటువంటి వారు. కానీ ఆయనతోన విభేదించి తెలంగాణ కావాలని ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారికి మెమోరాండం మేము ఇవ్వడం జరిగిందనే మాట కూడా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అలాంటి ఇలా తెలంగాణ కూడా మనం సాధించుకున్నాం అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనవి చేస్తూ, ఆ రోజు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు గెలిచినా కూడా ఆ తెలంగాణ అన్నందుకు 3 సంవత్సరాలు మంత్రి ఇవ్వలే. తర్వాత లాస్ట్ 2 years మంత్రి ఇచ్చాడు. నాకు అగ్రికల్చర్ మంత్రి ఇస్తాడని నేను అనుకున్నా. కానీ నన్నే పిలిచి చెప్పాడు, రఘువీరారెడ్డి గారు అగ్రికల్చర్ మంత్రిగా బాగా చేస్తూ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయడం బాగుండదు, నీకు అతి ముఖ్యమైనటువంటి పోర్ట్ఫోలియో రూరల్ డెవలప్మెంట్ నేను ఇస్తాను, మీరు బాగా పనిచేయండి. ఆ రోజు నాతో పాటుగా చాలామంది పనిచేశారు, ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో పనిచేసిన వాళ్ళు అనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అలాంటి తిరుపతయ్య గారు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. వారు ఈరోజు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా శాంతి కుమారి గారు ఉంటే, ఇలా శశిధర్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పినారు, ఆ రోజు ఆవిడ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్గా నాతో పాటుగా పనిచేసినారు రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో. ఆ రోజు తిరుపతయ్య గారు అడిషనల్ కమిషనర్గా పనిచేసినారు ఆ రోజు రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో. చాలా గొప్ప డిపార్ట్మెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్. నేను అనుకోలే గవర్నమెంట్లో ఒక డిపార్ట్మెంటు ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ మాదిరిగా ఇంత గొప్పగా పనిచేస్తుంది నేను ఎప్పుడు కూడా ఊహించలే. చాలా చక్కటి డిపార్ట్మెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, అంత చక్కటి ఆఫీసర్స్. ఇలా చూస్తే ఆ రోజు నాతో పాటుగా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇలా సెక్రటరియట్లో అందరూ వాళ్ళే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీసు, వాళ్ళే హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు. అందరు కూడా చాలా వరకు కూడా రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళు కాకుండా ఇవాళ సర్వీస్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళే ఉన్నారనే మాట కూడా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అందుకని ఆ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం. దాని తర్వాత మొన్న కూడా అంటే ఆ రోజు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కావాలనే కోరిక ఉండే కానీ వీలు కాలేదు ఆ రోజు. దాని తర్వాత మొన్న కూడా టికెట్ వస్తే తప్పకుండా గెలిచిండేవాడిని, కానీ కొన్ని కారణాల చేత నాతో డబ్బు లేదని టికెట్ ఇచ్చి తర్వాత పక్కకు పెట్టి తర్వాత మీకు ఏదైనా ఇస్తామని మాట చెప్పడం జరిగినది. మొన్న కూడా టికెట్ ఇచ్చి నిలబడి ఉంటే తప్పకుండా గెలిచిండేవాడిని. ఇవాళ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు అంటారు, నా ప్లేస్లో నువ్వే ఉండేవాడు ఇచ్చినారెడ్డి, నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయింటే అనేటువంటి మాట వారు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు. అందుకనే నేను వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకపోయినా కూడా ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారితో ఉండే చనువుతో, వారితో ఉండేటువంటి బాంధవ్యంతో నేను తప్పకుండా ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి, ఇది కూడా మాకు చివరి దశ రాజకీయాల్లో, ఎక్కువ కాలం కూడా ఉండలేం ఈ ప్రజెంట్ డే పాలిటిక్స్లో. ఎంత ఎక్కువ వీలుంటే అంత ఎక్కువ ఈ 4 సంవత్సరాల్లో మీరు ఏమడిగినా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామనే మాట నేను సవినిగా మనం చేస్తున్నాను. ఎంత కష్టమైనా చేయడం, మీరు ఏం ప్రపోజల్స్ ఇవ్వండి, అవి ముఖ్యమంత్రి గారితో నచ్చజెప్పి నేను చేయించుకొచ్చే బాధ్యత నాదనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినిగా మనం చేస్తున్నాను. ఈ కాలేజీ రుణం నేను తీర్చుకుంటా, ఎందుకంటే ఈ కాలేజీ లేకపోతే మా రాజకీయ జీవితం లేదు. అందుకనే మాకు రాజకీయ జీవితానికి భిక్ష పెట్టినటువంటి ఈ కాలేజీకి ఈ చివరి దశలో పూర్తిగా మా జీవితాన్ని అంకితం చేసి పనిచేస్తాం ఈ కాలేజ్ డెవలప్మెంట్ కానీ యూనివర్సిటీ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినిగా మనం చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత విషయానికి వస్తే, మీరు రోడ్ మ్యాప్ ఒకటి 15 సంవత్సరాలకి ఇవ్వమని చెప్తా ఉన్నారు. దాంట్లో ప్రధానంగా నాకు
నాకుండే ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమంటే, మనకు యూనివర్సిటీలో నేను ప్రవీణ్ రావు గారితో విభేదించడం లేదు, ప్రవీణ్ రావు గారిని ఏదో తక్కువ చేయాలని కాదు. గత 10 సంవత్సరాల ప్రభుత్వంలో టీచింగ్ కమ్యూనిటీ ఎక్కువ మందిని మనం అపాయింట్ చేయలేకపోయినాం. నాట్ ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ, మీరు ఉండేటువంటి 11 యూనివర్సిటీలలో 1/3 పోస్టులే ఇలా ఫిలప్ అయి ఉన్నాయి, 2/3 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి చాలా చోట్ల కూడా. దానివల్ల విద్యా ప్రమాణాలు బాగా పడిపోయినాయి తెలంగాణలో అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను. అందుకని వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో కూడా నేను జానయ్య గారికి నా మనవి, నా విజ్ఞప్తి, సాధ్యమైనంత తొందరగా, ఎందుకంటే మీ చేతిలోనే మీరు ఆ బోర్డ్ మీటింగ్ పిలుచుకొని దాంట్లో ఈ పోస్టులన్నీ నోటిఫై చేసి సాధ్యమైన తొందరగా రిక్రూట్మెంట్ పూర్తి చేస్తే గొప్పగా గొప్ప వాళ్ళను మీరు రిక్రూట్ చేయండి అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను. నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యా ప్రమాణాలు బాగా పడిపోయినాయి. ఒకనాడు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి గొప్ప పేరు ఉండేది అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకుండేది అంటే, ఆ రోజుల్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏ పోస్ట్ నోటిఫై చేసినా ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో నోటిఫై చేసేవాళ్ళు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నోటిఫై చేసేవాళ్ళు. అందుకని మన దేశంలో ఉండే మిగతా రాష్ట్రాలే కాకుండా పక్క దేశాల వాళ్ళు కూడా కంపీట్ చేసి సెలెక్ట్ అయ్యి గొప్ప విద్యా ప్రమాణాలతో పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పేరుండే. కానీ ఈ రోజుల్లో ఆ పద్ధతి మానుకున్నారు. అదేగాక రిక్రూట్మెంటే ఆగిపోయింది ఉస్మానియాలో. ఆనాడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నోబుల్ లారెట్ హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడు మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది సార్, ఆర్కిటెక్చర్ మీరు ఒకసారి చూడండి అని తీసుకుపోయినారు. వారు ఆ రాళ్ళు, ఆర్కిటెక్చరు అవన్నీ చూసిన తర్వాత చాలా బాగుంది, బిల్డింగ్ చాలా బాగా కట్టారు నిజాం గారు అని చెప్పి వారు వేసిన ప్రశ్న ఏమంటే, క్యాన్ దీస్ రాక్స్ టీచ్ లెసన్స్ అని అడిగినాడు. ఆ బిల్డింగ్ చూపించిన వాళ్ళను, క్యాన్ దీస్ రాక్స్ టీచ్ లెసన్స్, యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ టీచింగ్ కమ్యూనిటీ, ఎక్సలెంట్ టీచింగ్ కమ్యూనిటీ. ఇన్ మై శాంతినికేతన్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ నా దగ్గర చెట్ల కిందనే పాఠాలు చెప్తాం, బట్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ టీచింగ్ కమ్యూనిటీ. దట్స్ వై వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్. అందుకని నేను అంటుంది, బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. మీరు టీచింగ్ కమ్యూనిటీ కనుక క్వాలిటీ వాళ్ళని తీసుకోకపోతే విద్యా ప్రమాణాలు పెరగవు అనేటువంటి మాట కూడా నేను జానయ్య గారికి చేతులు జోడించి నేను మనం చేస్తున్నా. అందుకని రేపు మిగతా యూనివర్సిటీలలో కూడా మేము అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. బెస్ట్ టీచింగ్ కమ్యూనిటీని మనం ఈరోజు పిల్లలకు అందించాలనే ప్రయత్నమే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా. మనకు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి మనకు టెర్షియరీ ఎడ్యుకేషన్ వరకు కూడా గొప్ప విద్యా ప్రమాణాలు అందించాలి పిల్లలకు అనేటువంటి ప్రయత్నం ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత విషయానికి వస్తే, ఈరోజు భారతదేశం కానీ తెలంగాణ కానీ మనం 2 కమోడిటీస్లలో షార్ట్ ఫాల్ ఉంది. ఈరోజు మీకు ఎడిబుల్ ఆయిల్స్లో మనకు షార్టేజ్ ఉంది, పల్సెస్లో షార్టేజ్ ఉంది. ఏ మాదిరిగా ఈ షార్టేజ్ని ఓవర్కమ్ కాగలుగుతాము అనే దానిపైన దృష్టి పెట్టమని నేను కోరుతా ఉన్నా. పల్సెస్కు ఎలా మీకు ఇక్రిసాట్ లాంటి సంస్థ మన పక్కనే ఉంది, ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ. ఇస్తే చాలా గొప్పగా ఉంటుందనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ ఇక్రిసాట్ పప్పు తినండి, మీరు మిగతా బయట దొరికే పప్పు తినండి, చాలా రుచి ఉంటుంది ఇక్రిసాట్ పప్పు అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను. అదే మాదిరిగా తాండూరులో మనం కొంత అడాప్ట్ చేసుకొని తాండూరులో డెవలప్ చేస్తున్నాం. తాండూరు పప్పు కూడా చాలా బాగుంటుంది అనేటువంటి మాట, దానికి GI ట్యాగ్ కూడా ఈ మధ్య వచ్చిందని కూడా నేను విన్నాను. అందుకని పల్సెస్ పైన మీరు చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. మనం సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ కావాలి. అవసరమైతే ప్రధానంగా మనం ఎడిబుల్ ఆయిల్స్కి తెలంగాణలో మనం ఆధారపడేది మనకు గ్రౌండ్ నట్ పైన ఆధారపడతాం. కానీ గ్రౌండ్ నట్లో ఒక ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ చదువుకున్న విద్యార్థిగా నేను చెప్తా ఉన్నా, ఆ గ్రౌండ్ నట్లో ఆ ప్లాంట్ యొక్క జెనెటిక్ స్ట్రక్చరే ఏ మాదిరిగా ఉందంటే, మనకు ఆ ఈల్డ్కి దాని తర్వాత ఆ జీనోమ్ బ్యాండేజ్ని మనం బ్రేక్ చేయలేకపోతా ఉన్నాం. మన మిగతా అన్ని క్రాప్స్లలో మన రాజన్న చెప్పినాడు,
3-4 క్వింటాలు వచ్చేటువంటి వడ్లు ఇవాళ 30-40 క్వింటాలు మనం పండిస్తున్నాం. అలాంటి వెరైటీస్ డెవలప్ చేసుకున్నాం. కానీ గ్రౌండ్ నట్లో డ్రాస్టిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలే మనకు. డ్రాస్టిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఈల్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు. ఆ ప్రకారంగా మనకు అలాంటి గ్రౌండ్ నట్ రీసెర్చ్ కూడా చాలా గొప్పగా ఇక్కడ సైట్లో జరుగుతుంది. మనం ఆ రీసెర్చ్ ఫలితాలు తెచ్చుకోవాలి, వాళ్ళ వంగడాలు మనం తెచ్చుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇలా ఒకప్పుడు మన తెలంగాణలో ఈ గ్రౌండ్ నట్ రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ ఉండేవి. మనం గతంలో కదిరిపైనే, ఇప్పుడు కదిరి వంగడాలపైనే మనం ఆధారపడతా ఉన్నాం. ఒక అనంతపూర్లో ఉండేటువంటి కదిరి వంగడాలపైనే మనం ఆధారపడతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఆ స్టేట్ సపరేట్ అయ్యింది. మనం అందుకనే గ్రౌండ్ నట్ రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ పైన కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టమని నేను గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని నేను కోరుతా ఉన్నా. గ్రౌండ్ నట్ ఏరియా అత్యధికంగా ఈరోజు మహబూబ్నగర్లో ఉందనేటువంటి మాట కూడా నేను మీతో మనం చేస్తున్నాను. అవసరమైతే ఆ రీసెర్చ్ స్టేషన్ని మహబూబ్నగర్లోనే ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందనేటువంటి మాట కూడా రాజన్న నవ్వొద్దు, నిజం చెప్తున్నా. అందుకని ఆ రీసెర్చ్ స్టేషన్ కూడా మహబూబ్నగర్ లాంటి ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేస్తే మనకు బాగుంటుందనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినీగా మనం చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత విషయానికి వస్తే, మీరు ఈ కొన్ని విషయాలు మీరు చెప్పినారు, కొన్ని నాకు తెలిసిన విషయాలు చెప్తున్నా. ఇలా చాలామంది సైంటిస్టులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేటప్పుడు అంటే రైతుల పొలాల్లో సైంటిస్టులు అనేటువంటి నినాదం ఆ రోజు ఉండే. అంటే రైతుకి ఏదైనా సమస్య వస్తే, ఒక పెస్ట్ వచ్చినా, ఒక డిసీజ్ వచ్చినా, లేకుంటే ఏదైనా అకాల సీజన్ వల్ల కొన్ని వాతావరణ మార్పులు వచ్చినా పంట నష్టం జరిగితే సైంటిస్టులు నేరుగా అక్కడ పంపేటువంటి వాళ్ళం. ఈరోజు ఆ కార్యక్రమం జరుగుతలేదు. అలాంటి కార్యక్రమం మళ్ళీ ఒకసారి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి రైతుతో ఈ సైంటిస్ట్ మమైకం అయ్యే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను. నేను మలేషియా లాంటి కంట్రీలో నేను చూసా. ఆడ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్కు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి పెద్ద భేదం ఉండదు. డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వ్యక్తి ఆయన ఇష్టం ఉంటే రీసెర్చ్ చేయడానికి యూనివర్సిటీకి రావచ్చు. యూనివర్సిటీలో పనిచేసేటువంటి ప్రొఫెసర్ వాళ్ళు మేము ఫీల్డ్కి పోవాలనుకుంటే డిపార్ట్మెంట్ పోయేటువంటి వాళ్ళు. అలాంటి ఇంటర్ ఎక్స్చేంజ్ ఉండేటువంటి విధంగా మన పాలసీ కూడా ఉండాలనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినీగా మనం చేస్తున్నాను. ఇది పాలసీ మ్యాటర్ కాబట్టి గవర్నమెంట్లో కూడా నేను చెప్పడానికి తప్పకుండా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. కొంత మన లెవెల్లో కూడా మనం మెంటల్లీ ప్రిపేర్ అయి ఉంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఫీల్డ్ ఎక్స్పోజరు సైంటిస్టుకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతుంది. అదే మాదిరిగా వాళ్ళు పోయొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గమనించిన డిసీజెస్ కానీ, పెస్ట్ కానీ, ఇంకేదన్నా భూలోపాల పైన కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందనేటువంటి మాట, ఆ రీసెర్చ్ ఫలితాలు మనకు ప్రాక్టికల్గా రైతులకు ఉపయోగపడతాయనేటువంటి మాట కూడా నేను మీతో మనం చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత విషయానికి వస్తే, మనకు 1964లో ఈ రైస్ కానీ, వీట్ కానీ చాలా గొప్ప వంగడాల్ని మనం ఇలా నార్మన్ ఈ బోర్లాగ్ ఆ వాల్ పైన ఫోటో చూస్తూ ఉన్నాం. మెక్సికన్ రీసెర్చ్ సిమ్మిట్లో వారు పనిచేస్తున్నప్పుడు గొప్ప వీట్ వెరైటీస్ డెవలప్ చేశారు, మేజ్ వెరైటీస్ డెవలప్ చేశారు. ఆ వీట్ వెరైటీస్ మనం ఇండియాకి తెచ్చుకున్నాం. ఆ వీట్ వెరైటీస్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఈళ్ళు బాగుంది, కానీ కలర్ బాగలేదు. భారతదేశంలో ఉండేటువంటి కన్జ్యూమర్సు వాళ్ళు ఆకలైనా ఉంటారు, కానీ కంటికి మాత్రం ఆహారం మంచిగా కనపడాలి రంగు. దానికనే ఆ వీట్కు ఉండేటువంటి రంగుని మార్చడానికి, అంటే ఫ్లోరు రెడ్డిష్ ఫ్లోర్ ఉండేది, రొట్టె చేస్తే నల్లగా ఉండేది, తినడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు కాదు. దాన్ని వైట్ ఫ్లోర్గా మార్చడానికి వారు ఆ రోజు అంటే ఎక్స్రేస్తో బొంబార్డ్ చేయడం వల్ల, కుండలో పెట్టి సీడ్ని పెట్టి బొంబార్డ్ చేయడం వల్ల అదృష్టానికి ఆ జెనెటిక్ స్ట్రక్చర్, ఆ జీన్ ఏదైతే ఆ రెడ్డిష్ కలర్కు కారణమైందో అది మారిపోయి ఆ తెల్ల వీట్ రావడం వల్లనే ఇవాళ వీట్ రెవల్యూషన్ మనకు నార్త్ ఇండియాలో రావడం జరిగిందనేటువంటి మాట కూడా, దానికి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారే కారణం అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా మనకు దక్షిణ భారతదేశంలో ప్యాడీ వెరైటీస్ మనం వేస్తున్నాం, గొప్ప ఈళ్ళు మనం సంపాదిస్తూ ఉన్నాం. నేను ఎవరు కూడా కాదని లేదు. డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి గారు మనకు ఈ సోనా మసూరి వెరైటీ వారు డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఇలా ఒక్క ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశే కాదు, తెలంగాణనే కాదు, భారతదేశం మొత్తం కూడా ఇలా సోనా మసూరి. నేను పంజాబ్ పోతే గతంలో ఆడ కూడా సోనా మసూరి వెరైటీస్ వాడుతూ ఉన్నారు. మొదటి పంట సోనా మసూరి వేస్తున్నారు వరి, రెండో పంట చలికి వాళ్ళు గోధుమల పంట తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అలాంటి ఇలా తెలంగాణ సోనా వచ్చింది, అది కూడా గొప్ప వెరైటీ, ఎవరం కూడా కాదనం.
అలాంటి వెరైటీస్ మనకు చాలా బాగా వచ్చినాయనేటువంటి మాట. రేపు భవిష్యత్తులో కూడా మిగతా పంటలకు కూడా మనం అలాంటి వెరైటీస్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినిగా మనవి చేస్తూ, దాని తర్వాత విషయం, ఈరోజు మనకు IIMR డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. నేను గతంలో పోయి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి మిల్లెట్స్ పైన చాలా గొప్ప రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది. అది కూడా మన పక్కనే మన రాయన్నగర్లో ఉండడం గొప్ప అదృష్టం. ఈరోజు జొన్నలు కానీ, సజ్జలు కానీ, కొర్రలు కానీ, రాగులు కానీ, మిగతా మిల్లెట్స్ కానీ, మైనర్ మిల్లెట్స్ కానీ అన్నీ పండిస్తూ ఉన్నారు. గొప్ప పోషకాలు ఉండేటువంటి వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసి అమ్ముతూ ఉన్నారు. ఇలా జానయ్య గారితో, వైష్ణవ గారితో నా మనవి, మీరు ఎట్లయితే ర్యావే ప్రోగ్రాం ద్వారా స్టూడెంట్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతూ ఉన్నాడో, ఇలా రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారు, జన్నారెడ్డి రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారు, ఆయన నేను విన్నది BSc అగ్రికల్చర్ కూడా పూర్తి చేయలేదని. అంటే BSc అగ్రికల్చర్ కూడా పూర్తి చేయకుండా ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఆ రోజు ఎంత గొప్ప ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు యూనివర్సిటీలో అంటే, మీకు 4 సంవత్సరాల కోర్సులో 3.5 సంవత్సరాలు ఇక్కడ చదువుకోవాలి, ఒక 6 నెలలు మీరు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి రైతు పొలాల్లో పనిచేయాలి అనే మాట వారు చెప్పడం జరిగింది. చాలా గొప్ప ఎక్స్పెరిమెంట్ అది. విద్యార్థులు మనం ఎక్స్పోజ్ చేసినాము ఫీల్డ్కి, రైతులతో ఇంటరాక్షన్ కలిగే విధంగా చేసినాం. మాతోనే కొంతమంది హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు, విద్యార్థులు ఉండేటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకు వేరుశనగ భూమిలో పండుతుందా, భూమి పైన పండుతుందో కూడా తెలియకుండా అలాంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫీల్డ్కే పోలే, పంటనే చూడలే. అలాంటి వాళ్ళకి రాయో ప్రోగ్రామ్ చాలా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చిందనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినిగా మనవి చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఉండే అవసరం ఏమంటే, ఇలా మన పండించే పంటకు వాల్యూ ఎడిషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వాల్యూ ఎడిషన్ చేయకపోతే మాత్రం రైతుకు వ్యవసాయం లాభసాటి కాదు అనే మాట మధ్యవర్తి మాత్రం లాభపడతా ఉన్నాడు. ఇలా IIMRలో వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నటువంటి బై ప్రోడక్ట్స్ చూస్తే ఈరోజు బిస్కెట్స్ కానీ, చాక్లెట్స్ కానీ, కేకులు కానీ, రవ్వ కానీ వాళ్ళు చెయ్యందంటూ ఏది లేదు. అలాంటివి చేయడానికి ఇలా IIMRతో మన యూనివర్సిటీ టైఅప్ పెట్టుకొని ఆ మిల్లెట్స్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి PGలో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకుంటాడో, డాక్టరేట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకుంటారో వారికి స్టార్టప్ కూడా మన ఈరోజు రాజేష్ కుమార్ గారు, మేము ఎన్నో స్టార్టప్స్కు డబ్బు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అనేటువంటి మాట వారు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈరోజు డబ్బు బ్యాంక్స్ నుంచి తీసుకోవడం పెద్ద పని కాదు. ఆ స్టార్టప్స్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేసే విధంగా మనం తయారు చేయాలి మన విద్యార్థుల్ని. ఆ విధంగా మీరు ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఫీల్డ్ ఎక్స్పోజర్ వాళ్ళకి ఇస్తూ ఇండస్ట్రీస్, స్టార్టప్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ఒక సెల్ ఒకటి యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఆ ప్రకారం మనకు MSc స్టూడెంట్స్ కానీ, డాక్టరేట్ స్టూడెంట్స్ కానీ, BScలో వాళ్ళు తీసుకునే ఎక్స్పెరిమెంట్లో కూడా ఇలాంటివి తీసుకుంటే మీకు ప్యాడీ నేరుగా అమ్ముకోకండి, బియ్యం చేసి అమ్మండి. అదే మాదిరిగా మీరు పల్సెస్ నేరుగా అమ్ముకోకండి, దాన్ని పప్పు చేసి అమ్మండి, బై ప్రోడక్ట్ చేసి అమ్మండి. అలాంటి స్టార్టప్స్ ఇలా మిరప పొడి చేసిన ఇలా ITC లాంటి సంస్థ కొన్ని వేల కోట్ల వ్యాపారం మిర్చి పౌడర్ పైన చేస్తుంది. అదే మాదిరిగా పసుపు పౌడర్ పైన చేస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ మన విద్యార్థులకే నేర్పిద్దాం, మన విద్యార్థులకే స్టార్టప్ పెట్టిద్దాం. వాళ్ళని ఒక పారిశ్రామికవేత్తలుగా మన యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ నుంచి బయటికి పంపడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అనేటువంటి మాట నేను సవినిగా మనవి చేస్తున్నాను. మీరు కనుక దీనికి కావాల్సిన ప్రపోజల్స్ అన్నీ తయారు చేస్తే మనం అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ, బ్యాంకింగ్ ఇవన్నీ మనం సింక్రనైజ్ చేసి, కోఆర్డినేట్ చేసి ఏ విధంగా ఆ విద్యార్థికి మనం సహాయం చేయగలుగుతామో గవర్నమెంట్లో ఒక పాలసీ నిర్ణయం చేపిద్దాం అనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా అందుకని ఇలా గొప్ప ఇలా మీరందరూ చూస్తూ ఉన్నారు, ఇలా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఎంత పెరిగిందో. ఒకనాడు ప్రజలతోన కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు లేకుంటుండే, కానీ ఈరోజు పర్చేజింగ్ కెపాసిటీ ప్రజల్లో బాగా పెరిగింది. ఒబిసిటీ కూడా పెరిగింది. ఒకనాడు ఇంత లావు ఉండేవాళ్ళు గారు జనాభా, వీళ్ళందరూ ఎక్కువ తింటున్నారు, బాగా లావు అవుతూ ఉన్నారు. అది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అందుకనే ఈ ఎక్కువ లావు కాకుండా ఈ మైనర్ మిల్లెట్స్ లాంటి వస్తువుల్ని కనుక మనం వాళ్లకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళకి మంచి పోషకాలు ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం, ఒబిసిటీని తగ్గించిన వాళ్ళం అవుతాం, మన రైతుకు లాభం వస్తుంది, మన చదువుకున్న పిల్లలకు కూడా లాభం వస్తుంది అనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అందుకనే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఇంకా గ్రో అవుతుంది. ఎందుకంటే జనాభా పెరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం తీర్చలేకుండా ఉన్నాం కాబట్టి బాగా పెద్ద అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే దయించి ఇంకా ఒక 4 సంవత్సరాలు ఈ ప్రభుత్వం ఉంటుంది. ఒక 3 సంవత్సరాలు జానయ్య గారు
వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉంటారు. ఈ కొత్త ఈ పాలసీ నిర్ణయాలన్నీ మీరు తయారు చేయండి, ప్రభుత్వంలో వాటిని అప్రూవ్ చేయించి దాని ద్వారా ఈ విద్యార్థులకు మిగతా స్టార్టప్ పెట్టడానికి ఎవరు ముందుకు వస్తారో వాళ్ళకు మేము తప్పకుండా సాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దామని ఇలా ఐఐఎంఆర్ కానీ ఇక్రిసాట్ కానీ క్రీడలో కూడా గొప్ప రీసెర్చ్ ఫలితాలు ఉన్నాయి. నేను పొద్దున్నే ఇక్కడ రావడానికన్నా మొదలు తెలంగాణ ఎకనామిక్ అసోసియేషన్ అని ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషను రెడ్డి హాస్టల్ కాలేజీలో ఉమెన్స్ కాలేజీలో ఒక సెమినార్ ఆర్గనైజ్ చేస్తే నేను పోయా. డ్రైల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అనే టాపిక్ పైన నేను పోయా. ఇవాళ 91% మంది 5 ఎకరాల లోపు వాళ్ళే ఉన్నారు. 10 ఎకరాల లోపు వాళ్ళు 98% మంది ఉన్నారు. నీకు డ్రైల్యాండ్ అంటే తెలంగాణలో 91% మందికి ఇవాళ 5 ఎకరాల లోపు ఉండేటువంటి వాళ్లకు మీరు ఈ క్రీడా మోడల్ కనుక ఆ డ్రై ఫార్మింగ్ ఆ వాటర్ షెడ్ ప్రోగ్రాం కనుక మీరు అమలు చేస్తే ఒక్క చుక్క నీరు కూడా కిందికి పోదనేటువంటి మాట కూడా నేను మీతో మనం చేస్తున్నాను. అదేగా క్రీడలో గొప్ప ఇంప్లిమెంట్స్ తయారు చేసినారు. చిన్న ఫార్మర్కి ఉపయోగపడే బుల్లక్ డ్రాన్ కానీ ట్రాక్టర్ డ్రాన్ కానీ అవసరమైతే మనుషులు డ్రాన్ ఇంప్లిమెంట్స్ కూడా వాళ్ళు తయారు చేసినారు. అందుకని ఇంప్లిమెంట్స్ కూడా మనం గొప్ప ఎత్తున ప్రభుత్వం ద్వారా పర్చేజ్ చేసి సబ్సిడీ పైన డ్రిప్ కానీ స్ప్రింక్లర్ కానీ అన్నీ కూడా రైతుకు అందించాలి. వ్యవసాయ రంగంలో ఈ తెలంగాణ చాలా గొప్పగా చేస్తూ ఉంది, దానికి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం బాగా తోడ్పడుతుంది అనే మాట రావాలి అనే మాట. అందుకని దయచేసి మీరు ఇక్రిసాట్తో క్రీడాతో ఐఐఎంఆర్తో ఈ రాయన్నర్లో ఉండే అన్ని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్తో మీరు ఓ కోఆర్డినేషన్ పెట్టుకొని మన విద్యార్థులకు ఈ స్టార్టప్లు ఏర్పాటు చేయడానికి మనకు గొప్ప అవకాశం ఉంది. ఇది కనుక ఈ 15 సంవత్సరాల్లో మనం చేయగలిగితే ఈ అగ్రికల్చర్ చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉండరు, అందరూ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అవుతారు, వాళ్ళే 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుందనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినిగా మనం చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం తరఫున మా పూర్తి సహకారం ఉంటుందనేటువంటి మాట మళ్ళా ఒకసారి సవినిగా మనం చేస్తూ, ఇవాళ జానయ్య గారు వీసీ అయిన తర్వాత కొద్ది రోజులే కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి రీఓరియంట్ చేసి సెఫుల్ చేసుకొని తక్కువ సమయంలో 2 రోజుల ఇలాంటి సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం చాలా గొప్ప విషయం అనేటువంటి మాట కూడా నేను సవినిగా మనం చేస్తున్నాను. నిన్న జరిగిన కానీ ఈరోజు జరిగిన కానీ ఈరోజు అల్యూమిని కూడా ఎంత గొప్ప వాళ్ళు వచ్చినారు. ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళలో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉన్నారు, జ్యుడిషియరీ ఉన్నారు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉన్నారు, బ్యాంకర్స్ ఉన్నారు, ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు, పాలసీ మేకర్స్ ఉన్నారు. ఇంత గొప్ప వాళ్ళను మీరు ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళ అనుభవం తీసుకొని రేపు రాబోయే రోజుల్లో మీకు తప్పకుండా మేము సహాయం చేస్తామనేటువంటి మాట వాళ్ళ ద్వారా అనిపించినారు. ఈరోజు శ్రీనివాసులు శెట్టి గారు ఈజ్ ఫ్రమ్ మై కాన్స్టిట్యున్సీ. ఈరోజు ఆల్ ఇండియా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ చైర్మన్గా ఉన్నారు. వారు ఒక 15 కోట్ల రూపాయలు మనకు సిఎస్ఆర్ఐ ఫండ్స్ కింద మనకు ఇస్తామనేటువంటి మాట వారు మనవి చేస్తున్నారు. ఇంకెవరో డొనేట్ చేస్తామని చెప్పినారు. మీరు ప్రయత్నం చేస్తే, మీరు బాగా పనిచేస్తున్నారని చెప్తే ఫండ్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఇవాళ భారతదేశంలో సంపద బాగా పెరిగింది. వాళ్ళు ట్యాక్స్లు కట్టే బదులు ఇలాంటి యూనివర్సిటీలకు ఇవ్వాలనేటువంటి కోరికతో వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి మనకు తప్పకుండా ఫండింగ్ వస్తుంది. ఈ 3 సంవత్సరాలు, ఈ 4 సంవత్సరాలు మనం కష్టపడదాం. ఈ యూనివర్సిటీ ఒకనాడు 2007లో నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉండేది. ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారనే మాట కూడా మీతో మనం చేస్తున్నాను. ఈరోజు ర్యాంకింగ్ పడిపోయింది. మళ్ళా ఒకసారి దీన్ని ఉన్నత ప్రమాణాలకు తీసుకొని పోయి ఈ దేశంలోనే ఈ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నెంబర్ 1గా ఉంది అనేటువంటి మాట. ఒకనాడు పంతనగర్కి ఏ పేరు ఉండేనో అలాంటి పేరు మన యూనివర్సిటీకి తెచ్చుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేద్దామని నేను సవినిగా మనం చేస్తూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మీ అందరితో నమస్కారం. ఒక చిన్న మనవి, ఈరోజు ఉదయం హడావిడిగా తయారే వస్తున్నా. నా వైఫ్ ప్రొఫెసరే, ఏందే రాత్రి లేట్ అవర్స్లో ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చినావు, ఇంత తొందరగా ఉరుకుతాను ఎందుకంటే నా యూనివర్సిటీ నన్ను ఈ షేప్కి తెచ్చింది, నిన్ను ఈ షేప్కి తెచ్చింది, నా యూనివర్సిటీలో మీటింగ్ అయితే పోతానని చెప్పిన. ఒక్కటి. రెండవది, జానయ్య గారు వీసీ కనబడట్టు ఉండడు. ఆయన బయటికి ఎట్లా కనబడతాడు, లోపల గంభీరంగా ఉంటాడు. ఓ రోజు నేను ఎంపీ ఉన్నప్పుడు వచ్చిండు కాగితాల కట్టబట్టుకొని. అనేక డాటాను క్రోడీకరించిండు. ఈ యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రయోగాలను, రీసెర్చ్ను, తర్వాత జరిగినటువంటి అభివృద్ధిని తీసుకొని వచ్చి నాకు చూపించండు.
దీనికి ఎవరు సలహా ఇచ్చిందంటే అక్కడ సెక్రటరీ గారు, అప్పుడు సెక్రటరీ అగ్రికల్చర్ నాగిరెడ్డి గారు సలహా ఇచ్చిండి. నేను రెచ్చగొట్టి నా దగ్గర తోలితే ఒక్క ఫోన్ చేసి నాకు కొడితే నేను పోయి ప్రణబ్ ముఖర్జీ దగ్గర కూర్చుండి, అయ్యా నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నా అంటే ఈ యూనివర్సిటీ కారణం. భారతదేశంలో 2 యూనివర్సిటీలకు ఇస్తారు, ఒకటి టెక్నికల్ యూనివర్సిటీకి, ఒకటి నాన్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ. టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ కింద అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి 100 కోట్లు. ఆ రోజు 11 గంటల రాత్రి కుర్చీ చిన్నగా ఉంటాడు పాపం, కుర్చీ ఎక్కి ఫైల్ అందుకొని రాసి నా ముంగట సంతకం పెట్టినటువంటి గొప్ప పని మేము ఆవిష్కరించడం జరిగింది. దాని తోడుగా ఈరోజు మరి మా చిన్న చెప్పినటువంటి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు నేను తోడుంటా. ఎందుకనంటే ఆయనను ప్రెసిడెంట్ చేసేటప్పుడు షేక్ అహ్మద్ కానీ, వాసుదేవ్ కానీ, సురేందర్ కానీ, నేను కానీ 73 బ్యాచ్ వాళ్ళమే ఎక్కువ చేసినాం. గుర్తుపెట్టుకో, రేపు కూడా నీ ఎంబడి నేనే ఉంటా అనేటువంటి మాట తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై హింద్. Thank you so much, sir. I now request the Honorable Vice Chancellor, PJTAU, Professor Aldas Janai Garu, to propose the vote of thanks. ఒక్క విషయం నేను చెప్పాలి. రాజయ్య గారు నాకన్నా 1 year జూనియర్, 2 years జూనియర్. ఎలక్షన్స్లో నా గ్రూప్ నా వెంబడి పనిచేసిండు, బాగా పనిచేసిండు. ఆయన చదువు అయిపోయిన తర్వాత పోతూ కాలేజీకి వెళ్ళి నాకు దండం పెట్టి, అన్నా నీ అంత లీడర్ కావాలని దీవించినాను అన్నాడు. నాకన్నా పెద్ద లీడర్ అవుతామని చెప్పిన, నాకన్నా పెద్ద లీడర్ అయ్యింది ఈరోజు. Dignities, respect dignities on the dais and off the dais. ఇప్పటికే లేట్ అయింది, నేను టైం తీసుకోను. సిరిసిల్ల రాజయ్య గారు చెప్పింది చాలా వండర్ఫుల్. అది నాగిరెడ్డి గారు మాకు అప్పుడు ఇన్ఛార్జ్, ఫుల్ అడిషనల్ ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్. సో ఒక ఐడియా ఇచ్చినప్పుడు పూర్తి స్వేచ్ఛనిస్తే, అది ప్రపోజల్ రాసినప్పుడు రాత్రి 11:30కు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు టైం ఇస్తే ఒక 2 నిమిషాలు ప్రజెంట్ చేయమంటే నేను 10 slides పట్టుకుపోయాను. బట్ వారు చెప్పిన 2 మాటలతోనే అప్రూవ్ చేసి 100 కోర్స్ ఇచ్చారు. సరే, కొంత వచ్చింది, తర్వాత బైఫర్కేషన్ అవన్నీ ఇష్యూస్. ఎనీవే, సో ఈ రోజుకు నేను వైస్ ఛాన్సలర్గా ఛార్జ్ తీసుకొని కరెక్ట్ 2 నెలలు, 60 రోజులు. ఇమ్మీడియట్గా ఒక 3-4 days విత్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ నేను ఎవరిని కలవలే. యాక్చువల్గా అంతా నా మిత్రులే, నా గురువులు, ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్. దెన్ మా మిత్రులు, సీనియర్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళందరితో కూర్చొని 4th or 5th day నాకున్న కొన్ని ఐడియాస్ని షేర్ చేసుకున్నాను. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్, అంటే చాలా చనువుకుంటాం కాబట్టి నేను జస్ట్ ఇట్స్ క్వశ్చనింగ్ ఆన్సరింగ్ కాదు, అడిగాను మా మిత్రులందరికీ, మీకు తెలుసా ఇది 1964లో ఎవరు దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు, దీని వెనక ఎవరు గొప్ప వాళ్ళు ఉంటారంటే ఎవరు జస్ట్ చెప్పలే. అది ఐ డోంట్ నో. సో ఐ డి నాట్ గెట్ ఎనీ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ మెనీ ఆఫ్ మై కొలీగ్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు అబౌట్ రిటైర్డ్. అంటే యూనివర్సిటీ చరిత్ర గొప్ప చరిత్ర ఇది. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఎకానమిస్ట్, సో ఆబ్వియస్లీ కొద్దిగా నాకు ఆ ప్యాషన్, ఎడిటోరియల్స్ రాయడంతో నాకు ఆ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ నేను ఎప్పుడు చూస్తాను. నేను ఆ 3-4 రోజులలో కూడా నేను ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది గ్రేట్ హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సిటీ. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ మీకు జలాశయాలు అంటే ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది హిమాయ్ సాగర్ అండ్ గండిపేట్ 1927-28లోనే ఇక్కడ రైస్ రీసెర్చ్ స్టార్ట్ అయ్యింది, ఇవన్నీ డ్యూరింగ్ ది నిజాం టైం. దెన్ 1955లో ద గ్రేట్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఆ రోజులలో ఉస్మానియా నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయడానికి ప్రధానమైన కారణం హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు, మళ్ళీ లాస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ తర్వాత యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయింది, డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు. మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు వారి చొరవతోనే అసలు ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అంటే అంతకు ముందే డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని రాజనగర్ తీసుకొచ్చి ఒక చెట్టు నాకు ఇచ్చారు. ఇప్పటికీ ఆ చెట్టు ఉన్నది కిద్వాయ్ గార్డెన్స్లో. రాజేంద్ర నగర్లో మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేత నాటిచ్చిన మొక్క ఈరోజు వృక్షమై అలాగే ఉన్నది. ఆ రోజు వేసిన బీజాలు వృక్షంతో పాటు ఇక్కడ ఈ వ్యవసాయ కళాశాల విశ్వవిద్యాలయంగాను చాలా అప్పుడు అంత గవర్నమెంట్ భూమి కాబట్టి చాలా ఎక్కువ చుట్టుపక్కల భూమి అంతా వ్యవసాయ యూనివర్సిటీకి ఇవ్వటం, ఈ భూమి ఉండటం, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంతో ఐసీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ వచ్చినాయి. అంటే ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్. సో ఇస్ ద సోర్స్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి ఈజ్ ద రియల్ మోటివ్ బిహైండ్ దిస్. ఈరోజు అన్న మరి శశిరెడ్డి గారిని నేను ప్లీజ్ చేయడానికి ఇట్స్ హిస్టరీ నో బడీ క్యాన్ డిస్ట్రాయ్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ది హిస్టరీ. జస్ట్ నేను ఒక డాక్యుమెంటెడ్ హిస్టరీనే మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. అందుకనే మా యూనివర్సిటీ వీడియోలో కూడా
మా స్టార్టింగ్లో. సో తర్వాత అఫ్ కోర్స్ ది లేట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు దీన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించడం, శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ది లేట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అగైన్ ఇనాగ్రేటెడ్ ది ప్రజెంట్. నేను ఇదే అడిగాను, ఈ ప్రజెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ ఎవరు ఇనాగ్రేట్ చేశారో తెలుసా అని మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అడిగాను. ఐ థింక్ 4th డే 5th డే. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అబౌట్ రిటైర్డ్. నన్ ఆఫ్ దెమ్ రిప్లైడ్. ఎవ్రీ డే పీపుల్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ దట్ బిగ్ స్టాచ్యూ, అది మన పలక ఉంటుంది కదా. సో సర్ప్రైజ్డ్. సో ఎనీవే, సో అది ఇంట్రెస్ట్ బట్టి వస్తుంది ఎవరికైనా. సో బట్ ఎనీవే, సో అక్కడ ఐ స్టార్టెడ్ దట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్, వీ షుడ్ memorize the history, and we should salute to all the former vice chancellors, former staff, students, former ministers, former chief ministers who contributed to this growth of this university. How the small plant planted by the first president of India, I think 1952 or 53, Dr. Mari Channareddy garu brought him, and how the plant has become a big tree. This university also started growing like it's become big tree, and later there are 5 another universities emerged from this tree. So it's a Janagar. One second, I'll just add. The cottage that was constructed, Kidwai cottage antunar kada, it was not named Kidwai cottage. The first agriculture minister of government of India, Rafi Ahmad Kidwai, came there, and it was named after him. But there was a tree planted by Dr. Rajendra Prasad, sir. There is it is there. So that's a great history. So then we thought immediately, I shared my idea. Let us celebrate 60 years Diamond Jubilee. Entire team has agreed, yes, let us do that. So that's the idea came. Then we started working. Then second thinking is that let us do it in an innovative way. We have short time. Let us do with the complete support from our partners, both banking, industry, and government. Let us see how they will respond to support this event without any financial burden on the university's core budget. Then I think there's 17 or 20, it's a big list. Everybody came forward, we are ready to support. Now almost whatever expenditures for this event, 100% contributed by our partners, State Bank of India, NABARD, Union Bank of India, TAFE, Canara Bank, and Rasi Seeds, then State Bank of India, of course I already mentioned, Canara Bank, and Telangana Cooperative Bank, then Gramina Bank, Telangana Gramina Bank. Likewise, ICR institution, ICR itself has contributed, ICRSAT, then many other seed industry, the Nuzividu seeds. So industry, public, national, international, everybody came forward. Yes, we will support. So that's the kind of response we got, and then everybody got. So the entire team of my university really worked hard to translate my idea and my concept into reality. As a result, today we are just successfully ended, and I thank everybody, particularly my team. They are the one behind this success. I have only, as I told you, I just given my concept and idea. Then, ఎందుకు చేయాలి, ఎలా చేయాలి ఈ ఈవెంట్ డైమండ్ జూబ్లీని, ఈ డైమండ్ జూబ్లీ వల్ల మనకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది, ఈ 3 విషయాలు మా వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎవ్రీబడి అగ్రీడ్, and they have done it, and today we are here. All credit goes to my staff and team members. Then those who have supported, I told you, already mentioned, the public institutions, financial institutions, private, international, national institutions, everybody supported to this event. That really gave us a big relief on the university's finance without any spending from the university core. We have done this. Then మాజీ మంత్రులు అందరూ ఇచ్చారు, పిలిచిన వాళ్ళందరూ. నాదెండ్ల భాస్కరరావు గారు దాదాపు 90 సంవత్సరాల పైబడి ఉండి అన్ని తరాల రాజకీయాలు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నుంచి మొదలు పెడితే ప్రజెంట్ మోడీ వరకు అంత సుదీర్ఘమైన అనుభవం ఉన్న నాదెండ్ల భాస్కరరావు గారు కూడా ఇక్కడ రావటం, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రి అంజయ్ గారు క్యాబినెట్లో, సో మాజీ ఉపకులపతులు అందరు రావటం, ఇంక్లూడింగ్ డాక్టర్ ప్రవీణ్ రావు. టుడే ఈ జాయింట్, ఎస్టర్డే ఈ వాజ్ బిజీ. సో అంతా ఎవరెవరైతే డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారో. తర్వాత అఫ్ కోర్స్ డాక్టర్ మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు, సన్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ హూ బిహైండ్ దిస్ ఎంటైర్ university's establishment.
అండ్ చిన్నారెడ్డి గారు, మేమంతా చిన్న అని పిలుచుకుంటాం ఎందుకంటే ఇది అల్యూమినియా కాబట్టి. సో సిరిసిల్ల రాజయ్య గారు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మై డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ RCI Agarwal, very supportive. I visited Delhi after assuming the office and he has extended a lot of support and he has showed that he will do everything. Particularly, I specifically once again request on this occasion to grant one girls hostel because now the need of the our university is girls hostel and 65% of the as on today students on the rolls are girls, of course, which is a positive sign on one hand, but I think ఒకప్పుడు 30% అమ్మాయిలకు ఎట్లా రిజర్వేషన్ పెట్టారో బహుశా టైమ్ హ్యాస్ కమ్ టు రియల్లీ సీరియస్ థింక్ టు హ్యావ్ సమ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ది బాయ్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ. అదర్వైజ్ లాస్ట్ అడ్మిషన్స్ 73% ఆర్ గర్ల్స్, బిఫోర్ దట్ 68%. If you just see the year by years, increasing alarmingly. I'm sure after by time I complete this term, probably it may be 90-95%. I don't want to just go like a feminized agriculture university, but I thought it's a balanced agriculture university. So let us think seriously. I think a big decision on part of the government, but let us think and let us create some academic debate on this. It's a very interesting discussion. So anyway, so successfulగా అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కోఆపరేట్ చేశారు. మొత్తం 6 సెషన్స్ కంప్లీట్ చేశాము. ఈరోజు 2 క్లబ్ చేశాము. నిన్న చక్కగా గవర్నర్ గారు వచ్చారు, డాక్టర్ రమేష్ చంద్ గారు వచ్చారు అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ కిసాన్ మేళా సీఎం గారు రావాలి. లాస్ట్ మినిట్ he was about to leave his convoy, but because of certain happenings in assembly he was forced to stay back. So షార్ట్ పీరియడ్లో ప్లాన్ చేసాం, ఓన్లీ ఫర్ 2 days ప్లాన్ చేసాం అండ్ అంతా మా టీమ్ ఠీక్ లాస్ట్ 1 month I think they are working very hard actually. So if you see the number, I think because we did not count head counts but plate counts. Yesterday 7,000 participants had a lunch. So 7,000, I think around 5,000 plus farmers and all other guests and the 2,000. So like with the enormous response we received it. అందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అందరి తరఫున, పర్టికులర్ మా స్టాఫ్కు, స్టూడెంట్స్కు, గెస్ట్లకు, ఫార్మర్ మినిస్టర్ అందరికీ, ప్లస్ దోస్ వాస్ ఫైనాన్షియలీ సపోర్టెడ్ particularly. So let us we have taken all the notes, whatever suggestions we received from our esteemed senior alumni, and certainly we will look forward to include certain suggestions in the future. And that's what అంటే దీనికి ఏమి థీమ్ పెట్టాలన్నప్పుడు I just instantly I told reshaping agriculture education research for better future. So better future అంటే అన్నీ వస్తాయి అందులో. So likewise I think we need to అందుకనే మేము అనుకున్నాం, I think let us take suggestions from the esteemed alumni as a part of this event. So this is the last event. So with these few words, once again I thank everybody. Of course నా పేర్లు చెప్పలేదని అనుకోకూడదు because time is less and it's time to close this with these few words. This Diamond Jubilee celebration 2024 of the Agriculture University, Professor Telangana Jayashankar Telangana Agriculture University is now closed. Thank you very much. All the best. Let us all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Jai Hind.
కళాశాల, ఒక వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, ఒక ఆహార సాంకేతిక వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 60 వసంతాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు. వ్యవసాయం భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో భాగం, ముఖ్యమైన జీవనాధారం. అధిక శాతం జనాభాకు వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనోపాధి. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆకాంక్ష మేరకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 1955వ సంవత్సరం జనవరి 6వ తేదీన రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ కళాశాలకు శంకుస్థాపనతో ఈనాటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి అంకురార్పణ జరిగింది. భారతదేశం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచి పెరుగుతున్న దేశ జనాభాకు సమృద్ధిగా ఆహారం అందించే క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాన్ని జూన్ 12వ తేదీ 1964వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1963 ద్వారా రాజేంద్రనగర్లో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలోని తొలి ల్యాండ్ గ్రాంట్ మోడల్ విశ్వవిద్యాలయమైన కాన్సాస్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గౌరవ భారత 2వ ప్రధానమంత్రి శ్రీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు 1965 సంవత్సరంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేశారు. అలాగే నాటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జూన్ 23, 1966వ సంవత్సరంలో ప్రస్తుత విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1996 సంవత్సరంలో రైతు బాంధవుడు, ఉత్తమ పార్లమెంటు సభ్యుడు అయిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారికి గౌరవ సూచకంగా ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారి గౌరవ సూచకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం జరిగింది. తొలుత రాజేంద్రనగర్లో మొదలైన ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి మరో 5 వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్థానం కొనసాగిస్తున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 8 వ్యవసాయ కళాశాలలు, 1 గృహ విజ్ఞాన కళాశాల, 1 వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, 1 ఆహార సాంకేతిక శాస్త్ర కళాశాల మరియు 13 వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 1964 నుంచి 2024 సంవత్సరం వరకు 32,296 మంది డిగ్రీలో, 9,572 మంది పీజీలో, 1,503 మంది పీహెచ్డీలో, 12,360 మంది పాలిటెక్నిక్లలో విద్యను అభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా డిగ్రీలు పొందారు. 1979-80 సంవత్సరంలో గ్రామీణ వ్యవసాయ పని అనుభవ కార్యక్రమం రావేఫ్ను డిగ్రీ స్థాయిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆనాటి ఉపకులపతి శ్రీ జె రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత మన విశ్వవిద్యాలయానిదే. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ లైబ్రరీలో 2 లక్షలకు పైగా పుస్తకాలు, 120 దేశీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్, 1300 ఆన్లైన్ జర్నల్స్ విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకులు అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హరిత విప్లవం గోధుమ పంటలో పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లూథియానాలో మొదలైతే, వరి పంటల్లో హరిత విప్లవం ఈ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అఖిల భారత వరి సమన్వయ పరిశోధనా పథకం నుండి 1968వ సంవత్సరంలో జయ మరియు హంస వంటి తొలి అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాల విడుదలతో వరిలో హరిత విప్లవానికి అంకురార్పణ జరిగింది. దేశంలోని దాదాపు 12 కోట్ల ఎకరాల వరి విస్తీర్ణంలో సుమారుగా 25% గత 60 ఏళ్లలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన వరి రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం నుండి నేటి వరకు వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలలో సుమారు 508 అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు, హైబ్రిడ్స్ ను రైతుల అవసరాల కోసం రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేశారు. ప్రధాన ఆహార పంట వరిలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన స్వర్ణ, బీపీటీ 5204, MTU 1010, తెలంగాణ సోనా రకాలను ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్,
నేపాల్ మరియు మయన్మార్లలో కూడా విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్స్ DHM 117 మరియు 121 దేశంలోని మొక్కజొన్న విస్తీర్ణంలో దాదాపు 10 నుంచి 12% సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే 24వ తేదీన విత్తన మేళా నిర్వహించి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందిస్తున్నారు. పశు వైద్య శాస్త్రంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒంగోలు జాతి ఆవుల సంరక్షణ చేయడం, కోళ్ల పెంపకంలో ILR జూబ్లీ 90 జాతి కోళ్లు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దేశంలోనే మొదటి స్థానం పొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గొర్రెలలో వచ్చే నీలి నాలుక వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సుమారు 21 పేటెంట్లు లభించాయి. పరిశోధనలో ఆధునికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన డ్రోన్ ఎకాడమీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ పట్టభద్రులను ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రి హబ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం ఆహార శుద్ధి ప్లాంట్లను స్థాపించి స్వచ్ఛమైన కుసుమ, వేరుశెనగ, నువ్వుల నూనెని, కందిపప్పును మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నది. వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శనా క్షేత్రాలు, కిసాన్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాన్ని మార్చి 6, 2024 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే నూతన డిజిటల్ విస్తరణ మాధ్యమం. 1964 నుండి ఈనాటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మాజీ వ్యవసాయ మంత్రులు, మాజీ ఉపకులపతులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అందరి కృషితోని ఈ విజయాలను, ఈ విశ్వ సేవల రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వచ్చే 15-20 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ రంగానికి పర్టికులర్గా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్ కావచ్చు, డ్రోన్స్ కావచ్చు, సో మిషన్ లెర్నింగ్స్, ఇలాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునే విధంగా ముందు ఈ విద్యలో సంస్కరణలు, వ్యవసాయ పరిశోధనల సంస్కరణలు, నూతన పరిశోధనలు, నూతన ప్రయోగశాలను స్థాపించి వ్యవసాయ రంగానికి రాబోయే అన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్తుంది. దానికి కావాల్సిన మద్దతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి కూడా అన్ని రకాలుగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే మద్దతు ఇచ్చి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక వనరుల సమకూర్చడంలో, అదేవిధంగా భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి మద్దతు ఉంటుందని ఆశిస్తూ జై జవాన్ జై కిసాన్.